Hi everyone, welcome to Drona E-Vidyalaya. இப்போ நம்ம 12th ஸ்டாண்டர்டோட 4th லெசனுக்கு வந்துட்டோம். ஏற்கனவே நம்ம 3 lessons கவர் பண்ணியாச்சு. The first lesson was electrostatics and அதில் வந்து சார்ஜஸ் சுற்றி இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், காஸஸ் லா, ஃப்ளக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பற்றி பார்த்தோம். செகண்ட் லெசன் வாஸ் அபவுட் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. சார்ஜஸ் வந்து ஹையர் பொட்டென்ஷியல்லேருந்து லோவர் பொட்டென்ஷியல் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் போது இட் இஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. அது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அதை அஃபெக்ட் பண்ணும் அதெல்லாம் பார்த்தோம். We saw Ohm's law, Joule's effect, Seebeck effect, Belcher effect, all that in the second lesson. Just a small recap. And third lesson was about magnetism and magnetic effect of electric current. Electric current ஒரு கண்டக்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகும்போது அதை சுற்றி ஒரு மேக்னட்டிசம் எப்படி டெவலப் ஆகுது, பியோர் மேக்னட்டிசம் அதனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம், மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பார்த்தோம், தென் galvanometer working, how can you convert a galvanometer into voltmeter, ammeter, all these things was covered, moving coil galvanometer, then bar மேக்னெட்டோட ஆக்சியல் லைன்ல இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் as well as equatorial planeல இருக்கிறது, what is the torque on a magnet, all that we studied. ஸோ பேசிக்கலி தேர்ட் லெசனில் நம்ம பார்த்தது எலக்ட்ரிசிட்டியோட மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட். எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு கண்டக்டரில் ஃப்ளோ ஆகும்போது அதை சுற்றி இருக்கிற மேக்னட்டிசத்தை பற்றி தான் நம்ம படித்தோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட அதனோட ரிவர்ஸ்னு சொல்லலாம். அங்கே வந்து வி மேட் யூஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டினால அந்த கண்டக்டரை சுற்றி ஒரு மேக்னட்டிசம் கிரியேட் ஆச்சு. இந்த லெசன் திஸ் இஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட். மேக்னெட்டிக் எனர்ஜியை திருப்பி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா, அதை பற்றி இருக்கிற ரிசர்ச் நடந்த ஒரு லெசன் தான். அதனோட ரிசல்ட் தான் திஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். ஸோ இந்த லெசனில் என்னென்ன கவர் பண்ணுவோம்னா, எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிற ஃபினாமினன் என்னது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். முதல்ல வாட் இஸ் திஸ் இஸ் அ ரெவல்யூஷனரி டிஸ்கவரி. இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் மட்டும் இருந்திருக்கலைன்னா இன்னைக்கு நம்மளால எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட்டே பண்ணியிருக்க முடியாது. ஓகே, மேக்னட்டிசத்தை எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணுற அந்த ஒரு ஃபினாமினன் தான் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். இதில் டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட்டை கொடுக்கக்கூடிய லென்ஸஸ் லா எப்படி கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜிக்கு அப்ளை ஆகுது. தென் வாட் இஸ் எட்டி கரண்ட்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பார்ப்போம், அதனோட ட்ராபேக்ஸ் என்ன அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இட்ஸ் யூசஸ். தென் வாட் இஸ் திஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் செல்ஃப் இண்டக்ஷன், மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ். தென் you will see various methods of producing induced EMF. One by one you will see what is induced EMF, what is electromagnetic induction. பார்க்கும்போதே induced EMF என்னதுங்கிறது தெரியும், அது எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது, what are the different methods in which you can generate EMF and current. Then what is an AC generators எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது, அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதில் இந்த எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறோம், அந்த ஜென்ரேட் பண்ண எலக்ட்ரிசிட்டியை எப்படி சிட்டிக்குள்ளே லாங் டிஸ்டன்ஸ் பவர் கம்யூனிகேஷன் வழியாக நம்ம அதை எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி சிட்டிக்குள்ளே கொண்டு வரோம், எங்கெங்கே தேவையோ அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரோம். அப்படி கொண்டு வரத்துல டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன. தென் வாட் இஸ் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னா என்ன, அதனோட ஆவரேஜ் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிளில். ஃபேஸஸ்னா என்ன, வாட் இஸ் அ ஃபேஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் சர்க்கியூட்ஸ். தென் பவர் இன் அன் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சர்க்கியூட் அண்ட் வாட்லெஸ் கரண்ட் அப்படின்னா என்ன, எனர்ஜி கன்சர்வேஷனை பற்றி படிப்போம், LC oscillations பற்றி படிப்போம். So these are the different things that you're going to cover in this particular lesson. Now to start with, போன லெசனில் நம்ம பார்த்தோம் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு கண்டக்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகும்போது அதை சுற்றி ஒரு மேக்னட்டிசம் கிரியேட் ஆகுது. ஏன் இதனோட ரிவர்ஸ் பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் ஸ்டார்டட் திங்கிங். சப்போஸ் யூ டிஸ்டர்ப் தி மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ், நேச்சுரலி கிரியேட் ஆகக்கூடியதோ இல்லைன்னா நம்மளா எலக்ட்ரோமேக்னெட்ஸில் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணோம்னா, இஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் டிஸ்டர்ப்ட், why can it be converted into electrical energy? Can you convert into electrical energy? அதை தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க. Is it possible to produce an electric current with the help of a magnetic field? அந்த ஃப்ளக்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுனால, அந்த ஃப்ளக்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி விடுறதுனால, அதனோட டைரக்ஷனோ மேக்னிடியூடோ ஏதோ ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால can we create electric current? That was the thinking of all the scientists. அப்படி பண்ணி நிறைய பேர் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. And finally, who were successful? Two people were successful. One is Michael Faraday of UK and Joseph Henry of USA. Almost simultaneous and independent they did. And who was more successful? Finally, Michael Faraday became successful. All his experiments became successful. And he gave 2 laws of electromagnetic induction. So today, Michael Faraday is credited with the discovery of electromagnetic induction in the year 1831. So this created a very big revolution in the field of science and technology. இதுக்கப்புறம் தான் இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷனோட கமர்ஷியல்
வேல்யூ தான் இன்னைக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கமர்ஷியல் வேல்யூங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ணும்போது எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் எவ்வளோ தூரம் அதை நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணோன்னு இட் வாஸ் நாட் நோன் அட் தட் டைம். ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் சொல்றதுக்கு முன்னாடி we just have to recap what is magnetic flux. போன லெசன்ல பார்த்தது, ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல பார்த்தோம் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ். ஸோ ஆல் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் பாசிங் த்ரூ அ கிவன் ஏரியாஸ் கால்ட் அஸ் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ். இதே மாதிரி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஒரு ஏரியாவை கிராஸ் பண்ணதுன்னா அந்த லைன்ஸ்க்கெல்லாம் சேர்த்து சொல்ற பேர் தான் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் 5B through a given area in a magnetic field is defined as the number of magnetic field lines passing through that area normally and is given by the equation 5B is equal to integral B vector dot dA vector. ஸோ எப்படி வந்து காஸஸ் லால 5 is equal to closed integral E dot dA ன்னு பார்த்தோமோ அதே மாதிரி மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இன்டூ த ஏரியா வெக்டார். ஏரியா வெக்டார்னா என்னது? the vector which is normal to the given plane, where the integral is taken over the area and theta is the angle between the direction of the magnetic field and the outward normal to the area. So here it is the angle between, suppose you have an area like this is your normal vector and this is your magnetic field, then what is theta? Theta is the angle between the normal to the area vector and the magnetic field. That is to be considered very important. theta என்னதுங்கிறத முதல்ல நல்ல தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போடும்போது கூட theta எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, எப்போ வந்து அந்த பிளேன் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தப்போ theta was 0. பிளேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு இல்லைன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தப்போ நார்மல் இஸ் parallel to the field, அதனால theta is taken as 0. when the plane is parallel to the field theta becomes 90 degree. இது காஸஸ் லா சொல்லும்போது 3 டயக்ராம் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். hope you remember that if you recollect it. So if the magnetic field is uniform over a given area and is perpendicular to the area, then theta becomes 0. If it is uniform, integrate பண்ண வேண்டியது இல்லை. there is no change in magnetic field across. எந்த ஏரியா எலிமெண்ட்ல என்ன கிடையாது, சேஞ்ச் கிடையாது. ஏன் டிஏ போடுறோம்? எந்த ஏரியால எவ்வளவு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு நமக்கு தெரியாது, அதனால தான் இன்டகிரேஷன் பண்றோம். சப்போஸ் இட் இஸ் யூனிஃபார்ம், integration can be removed and you will get BA cos theta, where theta is 0 degree. Finally, you get BA. The SI unit of magnetic flux is Tesla meter square. Magnetic field over the Tesla, area over the meter square. So Tesla meter square, it is also measured in Weber. Okay, 1 Weber தான் 1 Tesla meter square. இது வந்து ஒரு சின்ன ரீகேப் அபவுட் வாட் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்ல என்னென்ன கம்போனன்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா. ஸோ நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் 5 டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஏரியா, இட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஓரியன்டேஷன். இந்த 3 ஃபேக்டரை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா then you will easily, you yourself will tell me what are the factors which will affect the flux. So flux affect பண்ற 3 factors என்னலாம்? flux எதனால affect ஆகுது? magnetic field ஓட strengthனால affect ஆகுது, நீ எடுத்திருக்கிற ஏரியானால affect ஆகுது. சின்ன ஏரியா எடுத்தனா கம்மியான flux, அதிகமான ஏரியா எடுத்தா அதிகமான flux, and it also depends on the orientation between the normal vector and the magnetic field. So these are the 3 factors which are going to affect your magnetic flux. ஸோ Faraday வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி he was successfulனு சொன்னோம். எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் ஆரம்பத்துலேருந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம், திரும்ப திரும்ப எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் இதையே சொல்லிட்டு இருக்கோம். வாட் இஸ் திஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்? ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அந்த வேர்டை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் எலக்ட்ரிசிட்டி, எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். இண்டக்ஷன்னா you're going to create, you're going to induce something. என்ன induce பண்ண போற? electric current induce பண்ண போற. எதனால, எப்படி induce பண்ண போற? you're going to change the magnetic flux. So this is how you're going to generate a current, இல்லனா ஒரு EMF, ஒரு electromotive force which will make the electrons flow in the circuit. magnetic flux-ஐ disturb பண்றதுனால அந்த சிஸ்டத்துல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஷிஃப்ட் ஆகும் from one place to another. There will be an electromotive force which is created. This electromotive force will force the electrons to move from one place to another and thereby creating a current. புரியுதா? மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை வந்து ஒரு கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணி,
கண்டக்டிங் வயர் யூஸ் பண்ணி ஒரு க்ளோஸ்டு காயில் யூஸ் பண்ணி இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த காயிலை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். சேஞ்ச் பண்ணோன்னே இந்த கண்டக்டரில் என்ன ஆகும், கண்டக்டரில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும். யூ கெட் அ கரண்ட் and this current is called as induced current, and the factor which causes this current to flow is called induced EMF. Now let us see the experiment what Michael Faraday did. So he takes a coil. This is a conducting coil. இதுல வேற எந்த source of EMF ஓ பேட்டரியோ எதுவுமே இல்லை. Okay. So this is your coil. Coil என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், galvanometer கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். There is no source of EMF, no battery, nothing. ஒரு galvanometer மட்டும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். Now you are taking a bar magnet. Bar magnet இருந்தாலும் bar magnet சுத்தி என்ன இருக்க போகுது, bar magnet சுத்தி magnetic flux இருக்க போகுது. Okay, this is an imaginary line. So you should imagine that இந்த bar magnet இந்த காயிலுக்குள்ள மூவ் ஆகும்போதோ, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல the bar magnet is stationary. galvanometerல எந்த விதமான டிஃப்ளெக்ஷனும் கிடையாது. Slowly you're moving the magnet into the coil. You're moving the magnet into the coil. So காயிலுக்குள்ள மூவ் பண்ணும்போது along with the magnet, the magnetic field lines or the flux is also entering this particular coil. So in the flux magnet enter ஆகும்போது இந்த flux will be linked to the first few turns, second few turns, third few turns. So magnet fulla interior coilக்குள்ள வந்த உடனே என்ன ஆகும், what will happen to the magnetic flux? The magnetic flux will be linked with the coil. Okay, so in the coilக்குள்ள ஃபுல்லாவே magnetic flux link ஆகும். Now the bar magnet fulla move பண்ணோனே fulla magnetic flux will be linked with the coil. Bar magnet வெளியில எடுத்தோனே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த magnetic field lines will disappear. When the magnet is moving out, the flux linked with the conductor will disappear. So in the conducting coil என்ன ஆகும், magnetic flux முதல்ல grow ஆகும், then slowly it will decay. Magnet coilக்குள்ள வரும்போது தன்னோட எதையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு வருது, magnetic field lines ஃப்ளக்ஸையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு வருது. அந்த ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸை ஒவ்வொரு காயிலா அது கட் பண்ணிட்டே இருக்கும். The flux is being cut by the closed coil. Okay, so this is what is happening. The flux, magnetic flux linked with the coil changes. அப்படி அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு galvanometer என்ன காட்ட ஆரம்பிக்குது, டிஃப்ளெக்ஷன் காட்ட ஆரம்பிக்குது. Galvanometer, what is galvanometer? It is a device which detects current, which detects the direction of current. So there is a current flow அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. When the magnet is entering into the coil, suddenly the galvanometer shows a deflection to one side. When a bar magnet is inserted into the stationary coil with its north pole facing the coil, there is a momentary deflection in the galvanometer. இது ரொம்ப பெர்மனன்ட்டெல்லாம் இல்லை, அந்த மேக்னெட் மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது, ரிலேட்டிவ் மோஷன் இருக்கும்போது மட்டும்தான் இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கு. The moment you stop moving the bar magnet, the deflection also becomes zero. This indicates that an electric current is set up in the coil. The bar magnet is now withdrawn from the coil. The galvanometer again gives a momentary deflection, but in the opposite direction. So the electric current flows in the opposite direction. Now, if the magnet is moved faster, it gives larger deflection due to greater current in the circuit. So current ஓட அளவு அதிகமா இருந்தா அதிக deflection, எந்த directionல இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரி direction it will change. So what is happening here? Here we had a bar magnet being inserted into the coil. When the coil was being inserted, we got a momentary deflection. And when it was stationary, the galvanometer again showed zero deflection. When it was pulled out also, you get a deflection, but in the opposite direction. Okay, and then the faster the movement of the magnet, the larger is the deflection, which indicates a larger amount of current. இதுதான் அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட். Now the bar magnet is reversed. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், north, here you had the north being inserted into and out of the coil. Now என்ன பண்றோம், south pole வைக்கிறோம். south pole வைக்கும்போது again you get deflection, but the direction of deflection is opposite to the initial one. northல போகும்போது suppose it is to the right, now south உள்ள போகும்போது it is to the left. The bar magnet reverse பண்ணும்போது, that is the south pole now faces the coil. When the above experiment is repeated, the deflections are opposite to that obtained in the previous case when you had the north pole.
Then சரி அந்த மேக்னெட் இருக்கும்போது அந்த ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டா இருந்தா மட்டும் போருமா? இல்ல மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகணுமா? அத பார்க்கறதுக்காக ஹி இஸ் கீப்பிங் த மேக்னெட் ஸ்டேஷனரி இன்சைட் த காயில். ஸ்டேஷனரியா வச்சு பார்க்குறாரு. இப்போ இந்த ஃபுல் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் லிங்க் டு த காயில். ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் ஆயிருக்கே தவிர ஃப்ளக்ஸ்ல எந்த விதமான சேஞ்சும் இல்ல. There is no increase in flux or decrease in flux. Flux is linked to the coil, but there is no change in flux. So in this case, the deflection is 0. As in when you have movement, okay, relative motion இருக்கிற வரைக்கும் you're getting a deflection. But the moment relative motion stops, you do not get any deflection, which means there's no generation of current. Again, you're moving the magnet away from the coil, you're getting a deflection. And this diagram clearly shows that larger the velocity of motion, larger the relative velocity, higher is the amount of current. சின்ன deflection, அதிகமான deflection, பெரிய deflection you're getting. நான் இதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இதே வந்து நம்ம வேற மாதிரியும் பண்ணலாம். ஓகே, நான் இப்போ என்ன சொன்னேன், there should be relative motion between the coil and the magnet. ஓகே, இப்போ வந்து கிரைண்டர்ல மாவு அரைக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா, பழைய காலத்துல the stone was stationary and அந்த குழவின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, the one which is grinding it, that used to move. மொத்தத்துல ரிலேட்டிவ் மோஷன் இருந்தா அந்த thing will get grinded up, will become a paste. ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, அந்த கல்லு சுத்திட்டே இருக்கு. Both relative motion இருக்கிறதுக்காக the grinder moves in one direction and the stone moves in the other direction. There is relative motion and the thing gets grinded. மொத்தத்துல relative motion இருக்கணும்னா, what do you mean by relative motion? When two bodies are ஏதாவது ஒன்னு ஸ்டேஷனரியா இருந்து இன்னொன்னு மூவ் பண்ணா கூட போறோம், we call it as relative motion here. So second caseல நம்ம என்ன பண்றோம்னா, first caseல என்ன பண்ணினோம், coil ஸ்டேஷனரியா வச்சுட்டு we started moving the magnet in and out. Second caseல என்ன பண்ண போறோம்னா, magnet ஸ்டேஷனரியா வச்சுட்டு now you're going to move the coil in and out. Okay, you're going to move the coil in and out. If the magnet is kept stationary and the coil is moved towards or away from the magnet, similar results are obtained. It is concluded that whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, there is deflection in the galvanometer, indicating the electric current setup in the coil. ஸோ ரெண்டு கேஸ்லையுமே மேக்னெட்டை தான் மூவ் பண்ணணுங்கிறது இல்லை, மேக்னெட்டை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டு காயிலை ஆஸ் அ ஹோல் இஃப் யூ ஆர் மூவிங் இன் டு அண்ட் அவே ஃப்ரம் த மேக்னெட் ஆல்சோ யூ வில் கெட் அ சிமிலர் ரிசல்ட். இட் ஷோஸ் தட் மொத்தத்தில் என்ன வேணும், ரிலேட்டிவ் மோஷன் இருக்கணும். ஐதர் த மேக்னெட் ஷுட் மூவ் ஆர் த காயில் ஷுட் மூவ், த ரிசல்ட் இஸ் சேம். இந்த ரிசல்ட் எல்லாம் வச்சுட்டு ரிலேட்டிவ் மோஷன் இருக்கும்போது மட்டும், மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது மட்டும் ஒரு ஃபினாமினன் he observed. And what is that? Whenever the magnetic flux linked with a closed coil changes, an EMF is induced and hence an electric current flows in the circuit. This current, இதனால உருவாகிற அந்த கரண்ட்டுக்கு அதை நம்ம இன்டியூஸ் பண்றோம். இல்ல நேச்சுரலா இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம இன்டியூஸ் பண்றதுக்கு பேரு what do you mean by induction? Induction is artificially generating something. இன்டியூஸ் பண்றது, forcefully generate பண்றது. So you're inducing a current and the EMF giving rise to such current. எந்த இஎம்எஃப், எந்த எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால இந்த கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுதோ அந்த இஎம்எஃப்க்கு பேர் இன்டியூஸ்ட் எம்எஃப். இந்த மாதிரி ஜென்ரேட் ஆகிற கரண்ட்டுக்கு இன்டியூஸ்ட் கரண்ட்னு பேரு. மொத்தத்தில் இந்த ஃபினாமினனுக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு பேரு. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின், வாட் இஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்? whenever என்ன சேஞ்ச் ஆகணும், த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் எதோட லிங்க்டா இருக்கணும், க்ளோஸ்ட் காயில், நாட் அன் ஓப்பன் காயில், க்ளோஸ்ட் காயில். அப்பதான் சர்க்கியூட்ல கரண்டால ஃப்ளோ பண்ண முடியும். வெறுமன கம்பியா இருந்தா, if it's a open rod, it's not complete. ஓகே, ஸோ அதுல வந்து ஒரு சின்ன இஎம்எஃப் தான் ஜென்ரேட் ஆகுமே தவிர கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும்னா the circuit should be closed. Unless and until the circuit is closed, you will not have a current. So linked with the closed coil changes, an electromotive force is induced இதுல அதே காயில்ல, and hence an electric current flows in the circuit. இந்த மாதிரி ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டுக்கு இன்டியூஸ்ட் கரண்ட் அப்படின்னு பேரு. இந்த கரண்ட்டுக்கு காரணமா இருக்கிற இஎம்எஃப், electromotive force, is called induced EMF. This phenomenon is known as electromagnetic induction. What are the important words, key words in this particular answer? This is a 2-mark question. What is electromagnetic induction? Whenever the magnetic flux linked with a closed coil changes, an EMF is induced எதுல, அந்த காயிலே, and hence an electric current
flows in the circuit. This current is called induced current, and the EMF giving rise to such a current is called as induced EMF. This phenomenon is known as electromagnetic induction. இதை வச்சு Faraday தன்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சம்மரைஸ் பண்ணி 2 laws கொடுக்குறாரு. He is giving 2 laws. Okay, the first law states that இப்படி ஒன்று உருவாகுது, கரண்ட் கிடைக்குதுன்னு சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் லா. அந்த கரண்டோட அளவை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றது, மேக்னிடியூட பத்தி பேசுறது செகண்ட் லா. First law states that whenever magnetic flux linked with a closed circuit changes, an EMF is induced in the circuit, which lasts in the circuit as long as the magnetic flux is changing. Second law states that the magnitude of induced EMF in a closed circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux linked with the circuit. So first one, இப்படி ஒரு electromagnetic induction நடக்குதுன்னு சொல்றது, it gives you that what is happening there, and the second law tells you about the magnitude. What can you do to increase the magnitude of the EMF? So whenever என்ன சேஞ்ச் ஆகணும், இது கிட்டத்தட்ட முன்னாடி சொன்ன அதே டெஃபினேஷன் தான். magnetic flux linked with a closed coil changes and EMF is induced ன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதே தான். Whenever magnetic flux linked with the closed coil changes and EMF is induced in the circuit, which lasts எது வரைக்கும் நிலை நிற்கும், which lasts in the circuit as long as the magnetic flux is changing. Magnetic flux change ஆகிற வரைக்கும் தான் இந்த induced EMF இருக்கும். The moment the change is stopped, the flux is constant, immediately the current disappears. Flux வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும். ஃப்ளக்ஸோட rate of change of flux must happen. அப்பதான் இந்த current generate ஆகும். Second law states that the magnitude of induced EMF in a closed circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux linked with the coil. எவ்வளோ ஃபாஸ்டா அந்த flux change நடக்குதோ, the rate of change of fluxோட rate of change வந்து ஹையரா இருந்தா higher EMF, lower இருந்தா lower EMF. If the magnetic flux linked with each turn of the coil changes by a factor d phi by dt in a time dt, then the induced EMF in each turn, ஒரு டர்ன்ல வரக்கூடிய EMF epsilon is equal to d phi b by dt. Suppose phi b is a flux linked with a single turn of the coil, then epsilon generated in that particular turn, one turn, single turn, is d phi by dt. Suppose in the coil you have n turns, then if a coil consisting of n turns is tightly wound such that each turn converts the same area, covers the same area இருக்கு, same flux எல்லாம் இருந்ததுன்னா, ஒரு டர்ன்ல d phi by dt னா n turnsல எவ்வளோ, n into d phi by dt. n being a constant, it doesn't make a difference whether you write d into n phi b by dt. So in general, the magnitude of the induced EMF generated in the coil epsilon is equal to d by dt of n phi b, where phi b is the flux linked with a single turn and n is the number of turns in the coil. So once again I repeat, what was the experiment? The experiment was that he tried inserting a magnet into a coil. So magnetoட சேர்த்து அந்த magnetoட fluxum அந்த coilோட link ஆகுது. ஒவ்வொரு வாட்டியும் insert பண்ணி வெளியில எடுக்கும்போது the flux, there's a change in flux linked with the coil. As long as there is a change in flux linked with the coil, an induced EMF is produced in the coil, and this induced EMF causes a current to flow through the coil, and this current is called as induced current. This EMF is called induced EMF, and this phenomenon is called as electromagnetic induction. Now, second experiment na sonna liya, here we are not making use of any magnet, but hope you remember in the third lesson we said that, what did we say? Suppose a coil, a solenoid la vanda you pass current, the solenoid behaves like a bar magnet. Now, this particular primary, you have two circuits here in this diagram. This is the primary circuit, this is the secondary circuit. In the primary circuit, you have a coil, you have a solenoid, and you have a battery and key. Now, the moment you pass current through this solenoid, slowly the magnetic flux starts growing. As long as the current is flowing slowly through the coil, the magnetic flux linked with the solenoid also increases gradually. Not at an instant, slowly. As long as the current passes through the coil,
இப்போ டேப்ல தண்ணி எல்லாம் போட்டா அந்த ஓஸ்ல எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த தண்ணி வந்து க்ரோ ஆக ஆரம்பிக்கும். ஒரு 5 மீட்டர்ஸ் இருக்கிற ஹோஸ்ல என்ன ஆகும்? The water will flow very slowly. Similarly, the current is in a growing stage here. So the flux is in a increasing phase. The flux linked with this one increases slowly. So consider two closed circuits as shown in the diagram. The circuit consists of a coil P, a battery B, and a key K. This is the primary circuit. While the circuit with a coil and a galvanometer, that's all. Second la வந்து என்ன இல்ல, எந்த source of EMF இல்ல, battery எதுவுமே இல்ல. ஆனா பாருங்க P, whenever the magnetic flux linked with the first primary circuit changes, it creates a current in the secondary circuit. The coils P, primary coil and secondary coil S are kept in close proximity so that any change in flux in P will affect the coil S, secondary coil. So இந்த மாதிரி நடக்கும்போது the moment you switch on ஒரு momentary deflection இருக்கும். The moment you switch off, there is a decrease in flux that also generates a current in the secondary coil. So a change in the primary coil which behaves like an electromagnet. Solenoid behaves like a electro bar magnet. So adula growing flux also creates a current in the secondary circuit. The decreasing current also creates a current in the induced current in the secondary coil. So this was the second experiment. First க்கு அப்புறம் second. ஸோ மொத்தத்தில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இது வரைக்கும் பெருசாக எதுவுமே சொல்லலை. ஃப்ளக்ஸை பற்றி சொன்னோம். ஃப்ளக்ஸுங்கிறது phi is equal to BA cos theta. ஃப்ளக்ஸு சேஞ்ச் ஆகணும்னா ஒன்று மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆகணும், ஏரியா ஷுட் பி சேஞ்ச் ஆர் த ஓரியன்டேஷன் ஷுட் பி சேஞ்ச். மொத்தத்தில் ஃப்ளக்ஸோட ஃபார்முலா phi is equal to BA cos theta. A circular antenna of area 3 meters square is installed at a place in Madurai. The plane of the area of antenna, listen, the plane of the antenna, plane of the area of the antenna is inclined at an angle 47 degree. So in the plane oda normal என்ன angle இருக்கும்? 43 degree, கரெக்டா? plane இந்த antenna வந்து 47 degreesல இருக்கு to your magnetic field. எர்த்தோட magnetic field இருக்கு இல்லையா? It could be horizontal magnetic field or whatever. அந்த magnetic fieldக்கு 47 degreeல it is inclined. Then அதனோட normal to the plane will be at an angle 43 degree. And I have told you what angle you should take. You should take the angle between the magnetic field and the normal to the given area. The normal vector to the given area or the area vector. It is inclined at 47 degree with the direction of Earth's magnetic field. If the magnitude of Earth's field at that place is 4.1 into 10 to the power minus 5 Tesla, find the flux linked with the antenna. So they have given you the value of capital B, capital A, and theta also. They have not given theta directly. They have said that the plane is making an angle 47 degree with the magnetic field, from which we understand that the normal to the given area makes an angle 43 degree. So phi is equal to BA cos theta. B oda value directly 4.1 into 10 power minus 5 Tesla. 3 meter square la kuduthirukanga, no need to change. It's neither centimeter or millimeter. And cos 43 from the tables you get 0.7314. So finally you get 89.96 micro Weber. Flux is measured in Weber or Tesla meter square. So this is your first worked out example in your book. Now the second example, a circular loop of area is given as 5 into 10 power minus 2 meter square. It rotates in a uniform magnetic field having a value 0.2 Tesla. So it is rotating about its diameter, which is perpendicular to the magnetic field. The magnetic flux linked with the loop, when its plane is normal to the field, when the plane is normal to the field, when the plane is normal to the field, what is the value of theta? Theta will be 90 minus 90. So plane in angle irko, whenever they mention that plane is at such an angle, say x degrees la irukna, all you have to do is 90 minus x பண்ணிடணும். Whenever they mention that plane is at a particular angle, plane is normal னு சொல்லிருக்காங்க. Plane is normal na, plane is at 90 degree. So 90 minus 90, theta oda value is 0.
Second case, when it is inclined at an angle 60 degree to the field and parallel to the field. Normal to the field na theta is 0 degree. Inclined at 60 degree to the field na 90 minus 60, 30 degree. Case 2. Case 1 la 0. And third case la it is parallel to the field, which means 90 minus 0. So 90 is the answer. BA cos 90 is 0. Case 1, B doesn't change, A doesn't change. 0.2 into 5 into 10 power minus 2 into cos 0. You get 1 into 10 power minus 2 Weber. Second case, theta is 30 degree. The same value 0.2 into 5 into 10 power minus 2 into cos 30, which is root 3 by 2. There is an increase or decrease. See, maximum is when theta is equal to 0 தான் உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய maximum value. 1 into 10 power minus 2. Now this, if you write it as 10 power minus 2, it becomes 0.866. If you convert it into 10 power minus 2 power la போட்டோம்னா, so which is lesser than 1. The maximum value is when theta is equal to 0. Second case is 30. Last case is the plane itself is parallel to the field, which means theta is 90 degree, cos 90 is 0. Okay. Now coming to the third example. This is an interesting example. Numerical nu sonnalum, this tells you எந்த மாதிரி ஓரியன்டேஷன்ல எந்த மாதிரி அந்த மேக்னெட்டை இல்லைன்னா மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை பார் மேக்னெட்டை ரொட்டேட் பண்ணினா அந்த சாலினாய்டில் நமக்கு கரண்ட் கிடைக்கும். Whether you are getting a current or not in the solenoid. See here, a cylindrical bar magnet is kept along the axis. Suppose this is your solenoid, they are keeping it along the axis. Axis oda adhe direction la vekkiranga. If the magnet is rotated about its axis, it is being rotated like this. So axis oda adhe direction la rotate pandrom. Will there be any change in flux? Will there be any change in theta? Theta doesn't change. When it is already it is placed, the cylindrical bar magnet is kept along the axis of the circular solenoid, and when you rotate this particular bar magnet eppadi rotate panni aganum? It should be rotated with an angle which makes an angle with the x-axis or whatever axis. And the given solenoid oda axis oda irukra theta it should change. When it is on the axis and it is rotating on the particular axis, the theta value is not going to change. As long as theta doesn't change, B doesn't change, A doesn't change, you cannot change the flux. Flux change பண்றதுக்கு மூணுல ஏதாவது ஒன்று சேஞ்ச் ஆகணும். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் சேஞ்ச் ஆகணும். அது இந்த கேஸ்ல ஆகல. Second case, the area selected should change. That is also not changing. And since it is being rotated on the axis, theta value also remains constant. The axis, this is your bar magnet. Only if it is making an angle with the axis, theta value changes. Now, it is placed along the axis and it is being rotated on the axis. There is no chance of theta being changed at all. Since the value of theta does not change, the magnetic field of a cylindrical magnet is symmetrical about its axis, and as the magnet is rotated about the axis of the solenoid, there is no induced current in the solenoid because the flux linked with the solenoid does not change due to rotation of the magnet. புரியுதா? theta value rotate ஆகிறதுனால change ஆகல. சும்மா rotate பண்ணேன்னு சொன்னா பத்தாது. எப்படி rotate ஆகுதுங்கிறது there is a factor. So suppose this is your axis and your bar magnet is rotating like this, then definitely there will be a change in magnetic flux, a current will be created. But since it is being placed along the axis and rotated on the axis itself, theta value does not change. A closed coil, 40 turns, capital N is given, area is given in centimeter square, is rotated in a magnetic field of flux density is given. 2 Weber per meter square. Weber meter square is given as flux density magnetic field. It rotates from a position where the plane is making an angle. Again, they didn't say the axis is making an angle. The plane is making an angle 30 degree with the field to a position perpendicular to the field. So 60 degree lende 0 degree ke change agudhu in a given time 0.2 seconds. Find the magnitude of the EMF. Epsilon is equal to கடைசியா நம்ம பார்த்த ஃபார்முலா n into d phi by dt. அதுக்கு முதல்ல phi கண்டுபிடிக்கணும், d phi கண்டுபிடிக்கணும். What do you mean by d phi? Change in the flux. d phi எப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம். Phi final minus the phi initial. That also you can do.
So initially it was making an angle 30 degree with the field. Plane is making an angle 30 degree with the field, not the axis, not the normal. So theta is 90 minus 30, 60 degree. Now, initial flux was 2 into 10 power minus 2 Weber. After that, it is changing to a position what? It is being kept perpendicular to the field, which means 90 minus 90, theta is 0. Here you are getting 4 into 10 power minus 2. So what is the change? 4 into 10 power minus 2 minus 2 into 10 power minus 2, which is 2 into 10 power minus 2 into how many number of turns? 40 turns divided by what was the time taken? 0.2. Okay. So here on the 200 centimeter square 10 power minus 4 na convert பண்ணிருக்காங்க. This is your magnetic field which is given in Weber per meter square. So substituting, this is how example 4.4 is done. Now, a straight conducting wire is dropped from a height with its length along east-west direction. Will an EMF be induced? தான் கேட்டிருக்காங்க. Current கேட்கல. Current EMF induce ஆகும். There will be a change in potential. Okay, justify your answer. Yes. An EMF will be induced in the wire because it moves perpendicular to the horizontal component of magnetic field. It is moving in this direction. The rod is moving in this direction, which is perpendicular to the Earth's magnetic field, horizontal component. So horizontal component, but the direction of motion is perpendicular to it. So hence, definitely, if it was parallel to the magnetic field, you will not have any change. Okay, so since it is moving perpendicular, and hence it cuts the lines, magnetic field of line, and the conductor விழுந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒவ்வொரு லைனா கட் பண்ணிக்கிட்டே விழும். ஒவ்வொரு லைனா டச் பண்ணிக்கிட்டே வரதுனால definitely you will have a EMF induced. So till now, Michael Faraday பண்ண experiments பார்த்தோம். அவர் formulate பண்ண ரெண்டு law, first law and second law of electromagnetic induction we saw. Now Lenz tells you about இப்படி கிடைக்கக்கூடிய கரண்ட்டுக்கு ஏதாவது ரூல் இருக்கா, அந்த கரண்டோட டைரக்ஷன் இந்த கொடுத்திருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் அதனோட ஏரியா வெக்டாரோட டைரக்ஷன் ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா? வாட் வில் பி த டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் that you get? Lenz states that இப்படி கிடைக்கிற கரண்ட், the direction of the induced current is such that it always opposes the cause responsible for its production. For example, recall the experiment. மேக்னெட் வந்து என்னாச்சு, அந்த மேக்னெட்டை நார்த் போல வந்து நீ காயிலுக்குள்ள மூவ் பண்ணும்போது காயில் ஒரு கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது. காயில்ல கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆச்சுன்னா, சாலினாய்ட்ல கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆச்சுன்னா சாலினாய்ட் வில் பிஹேவ் லைக் அ பார் மேக்னெட். ஓகே, பார் மேக்னெட்டா கிரியேட் பண்ணும்போது பார் மேக்னெட்ல ரெண்டு பொசிஷன் I told you. When the current is in the anti-clockwise direction, that end behaves like a north pole. Wherever the current is in the clockwise direction, it behaves like the south pole. So நீ நார்த் போல அந்த காயிலுக்கு பக்கத்துல கொண்டு வரும்போது அந்த காயிலோட the end which is facing the north will behave like north. இந்த வரக்கூடிய நார்த் போல ஸ்டாப் பண்ற அளவுக்கு இருக்கும் கரண்டோட டைரக்ஷன். The direction of current will be in the anti-clockwise direction so that it behaves like a north pole and it tries to repel the bar magnet which is approaching the coil. காயில நெருங்கி கொண்டிருக்கிற அந்த மேக்னெட்டை வந்து அதை ரிப்பல் பண்ண வைக்கணும், எப்படியாவது அதை move it. Why is the current being generated? The current is being generated because the magnet is approaching the coil. So approach பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு காயிலோட அந்த எண்ட்ல current will flow in the anti-clockwise direction so that behaves like a north and repels. So north pole வந்து காயில அப்ரோச் பண்றதுனால தான் கரண்ட் வருது. அந்த கரண்ட்டை டிஸ்ட்ராய் பண்றது தான் முதல் வேலையா, அந்த மூமெண்ட்டை, the cause-ஐ டிஸ்ட்ராய் பண்றது தான் அதுல ஜென்ரேட் ஆகிற கரண்டோட வேலை. ஸோ சின்ன ஸ்டோரி மாதிரி சொல்றதுன்னா, a bar magnet is approaching the coil. அதனால சும்மா வீணா கிடந்த காயில்ல கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது. அது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே. ஆனா அந்த ஜென்ரேட் ஆன கரண்ட் என்ன பண்ணும், முதல் வேலையா இந்த ரிலேட்டிவ் மோஷனை ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணும். அப்ரோச்சிங் மேக்னெட்டோட நார்த் போல் அப்ரோச் பண்ணினா that end will behave as நார்த் போல். சரி, உள்ள வரதான் விடல, நினைச்சு அது தள்ளி போச்சுன்னா உடனே it will behave like சவுத் போல் and it will try to attract the bar magnet. So when the bar magnet is approaching, it will try to repel, and when the bar magnet is moving away from the coil, it will try to attract. போனாலும் விடாது, வந்தாலும் விடாது. உள்ள வரும்போது when it is approaching, it will try to repel.
சரி ரிப்பல் பண்ணுதேன்னு சொல்லிட்டு வெளியில போச்சுன்னா உடனே இட் வில் ஸ்டார்ட் அட்ராக்டிங். முன்னையும் போக விடாது பின்னையும் போக விடாதுங்கிற கதையா இருக்கும் அந்த கரண்ட். ஸோ லென்ஸஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் தட் உனக்கு கிடைக்கிற the direction of induced current is such that it always opposes the cause responsible for its protection. ஸோ அவர் கொடுத்த அந்த ஃபார்முலால ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம என்ன போடுறோம், மைனஸ்னு போடுறோம். The negative sign signifies that the direction of the induced EMF is always such that it opposes the change in magnetic flux. Magnetic flux increase ஆகிறதா இருந்தா EMF வந்து அதை ரெடியூஸ் பண்ணும். magnetic flux decrease ஆகிறது இருந்தா induced EMF வந்து அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும். The induced EMF is always opposing the growth or decay of flux. இது ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு லென்சஸ் வந்து he is explaining on the basis of conservation of energy. ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க, உலகத்தில் எதுவுமே ஃப்ரீயாக கிடையாது. anything that is given free cannot be sustained. It cannot be justified. நமக்கே தோணும், யாராவது கூப்பிட்டு வாங்க சும்மாவே இங்கே கொடுக்குறோம், எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு கிராம் கோல்டு சும்மாவே கொடுக்குறோம், ஏதாவது உங்கள் பேர் மட்டும் எழுதிட்டு போங்க, இல்லை சிக்னேச்சர் மட்டும் கொடுத்துட்டு போங்கனாலே நமக்கு டவுட் வரும். இந்த பேர் சிக்னேச்சர் வச்சு என்ன பண்ண போறானோ, எதுக்கு அவன் ஃப்ரீயாக தரான் அப்படின்னு யோசிப்போம். நத்திங் இஸ் ஃப்ரீ அண்ட் எனர்ஜி இஸ் ஆல்சோ நெவர் ஃப்ரீ. யூ கேனாட் ஹாவ் ஃப்ரீ எனர்ஜி எனிவேர். தட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த லா ஆஃப் நேச்சர். ஸோ ஒரு எனர்ஜி நீ கிரியேட் பண்ணுறனா ஏதோ ஒன்று கொடுத்து லாஸ் ஆகி நஷ்டப்பட்டு தான் இன்னொன்று நம்மளால somebody's loss is somebody's gain னு சொல்ற மாதிரி there should be a loss of energy if there is something generated. Energy can neither be created nor be destroyed. So if energy is being created somewhere, you are paying the price for it. You are doing some amount of work somewhere. நீ ஒர்க் பண்ணாம யாருமே வந்து அந்த எனர்ஜியை சும்மா ஃப்ரீயா கொடுக்கவே முடியாது. And in physics you can never. The truth of Lenz's law can be established on the basis of law of conservation of energy. இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, சும்மா ஒரு பார் மேக்னெட் ஒரு காயிலுக்குள்ள மூவ் பண்ண உடனே எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு. That is not free energy. It is the price that you pay for the movement of that magnet into the coil. அந்த மேக்னெட்டை மூவ் பண்றதும் ஈஸி கிடையாது. இது வந்து அதை ஒப்போஸ் பண்ணும். அந்த ஒப்போசிஷனை தாண்டி யூ ஆர் டூயிங் ஒர்க் டு இன்சர்ட் திஸ் மேக்னெட் இன்டு த காயில். இந்த மேக்னெட்டை இந்த காயிலுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்றதுக்கு யூ ஆர் spending some amount of energy in the form of work. அந்த ஒர்க் தான் திருப்பி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது. இதுதான் லென்ஸஸ் லாவோட சம்மரைசேஷன். He explained it as follows. When the magnet is moved either towards or away from a coil, the induced current produced opposes its motion. So north approach பண்ணும்போது இதுல இருக்கிற current will behave in such a way that this closer end is north and the farther end is south. So this will cause a repulsion between the magnet and the coil, but still you're inserting the magnet by applying some external force. You're doing work against the repulsion. This work that you have done is being created as electrical energy. Now, seri repel pannudenu thalli poidu. The moment you start moving the magnet away, this end behaves like a south pole and it attracts your magnet again. It doesn't want it to move again. It starts attracting the bar magnet, and in the attraction thandi you have to move. So you have to move away from the coil and you have to do work against this force of attraction. Again you're spending some amount of energy. This energy is being converted into electrical energy. Lenz's law மொத்தத்துல என்ன சொல்லுதுன்னா, nothing is free in nature. If you're getting an electrical energy, it is due to the amount of work that you have done against the repulsion or attraction. That is why the direction of current changes. This is how Lenz is justified. So he explains this on the basis of conservation of energy. So நம்மளுக்கு ஒரு magnetic field இருக்கு. அந்த magnetic field you are moving a conductor in one particular direction and you're getting a current in the third direction. இதை வந்து நம்மளால Fleming's right hand rule வந்து வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். The thumb, index finger and middle finger of the right hand are stretched out in mutually perpendicular directions. Okay, so take your right hand, thumb, index finger and the middle finger are stretched in a mutually perpendicular direction. If the index finger points in the direction of magnetic field, the thumb indicates the direction of motion of the conductor, how the conductor is moving. Then the middle finger will indicate the direction of induced current. So
usually father, mother, child னு சொல்லுவோம். fatherனா force or it stands for the motion. force இருந்தா எந்த directionல force இருக்கோ அந்த directionல தான் motion of the conductor இருக்கும். motion always takes place in the direction of force. Okay. So இங்க நம்ம force apply பண்ணல, but you are moving the conductor. So movement in the directionல, magnetic field in the directionல, the induced current will be in the third direction. And this is here actually you are generating a current. நம்ம வெறுமனே ஒரு force கொடுத்து ஒரு movement கொடுத்து you are generating a current. அதனால இந்த ரூலுக்கு வந்து generator rule அப்படின்னு பேரு. Fleming's right hand rule is also called as generator rule. The thumb, index finger and middle finger of right hand are stretched out in mutually perpendicular direction. If the index finger points in the direction of the magnetic field and the thumb indicates the direction of the motion of the conductor, then the middle finger will indicate the direction of the induced current. Next topic is motional EMF from Lorentz force. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஒரு க்ளோஸ்டு காயில் வந்து க்ளோஸ்ட் காயிலில் லிங்க்டாக இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா அந்த காயிலில் கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும்னு பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு க்ளோஸ்டு ராடாக இருக்கணும்னு இல்லை, க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்டாக இருக்கணும்னு இல்லை. இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ராட். இட் இஸ் அ மெட்டாலிக் ராட் கண்டக்டர் அண்ட் அதில் நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். இந்த கண்டக்டரை வந்து இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் exaggeration of அந்த ஒரு கேஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. here you saw that when a straight conducting wire is dropped horizontally, இப்படி பண்ணும்போது ஒரு induced EMF இருக்குமா இல்லையான்னு கேட்டோம். you saw this example 4.5. இதனோட கொஞ்சம் கூட exaggeration பண்ணி தான் you are giving it. அந்த EMF என்னவா இருக்கும், அப்படி ஒரு ராடை வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் மூவ் பண்ணினா perpendicular to the magnetic field மூவ் பண்ணோம்னா அதில் எப்படி EMF ஜென்ரேட் ஆகுது, அந்த EMF என்னது, அதுக்கு என்ன பேரு, அந்த மாதிரி ஜென்ரேட் ஆகிற இஎம்எஃப்க்கு மோஷனல் இஎம்எஃப் அப்படின்னு பேரு. திஸ் இஸ் டியூ டு த மோஷன் ஆஃப் தி கண்டக்டர். இந்த இஎம்எஃப் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு ராட் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா நம்ம மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வாட் யூ ஷுட் ரிமெம்பர் இஸ் திஸ் ராட் கண்டெய்ன்ஸ் a lot of free electrons. Now these free electrons are moving in a magnetic field perpendicular to the magnetic field. Third lessonல படிச்ச magnetic Lorentz force. Hope you remember magnetic Lorentz force. And the force oda direction was given by Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule states that whenever a charged particle is moving in a direction perpendicular to the magnetic field, it experiences a force. And the force is given by, the direction of force is given by, you have to stretch the thumb, forefinger and middle finger of the left hand such that this will point towards the magnetic field. This will point the direction of velocity. This will show the direction of velocity of the charged particle. Velocity oda direction middle finger kaatudu, and this one is showing the direction of magnetic field na, then this will show the direction of force acting on the charged particle. So adha apply பண்ணும்போது what is the direction of magnetic field? It is into the paper. And what is the velocity? The velocity is in which direction? It is towards the right. And what will be the force? The force will be in the downward direction. Okay, so the electrons will be moved from B to A. Applying Fleming's left hand rule, you find that whenever a rod is moving perpendicular to the magnetic field to the right direction, the electron will experience a force in the downward direction. So in the rod la irukra free electrons, ராடை வந்து பெர்பெண்டிகுலரா மூவ் பண்றோம். ராடுக்குள்ள நிறைய என்ன இருக்கு, ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுக்கும் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் இதுதான், QVB minus E into V cross B. This is the force acting on a single electron. So அப்படி எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் ஒண்ணுன்னா என்ன ஆகும், it will start moving in the downward direction. When the electrons are moving in the downward direction, electrons இல்லாத region will become positive. Electrons எந்த இடத்துல accumulate ஆகுதோ that will become negative. So there is a polarity developed here. There is a charge separation, and you will experience a electric field, or electric field is generated in the rod. Now the electrons are in a electric field also. So movement நால தான் electric field generate ஆகுது. First electric field கிடையாது. இது மூவ் பண்ண ஒரு electric fieldம் generate ஆகுது. So now two forces are acting on the electron. One is due to its motion, magnetic Lorentz force. இப்போ புதுசா கிரியேட் ஆன electric fieldனால Coulomb's force, Q into E. At one point, what happens in the magnetic Lorentz force is balanced by electrostatic force. At one point, both the forces become same.
they become equal to one another, they cancel each other. Then you will write minus E into E cross B is equal to minus E into E vector. Here what happens, minus E gets cancelled, and V cross B, what is the value of theta? Theta is 90 degree, it is moving perpendicular to the magnetic field. So theta வர இடத்துல 90 போட்டோம்னா VB sin theta is equal to electric field E. Now sin 90 is 1. V into B is equal to E you will get. So electric field oda equation you get it as VB. Let it be there. இது ரெண்டு equate ஆன equation. Now you know the relationship between electric potential and electric field. V is equal to ED. The distance between these two polarities, positive negative க்கு நடுவுல இருக்கிற distance, which is the length of the rod. So V is equal to ED போற இடத்துல you will write it as V is equal to E into L. Now instead of E you can write V into B. So the potential difference oda value, capital V is equal to small v B L, where small v is the velocity of the electron, B is the magnetic field in which the electron is moving, L is the length of the conductor. This potential difference appears as electromotive force, EMF. And this EMF is called as motional EMF because it is due to the motion of the conductor in a magnetic field. I'll explain once again. இது என்னது, ஒரு magnetic field இருக்கு. Magnetic field is into the paper. அதுக்கு perpendicular directionல you are moving a conductor. Conductorல நிறைய free electrons இருக்கு. When the conductor is moving, all the free electrons are experiencing a force. Each and every electron is experiencing a force. Each electron is experiencing a force Q into V cross B, and the direction of magnetic Lorentz force applying Fleming's left hand rule is from B to A. So all the electrons are moved in this direction. There is a charge separation which creates a electric field, and the direction of the electrons which are placed, which are inside the conductor, are experiencing two forces now. One is due to the motion of the rod, it is experiencing magnetic Lorentz force. Now due to the electric field that is created due to the motion, it is experiencing a electrostatic force. At one point these two forces become equal and cancel each other. At that point VB sin theta is equal to E, or electric field which is generated is directly proportional to the magnetic field and velocity of the rod. So E is equal to VB. Now we know that potential difference order equation V is equal to E into D. Substitute for V, you get VB into L. So epsilon is equal to BLV. Thus the Lorentz force on the free electrons is responsible to maintain this potential difference and hence produces an EMF. This EMF is called as motional EMF. This can be very well asked in a 3-mark section. So with the diagram, equations and the explanation, this is a 3-mark question. Next, புதுசா ஒரு கான்செப்ட். இவ்வளோ நேரம் நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஸ்ட்ரெயிட் ராட்லையும் இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் ஆகலாம், தென் க்ளோஸ்ட் காயிலையும் இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் ஆகும், கரண்ட்டும் ஜென்ரேட் ஆகும்னு பார்த்தோம். எப்போதுமே வயர்லேயோ ஒரு பர்டிகுலர் காயிலில் மட்டும்தான் இருக்கணும்னு இல்லை. அந்த கண்டக்டர் வந்து சப்போஸ் யூஆர் டேக்கிங் த கண்டக்டர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஷீட்ஸ் ஆர் பிளாக்ஸ், அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் இருக்காது. எலக்ட்ரான்ஸுக்கு எங்கே ஃப்ளோ பண்ணணும்னு தெரியாது. இஃப் இட்ஸ் அ வயர் ஆர் அ காயில், யூ வில் ஹாவ் அ பர்டிகுலர் பாத். சேனலைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். தண்ணியை வந்து சேனலைஸ் பண்ணால் இஃப் தேர் இஸ் ஓன்லி ஒன் பாத் ஃபார் த வாட்டர் டு ஃப்ளோ, அது அந்த சேனல் வழியாக ப்ராப்பராக ஃப்ளோ ஆகும். சப்போஸ் யூர் pouring water on a surface, it doesn't have a particular track, so it will just take whatever circular path, irregular paths எடுக்கும். அதே மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தான் இங்க வருது. இப்போ நம்ம கண்டக்டிங் வயருக்கு பதிலா, கண்டக்டிங் காயிலுக்கு பதிலா now you are taking sheets or blocks of metal. இந்த ஷீட்டில் now the sheet is being exposed to changing magnetic flux. The flux linked with the sheet is changing. Angela flux linked with the coil was changed, flux linked with the conductor was changed. Here the flux linked with the metal sheet or the metal block is changed. So metal block இல்லைன்னா metal conductor sheetலையும் கண்டிப்பாக கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகணும். ஆனால் அந்த கரண்ட்டுக்கு ஒரு இன்புட் அவுட்புட் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு வழி இருக்காது. ஸோ கரண்ட்டுக்கு எங்கே ஃப்ளோ பண்ணணும் தெரியாதனால சுற்றி சுற்றி அந்த பிளேட்டுக்குள்ளேயே சுற்றிட்டு இருக்கும். சுழல் மாதிரி. சுழல் மீன்ஸ் வாட்? எட்டீஸ், வேர்ல்பூல்ஸ். தண்ணியை நல்லா சுற்றி விட்டுட்டோம்னா தண்ணி இப்படி போகிறதுக்கு பதிலாக நின்ன இடத்துலையே சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் கரண்ட் இல்லைன்னா ஏர் கரண்ட்டுக்கு எட்டீஸ்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அந்த ஷேப்ல கரண்ட் ஃப்ளோ பண்றதுனால திஸ் கரண்ட்
which flows in the shape of eddies or whirlpool is called eddy current or Foucault current. Once again, Faraday's law of electromagnetic induction oda இன்னொரு ஹையர் இன்னொரு வெர்ஷன் தான் இது. அது வந்து என்னத்துல இருந்தது, கண்டக்டர்ல இருந்தது. இப்போ பிளேட்ஸ் இல்லைன்னா பிளாக்ஸ்ல இருக்கு. ஓகே, according to Faraday's law of electromagnetic induction, an EMF is induced in a conductor when the magnetic flux with it changed. However, the conductor need not always be in the shape of a wire or a coil. Even for a conductor in the form of a sheet or plate, an EMF is induced when the magnetic flux linked with that particular sheet or the block changes. But the difference is that there is no definite loop or path for the induced current to flow away. As a result, these currents resemble eddies of water. These are known as eddy currents. They are also called as Foucault current. So, eddy current or Foucault current இதுதான் ஒரு conducting plate, conducting blockல என்ன பண்றோம் நம்ம, you're changing the flux linked with the block, and as a result, current starts flowing inside the metal plate in the form of eddies or whirlpools. These currents are called as eddy currents or Foucault current. So, Faraday's law of electromagnetic induction can be applied not only to wire or coils, it can be applied even to sheets and blocks. But the direction of current is different. இந்த மாதிரி எட்டி கரண்ட் நிஜமாவே ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு பாக்கிறதுக்காக லென்ஸஸ் லா படி என்ன சொல்லுது, ரிலேட்டிவ் மோஷன் தான் இந்த கரண்ட்டுக்கு காரணம். இந்த கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆன உடனே ரிலேட்டிவ் மோஷனை ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படின்னு லென்ஸஸ் லா சொல்லுது. லென்ஸஸ் லா டெல்ஸ் யூ தட் the current which is formed, its primary work, its primary aim is to stop the cause response. current ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு காரணமா இருக்கிறதையே அழிக்கிறது தான் அந்த கரண்டோட முதல் வேலை. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஷீட்டை இஃப் தேர் இஸ் ரிலேட்டிவ் மோஷன், இதுல என்ன கரண்ட் வரும், எட்டி கரண்ட் கண்டிப்பா ஜென்ரேட் ஆகும். ஜென்ரேட் ஆன எட்டி கரண்ட் முதல் வேலையை என்ன பண்ணும், ரிலேட்டிவ் மோஷனை ஸ்டாப் பண்ணும். இந்த உருவாகிற எட்டி கரண்ட்டுக்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஒன், இட் ஷுட் ஸ்டாப் த ரிலேட்டிவ் மோஷன். செகண்ட் திங், அந்த கரண்ட்னு ஒன்று ஃப்ளோ ஆகுறதுனால இட் வில் ஜென்ரேட் ஹீட் எனர்ஜி இன்சைட் த கண்டக்டர். When the electromagnet is switched on, the disc of the pendulum is made to oscillate. இதை ஆன் பண்றோம், இது மேக்னெட்டா ஒர்க் ஆகுது. இட்ஸ் an electromagnet. As long as the current is switched on, it will behave like a magnet. When it is switched off, it is just a metal bar. So electromagnet ஆன் பண்றோம், then you are moving the disc. eddy currents generate ஆகும். இந்த eddy current வந்து என்ன பண்ணும், the oscillation is stop பண்ணும். There is a heavy damping force of eddy currents which will bring the pendulum to rest in a few oscillations. ஒரு 4-5 ஆசிலேஷன் போட்டாலே போறோம், எட்டி கரண்ட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும். இந்த எட்டி கரண்டோட முதல் வேலையே ஆசிலேஷனை ஸ்டாப் பண்றது தான். செகண்ட் கேஸ்ல என்ன பண்ணி பாக்குறோம்னா, இந்த எட்டி கரண்ட்ஸை கம்மி பண்றதுக்கு ஏதாவது, இந்த ஷீட் ஷேப்ல இருக்கிறதுனால தானே எட்டி கரண்ட் நிறைய ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த எட்டி கரண்ட்டை கொஞ்சம் பிரேக் பண்றதுக்காக, சப்போஸ் யூ மேக்கிங் சம் ஸ்லாட்ஸ் இன் த ஷீட், அப்போ கரண்ட்டுக்கு ப்ராப்பரா போகிறதுக்கு ஒரு டைரக்ஷன் கிடைக்கும். இந்த அளவுக்கு எட்டி கரண்ட் இருக்காது, கண்டினியூஸ் ஷீட்ல இருக்கிற அளவுக்கு பெர்ஃபரேட்டட் ஷீட்ஸ்ல இருக்காது. இஃப் யூ அப்ளை சம் ஸ்லாட்ஸ், தென் த அமௌண்ட் ஆஃப் எட்டி கரண்ட் டிக்ரீசஸ். அண்ட் இங்க ஒரு 10 ஆசிலேஷன் பண்ணி தான் நிக்குதுன்னா, இங்க ஒரு 15-20 ஆசிலேஷன் வரைக்கும் போகும். பட் டெஃபினெட்லி இட் வில் ஸ்டாப் ஆஃப்டர் தட். பட் யூ ஹேவ் கன்சிடரபிளி ரெடியூஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் எட்டி கரண்ட். எட்டி கரண்டோட அமௌண்ட் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா பிளேட் ஹீட் ஆகுறதும் கம்மியாகும். ரிலேட்டிவ் மோஷன் கம்பேரிட்டிவ்லி கொஞ்சம் கூட நேரத்துக்கு கண்டினியூ ஆகும். இட் வில் ஆசிலேட் ஃபார் அ லார்ஜர் டைம். So when the electromagnet is switched on, the disc of the pendulum is made to oscillate. Eddy currents are produced in it which will oppose the oscillation. A heavy damping force of eddy currents will bring the pendulum to rest within a few oscillations. However, if some slots are cut in the disc, the pendulum now will execute several oscillations before coming to rest. This clearly demonstrates the production of eddy current in the disc of the pendulum. Drawbacks of eddy current. When eddy current flows in the conductor, a large amount of energy is dissipated in the form of heat. Current எங்க flow ஆச்சுனாலும், straight wire flow ஆச்சுனாலும், according to resistance, joules heating, heat is generated. eddy current-ம் தன்னோட வேலையை காட்டும். இந்த eddy current ஏதாவது ஒரு பிளேட்ல flow ஆச்சுனா, the plate, metal plate or the metal blocks get heated up. That is one drawback. The energy loss due to the flow of eddy current is inevitable. So eddy currents reduce பண்ணா அந்த heat reduce பண்ணலாம். Second thing, it will stop the relative motion. So மொத்தத்துல எனர்ஜி லாஸ் இருக்கும், ரிலேட்டிவ் மோஷனை ஸ்டாப் பண்ணும். எட்டி கரண்ட்ஸ் ஃப்ளோ ஆகும்போது தட் these are the main two functions of eddy current. One, it will heat up the metal plate. Second thing, it will stop the relative motion.
இந்த ரெண்டு டிராபேக்ஸை எப்படி வந்து நமக்கு தேவையான ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸாக மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிராபேக்ஸ். டு ரெடியூஸ் தீஸ் லாஸஸ், நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எட்டி கரண்ட் வந்து ஃபுல் ஷீட்டாக இருந்தால் தானே எட்டி கரண்ட் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது எட்டி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு. பெர்ஃபரேஷன் பண்ணிட்டோம் இல்லைனா லேமினேஷன் கொடுத்துட்டோம்னா it will not be in the form of a block. It will be made into thin slices, and the amount of eddy currents can be considerably reduced when you perforate or slice the metal block. So in the rendu uses, one is stopping relative motion, second one is generating heat. Joules heat la nama paathom. Joules heat liyum energy loss in the form of heat was wasted. ஆனா அது நமக்கு தேவையான மாதிரி எலக்ட்ரிக் அயனுக்கு, பிரெட் டோஸ்டருக்கு, ரூம் ஹீட்டருக்குன்னு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். அதே மாதிரி எட்டி கரண்ட்டையும் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக யூ கேன் அப்ளை இட் இன் ரியல் லைஃப். ஸோ 4 அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எட்டி கரண்ட்ஸ் ஆர்: நம்பர் 1, இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஹீட் ஆகிறது ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்ல கிடையாது. அதில் வந்து மெட்டல் காயிலோ ஹீட்டிங் காயில் இருக்காது. இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வும் ஹீட் ஆகுது தான், பட் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வுக்கும் உங்களோட ரூம் ஹீட்டருக்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ரூம் ஹீட்டரில் வந்து யூ ஆர் யூசிங் அ காயில், கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுறதுனால டியூ டு த ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் த காயில் அந்த காயில் ஹீட் ஆகுது. தட் இஸ் ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங்கோட அப்ளிகேஷன். பட் ஹியர் இன் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் நீங்கள் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா எட்டி கரண்ட்ஸ், அங்கே வந்து முதல்ல மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸஸ் சேஞ்ச்ட் அண்ட் எட்டி கரண்ட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும். இந்த எட்டி கரண்ட்ஸ் தான் அந்த பிளேட்டை ஹீட் பண்ணுது, நாட் எனி கண்டக்டிங் வயர். ஓகே, பிளேட்ஸாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். செகண்ட் ஒன், எட்டி கரண்ட் பிரேக்ஸ், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பிரேக்ஸ். திஸ் இஸ் அப்ளை டு ஹெவி லோகோமோட்டிவ்ஸ் லைக் ட்ரெயின், அந்த மாதிரிலாம் சடனாக ஸ்டாப் பண்ணணும்னா ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கிற வெஹிக்கிள்ஸை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு. தென் எட்டி கரண்ட் டெஸ்டிங் யூஸ்ட் இன் குவாலிட்டி செக்கிங்கில். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் டேம்பிங், ஹவு டு ஸ்டாப் த மோஷன். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். எட்டி கரண்ட்டோட அப்ளிகேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். முதல்ல எட்டி கரண்ட்னா என்ன? ஒரு மெட்டல் பிளேட், கண்டக்டர் வயர் இல்லாமல், காயில் இல்லாமல், சப்போஸ் த ஃப்ளக்ஸ் இஸ் லிங்க் டு அ மெட்டாலிக் பிளேட்லேயும் கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும். பட் அதனோட டைரக்ஷன் இஸ் நாட், தேர் இஸ் நோ இன்ஃப்ளோ அண்ட் அவுட்ஃப்ளோ. ப்ராப்பராக சேனல் இல்லாததுனால இட் வில் சர்க்குலேட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் எட்டிஸ் இன்சைட் த மெட்டல். இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிற கரண்ட்டை தான் எட்டி கரண்ட்னு சொல்கிறோம். எட்டி கரண்ட் வில் ஸ்டாப் ரிலேட்டிவ் மோஷன். இட் கேன் ஆல்சோ ஜென்ரேட் ஹீட் இன் த மெட்டாலிக் பிளேட். இந்த ரெண்டு ட்ராபேக்ஸை எப்படி அப்ளிகேஷனாக மாற்றிக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இஸ் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். It is used to cook the food very quickly and safely with less energy consumption. Induction stove பார்த்துருப்பீங்க, the food is directly cooked. இப்போ ஒரு ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் நீங்கள் தண்ணி வச்சிங்கன்னா முதல்ல தண்ணி தான் சூடாகுமே தவிர பாத்திரம் இல்லை. இப்போ கேஸ் அடுப்பில் வைக்கிறோம், இல்லைனா ரூம் அந்த ஹீட்டர்லேயே வைக்கிறோம்னா கூட the vessel first gets heated up, then the water gets heated up. But in this case, the food is directly cooked. You can take the vessel even without a help of a cloth or anything. எதை வச்சு நம்ம தூக்க வேண்டியதில்லை. அந்த பாத்திரம் சூடாகாது, முதல்ல தண்ணி தான் சூடாகும். தண்ணி சூடாகி ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஹீட்டு தான் அந்த வெசலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ வெரி சேஃப்லி யூ கேன் குக் வித் வெரி லெஸ் கன்சம்ஷன். டைம் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா வித்தின் 2 to 3 minutes யூ கேன் பாயில் வாட்டர். கேஸ் ஸ்டவ்வை விட, எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரை விட டைம் வெரி வெரி லெஸ் கன்சம்ஷன் அண்ட் கரண்டோட கன்சம்ஷனும் கம்மியாக இருக்கும். வெரி சேஃப்லி யூ கேன் குக். Below the cooking zone, இதுதான் அதனோட cooking zone சொல்றோம். அதுக்குள்ள there is a tightly wound coil of insulated wire. The cooking pan made of a suitable material. எல்லா மெட்டீரியலும் வச்சு குக் பண்ண முடியாது. Cast iron, steel that you can use. Aluminum cannot be used. The cooking pan made of a suitable material is placed over the cooking zone. When the stove is switched on, an alternating current flows in the coil, producing high frequency alternating magnetic field. முதல்ல நம்ம கொடுக்குற ஏசி கரண்ட் அந்த காயிலில் வந்து மேக்னெட்டாக மாற்றும். ஆல்டர்னேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, நார்த் சவுத் நார்த்னு அந்த ஃப்ளக்ஸை மாற்றி விடும். இந்த ஃப்ளக்ஸ் மாறுறதுனால அந்த இடத்துல வச்சிருக்கிற குக்கிங் பேனில் எட்டி கரண்ட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும். நீ எந்த பாத்திரம் எடுத்திருக்கியோ கீழே வந்து எந்த ஹீட்டிங் காயிலும் கிடையாது. கீழே வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் இருக்குது. உன்னோட பாத்திரத்தில் தான் எட்டி கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது. அந்த ஜென்ரேட் ஆகிற எட்டி கரண்ட் அப்படியே இட் இஸ் பீங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த ஃபுட். High frequency alternating magnetic field which induces a very strong eddy current in the cooking pan. The eddy current in the pan produces so much of heat due to Joule's heating which is used to cook the food. So இதுல வந்து அந்த flow பண்றதுனால அந்த magnetic flux ஓட changeனால தான். So this is a direct application of eddy current. Joule's heating நடந்தா கூட
this will be considered as a working of eddy current induction stove, not directly Joule's heating. Second thing வந்து ஹெவியான லோகோமோட்டிவை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு ரெண்டாவது யூஸ் என்ன சொன்னோம், இட் வில் ஸ்டாப் த ரிலேட்டிவ் மோஷன். ஸோ வண்டி ஓடிட்டு இருக்கும்போது இது மேக்னெட்டிக் மோட்ல இருக்காது. எப்போ வந்து உனக்கு அது பிரேக்கா அப்ளை பண்ணணுமோ, ரோலர் கோஸ்டர் சடனா ஸ்டாப் பண்ணும், ரொம்ப ஃபாஸ்டா போற ரோலர் கோஸ்டரை ஆன் த ஸ்பாட் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பாட்ல ஸ்டாப் பண்ணணும்னா யூ வில் அப்ளை eddy current brakes. This eddy current braking system is generally used in speed trains and roller coaster. Strong electromagnets are fixed just above the rails. To stop the train, electromagnets are switched on. The rails க்கு just மேல இங்க electromagnets இருக்கும். எப்போ நீ அதை electromagnet magnetic மோடுக்கு கொண்டு வரையோ, now there is relative motion between the rails and the magnet. So eddy currents will be generated. Eddy current ஓட ஒரு function is stop the relative motion. The magnetic field of these magnets induced eddy current in the rail, which oppose or resist the movement of the train. And this is eddy current linear brake. You also have circular brake. Circular brake la வந்து wheel connected இருக்கும் on the magnets. Okay, so either you can fix it in the rails or in the wheels itself. The electromagnets are switched on. The magnetic field produces eddy current. This eddy current will resist or oppose the movement of train. Third one is I said quality testing க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ரொம்ப நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் மெத்தட். ஒன்னொன்னையும் டச் பண்ணி இல்லைன்னா இதில் ஏதாவது பிரேக்ஸ் இருக்கா, ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு ஒவ்வொன்றையும் பார்க்கறது கஷ்டம். அதுக்கு மொத்தமாக பல்காக பண்ணுறதுக்கு எட்டி கரண்ட் டெஸ்டிங் பண்ணலாம். நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியலில் ஏதாவது கிராக்ஸோ ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கோன்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் திஸ் எட்டி கரண்ட் டெஸ்டிங். It is one of the simple non-destructive testing methods to find defects like surface crack, air bubbles present in a specimen. A coil of insulated wire is given an alternating electric current so that it produces an alternating magnetic field. So நம்ம வந்து எங்க கொடுக்குறோம், ஒரு coil of insulated wire எடுத்து அதில் alternating electric current கொடுப்போம். ஸோ alternating magnetic field இந்த இடத்துல ஜென்ரேட் ஆகும். அந்த காயிலை எதுக்கு பக்கத்தில் எடுத்துட்டு வருவோம், எதை டெஸ்ட் பண்ணுமோ அந்த டெஸ்டிங் சர்ஃபேஸ் பக்கத்தில் கொண்டு வருவோம். The presence of defect will cause the change in phase and amplitude of the eddy currents that may be detected by other means. இந்த eddy current இதில் கிரியேட் ஆகிற eddy currentோட அமௌண்ட், ஃபேஸ் அண்ட் ஆம்ப்ளிடியூட வச்சு செக் பண்ணுவோம், மேக்னிடியூட். ஸோ இதில் இருக்கிற eddy currentடும் இதில் இருக்கிற eddy currentலையும் ஃபேஸ் சேஞ்ச் இருக்கா, மேக்னிடியூட்ல ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கான்னு பார்ப்போம். இருந்ததுன்னா இதில் ஃபால்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். இல்லை ரெண்டுமே சேமாக இருக்குன்னா நல்ல குவாலிட்டியான மெட்டீரியல்னு அர்த்தம். This can be detected by other means. The defect present in the specimen is identified. So once again, non-destructive method, this one is இந்த சர்ஃபேஸில் வந்து ஏர் கிராக்கோ இல்லைனா ஏர் பபிள்ஸோ இருக்கும்னு டெஸ்ட் பண்ணுறோம். இதுக்கு இன்சுலேட்டட் வயர் எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் ஆல்டர்னேட்டிங் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ திஸ் பிஹேவ்ஸ் அஸ் அ மேக்னெட்டிக் சேஞ்சிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். திஸ் வில் ஜென்ரேட் அன் எட்டி கரண்ட். அண்ட் இந்த எட்டி கரண்ட்டுக்கு இவ்வளோ தான் வேல்யூ வரணும்னு அவங்க ஒன்று ஸ்பெசிஃபை பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இந்த பிளேட்டோட திக்னஸ்க்கு இவ்வளோ எட்டி கரண்ட் வரணும், இவ்வளோ ஃபேஸில் வரணும்னு. அந்த மார்க்கிங் அந்த ஸ்பெசிமனை விட ஜாஸ்தியாவோ கம்மியாவோ இருந்தால் திஸ் இஸ் ஃபால்ட்டி. Clear? This changing magnetic field will create the blue colorல தெரிகிற eddy current. இந்த eddy current ஓட ஃபேஸ்லயோ ஆம்ப்ளிடியூட்லயோ ஏதாவது சேஞ்ச் இருந்தா you have to we can find out that it is defective. இவ்வளவுதான் நீங்க எக்ஸாம்க்கு எழுதணும். This is an important 5 mark question. Last one is magnetic damping. Moving coil galvanometer third lessonல பார்த்தோம். Moving coil galvanometerல it takes some time for it to come to rest. அந்த ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்து அந்த நீடில் வந்து it will start moving due to the torque and finally it will come to rest after some time. அந்த ஆஃப்டர் சம் டைம் வரைக்கும் நம்மளால பொறுத்துக்க முடியாதுன்னா இந்த ட்ரம்மை வந்து ஒரு சேஞ்சிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சிடலாம். நான் இதில் ஒரு எட்டி கரண்ட் கிரியேட் ஆகும். எட்டி கரண்ட் கிரியேட் ஆச்சுன்னா the movement of the the cylinder will be stopped immediately. The armature of the galvanometer coil is wound on a soft iron cylinder நமக்கு தெரியும். Armature is deflected. The relative motion between the soft iron and the radial magnetic field produces eddy current. அதனால என்ன ஆகும், இந்த மூவ் ஆனது வந்து கொஞ்ச நேரம் ஆசிலேட் ஆகி நிற்கிறதுக்கு பதிலாக கரெக்டாக அதில் போய் நின்றுடும். அந்த ரிலேட்டிவ் மோஷனை எட்டி கரண்ட் ஸ்டாப் பண்ணிடும். இந்த மாதிரி டேம்பிங் நடக்கிறதுக்கு கரெக்டாக வேல்யூவை இம்மீடியட்டாக காட்டுறதுக்கு we use this electromagnetic damping. So we will stop up to here. எட்டி கரண்ட்னா என்ன, எட்டி கரண்டோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம். A small recap of whatever we saw. முதல்ல electromagnetic induction பார்த்தோம்.
So what did we see? This lesson is all about changing magnetic flux into electricity. So scientists were thinking of ideas where you can convert magnetic field into electrical energy, and adanoda credit goes to Michael Faraday. He is considered as the father of electromagnetic induction. So adukku munadi magnetic flux oda oru simple introduction நம்ம கொடுத்தோம். magnetic fluxனா என்ன, அதனோட யூனிட், எப்படி தீட்டாவை கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ தீட்டாங்கிறது இந்த ரெட் கலர் லைன் இருக்கு இல்லையா, நார்மல் டு த சர்ஃபேஸ், அதுக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் நடுவில் தான் எடுக்கணும். ஸோ when the surface is parallel, when the surface is perpendicular, theta is 0, and when the surface is parallel, theta is 90 degree, and otherwise you have to 90 minus அந்த plane என்ன angle பண்ணுதோ அதில் 90 minus அந்த angle பண்ணணும். We saw that to change the flux, you can change three factors: magnetic field, area of the coil, and the orientation. Then we saw Faraday's experiment, how he inserted a bar magnet into a coil and current was generated in the coil. This effect is called as electromagnetic induction. He repeated the experiment by changing the polarity, north, south, mathite. So deflection was changing. He changed the speed of motion, relative motion oda speed iyum change panni paakறாரு. அப்போ நமக்கு magnitude change வருது. And then he kept the magnet stationary and he started moving the coil. Then also he got similar results. With all this in mind, he gives the phenomenon of electromagnetic induction. Once again, the magnetic flux linked with the closed coil changes when an EMF, when the flux linked with the closed coil changes, what happens? An EMF is induced in the coil and electric current flows in the circuit. This current is called induced current and the EMF is called as induced EMF. இதெல்லாத்தையும் summarize பண்ணி he gives two law. The first law states that whenever magnetic flux linked with the closed coil changes, an EMF is induced in the circuit, which lasts in the circuit as long as magnetic flux is changing. The magnitude of the induced EMF in a closed circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux linked with the circuit. If the magnetic flux linked with each turn of the coil changes by say d phi b by dt, then the induced EMF in each turn of the coil is epsilon is equal to d phi b by dt. If a coil consisting of n turns is tightly wound such that each turn covers the same area, then the flux through each turn will be the same. So n turns irukna, epsilon is equal to n into d phi b by dt. So taking n inside, d by dt of n phi. The second experiment was either ஒரு bar magnet consider பண்ணிட்டு அதுக்கு proximityல second coil வைக்கிறோம், primary and second coil. You're getting the similar results. Then we did some numericals, how to take theta, that was more important. Then we studied Lenz's law. Lenz's law states that the direction of the induced current is such that it always opposes the cause responsible for its production. நான் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு யாரு காரணமோ அந்த காசையே ஸ்டாப் பண்றது தான் அந்த கரண்டோட முதல் ஃபங்க்ஷனே. தட் இஸ் வை the EMF produced is equal to minus into d n phi b by dt. The negative sign signifies that the direction of the induced EMF is such that it opposes the change in magnetic flux. And we justified Lenz's வந்து எந்த பேசிஸ்ல வந்து Lenz's law formulate பண்ணார்னா, it is on the basis of conservation of energy. Nothing is free in nature. If you are extracting some amount of energy, சும்மா ஒரு bar magnet உள்ள போட்டு எடுக்கிறோம், relative motion is giving electrical energy, na, it is not free of cost. The direction of the current which is produced in the coil should be in such a manner that it opposes the relative motion of the bar magnet into and out of the coil. அதுக்கேத்த மாதிரி கரண்டோட டைரக்ஷன், மேக்னெட்டை உள்ள போடும்போது ஒரு டைரக்ஷன், மேக்னெட்டை வெளியில எடுக்கும்போது வேற டைரக்ஷன்ல வருது. The truth of Lenz's law can be established on the basis of law of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be changed from one form to another. So the work that you're doing against the force of repulsion or attraction of the solenoid and the bar magnet is what generates the electric energy. That was explained on it. And the direction of the current is given by Fleming's right hand rule. It states that stretch your thumb, index finger and middle finger of the right hand such that they are in mutually perpendicular directions. If the index finger shows the direction of magnetic field, thumb shows the direction of motion of the conductor, then the middle finger will show the direction of induced current. Then we studied what is motional EMF. It is only a conductor rod having a length L which is moved perpendicular to the magnetic field.
This creates a force on the electrons, which forces the electrons to move from one end to the other, that is from B to A. As a result, a polarity difference is created, a positive end and a negative end is created, which creates an electric field in the conductor. At one point, the magnetic Lorentz force is balanced by the Coulomb's force on the electron, which is placed in an electric field. And finally, you calculate the value of potential difference between the two ends, which is generated as electromotive force, or epsilon. Epsilon is equal to BLV. This BLV is called as motional EMF because it is due to the motion of the conductor in a magnetic field. Then we got the concept of eddy current. Wire da irukkanum, coil da irukkanum illa. Conductor, if the conductor is in the form of a sheet, plate, or a block, metallic block, then the direction of current cannot take a straight line or a path, specified path irukadu. So they start moving in circular path or in the form of eddies. Hence, these currents are called as eddy currents or Foucault current. For some question papers, they directly ask Foucault current. It is not anything different. Eddy current the Foucault current. And how it is demonstrated. Plate வந்து ஒரு electromagnetic in between, when you have a relative motion, immediately the motion stops because of eddy current. இதை கம்மி பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, you can perforate or laminate the sheet. Block இருந்தா laminate பண்ணலாம், sheet இருந்தா perforate பண்ணலாம். You can make holes, which will considerably reduce the value of eddy currents. Eddy current ஓட drawback என்னன்னா, energy is wasted in the form of heat energy, and it will also stop the relative motion. இந்த drawbacks நமக்கு useful மாத்திக்கிறது தான் 4 applications of eddy current. Eddy currents are used in induction stuff, eddy current breaks, eddy current testing, and electromagnetic damping. So induction stuffல வந்து coil இருக்கும். அந்த coil alternating current flow பண்ண உடனே magnetic flux linked with the coil changes. அதுக்கு மேல cooking panல நீ வச்சிருக்கிற material, suitable material like cast iron or stainless steel, இதுல வந்து eddy currents generate ஆகும். Eddy currents indirectly causes Joule's heating, but application பார்த்தா induction stuff works on போட்டா eddy current தான் option எழுதணும், not Joule's heating. Okay. Then you have eddy current brakes, which is applied for heavy locomotives like train and roller coasters. So linear irukku, circular brakes irukku. You can either have it on the rails or on the wheels, depending on whether it is a circular brake or a linear brake. Eddy currents are formed, which will stop the relative motion. Then you had eddy current testing. So in the changing magnetic flux and the plate பக்கத்துல கொண்டு வருவேன், கொண்டு வந்த உடனே அந்த பிளேட்ல eddy current generate ஆகும். Generate ஆன eddy current ஓட phase, amplitude and magnitude எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு whatever you expected, is the eddy current of the same phase, same amplitude and same magnitude, you will check. If not, it is faulty. This is how eddy current testing is done in quality checking. Then you have electromagnetic damping. And the moving coil galvanometer ரொம்ப நேரம் அசைஞ்சு நிக்கிறதுக்கு பதிலா, the moment you want the reading to stop immediately, the drum on which the pointer is mounted is placed in between a radial magnet. Eddy currents are generated. It brings the pointer to stop immediately. This is called as electromagnetic damping. So in the next class, we will see what is induction. So இவ்வளவு நேரம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, ஒரு காயில இன்னொரு எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் கொண்டு வந்து அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ், இப்போ நம்ம 4th லெசன் பார்த்துட்டு இருக்கோம், EMI அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ங்கிற சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் நேற்று ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் எது வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணோன்னா, வாட் இஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன், அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, ஃபாரடேக்கு ஏன் அதனோட கிரெடிட் கிடைச்சது, ஃபாரடேயோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எப்படி இருந்தது, வாட் வாஸ் த ரிசல்ட், அண்ட் தென் இட் வாஸ் ஃபாலோட் பை லென்ஸஸ் லா. லென்ஸஸ் லா எந்த பேசிஸில் இருக்குது, then that are the things that we saw. Then we saw eddy currents oda application. So that is where we stopped in the last class. Now எப்படி வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன டிவைஸாக we have capacitors. Capacitors ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா, பேட்டரியில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை, a small amount of electrical energy or electrical potential, electrical charges are stored in a device which is called as capacitor. எப்படி வந்து கொஞ்சம் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு we have capacitors அப்படிங்கிற டிவைஸோ, அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா வரக்கூடிய மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி கேன் மீன் எனி ஃபார்ம். எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணுற கெப்பாசிட்டர்ஸ் மாதிரியே மேக்னெட்டிக் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ் தான் இண்டக்டர். ஓகே, ஸோ இண்டக்டர் இஸ் அ டிவைஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் எனர்ஜி
in a magnetic field where an electric current flows through it. So in the property, in the energy storing property தான் inductance அப்படின்னு சொல்றோம். Capacitor is a device, capacitance is the property. Similarly, inductor is the device and inductance is the property of storing this energy. It is a property of inductors to generate EMF due to the change in current flowing through that circuit or the change in current through a neighboring circuit with which it is magnetically linked. So in the inductor, it is only in the form of a solenoid. ஒரு சாலினாய்ட் ஷேப்ல இருக்கிற காயில தான் நம்ம இண்டக்டர்னு சொல்றோம். இதுல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது ஒரு இஎம்எஃப் கிரியேட் ஆகுது. இந்த இஎம்எஃப் தான் அது ஸ்டோர் பண்ணிக்குது. ஸோ ஒரு பேக் இஎம்எஃபா கொடுக்கும். ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிற டைரக்ஷனுக்கு பேக் இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு டிவைஸ் தான் இண்டக்டர். ஸோ இந்த இண்டக்டன்ஸ்கிற ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டு விதத்துல வரலாம். வெதர் த ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த சேம் காயில் or the flux change is happening in the neighboring coil ngiradha porthu you can have two types of inductance. One is self inductance, the other one is mutual inductance. If the flux change is happening in the same coil and the EMF is also being generated in the same coil, we call it as self inductance. If the flux change is happening in a neighboring coil and the EMF is generated in the second coil, ஒரு primary coil la change நடக்குது ஆனா EMF generate ஆகுறது secondary coil la அப்படினா in the phenomena we call it as mutual inductance. That difference we will see now. So to start with, inductor na enna, inductance na enna. Inductor is a device used to store energy in a magnetic field when a current starts flowing through it. Inductance is the property of the inductor to generate that back EMF due to the change in current flowing through the circuit, self inductance, or a change in current through a neighboring circuit with which it is magnetically linked, that is mutual inductance. Now, self-induction. An electric current flows through a coil, will set up a magnetic field around it. Therefore, the magnetic flux of the magnetic field linked with that coil itself. If this flux is changed by changing the current flow agaga, you know that according to Biot-Savart's law, the magnetic field generated is directly proportional to the current that is flowing through it. And the current நம்ம vary பண்ணோம்னா magnetic field vary ஆகும். Magnetic field vary ஆச்சுனா அதோட associated இருக்கிற magnetic flux, the field lines also அதனோட மேக்னிடியூடும் சேஞ்ச் ஆகும். மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்கிற ஃபினாமினன் நடக்கும். யூ வில் ஹாவ் அன் induced EMF and induced current flowing through it. An EMF is induced in the same coil. This phenomenon is known as self-inductance. The EMF induced is called as self-induced EMF. So என்ன நடக்கிறது diagrammatically காமிச்சோம்னா you will have a coil. coil நம்ம என்ன flow பண்ண வைக்கிறோம், ஒரு current flow பண்ண வைக்கிறோம். current flow ஆக இதுல என்ன ஆகும், magnetic flux generate ஆகும். magnetic field is generated and magnetic flux is created. This magnetic flux இந்த current vary பண்ணினோம்னா maybe you can switch on and off. That way you can change the flow of current, or in either way when you change the current the flux also changes. When the flux changes, an EMF is induced in this particular coil. இதுதான் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ்னு சொல்றோம். ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் நடக்கிறது எந்த காயிலோ அதே காயில்ல தான் பேக் இஎம்எஃப்பும் சேர்ந்து ஜென்ரேட் ஆகுது. இந்த ஃபினாமினனுக்கு பேரு தான் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ். அதுதான் இங்க காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ யூ ஹாவ் அ காயில். காயில்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா இட் வில் பிஹேவ் லைக் அ பார் மேக்னெட் அண்ட் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மேக்னெட் வில் டிபெண்ட் ஆன் த கரண்ட் தட் யூ ஆர் சப்ளைங். ஸோ இந்த கரண்ட்டை நம்ம ரியோஸ்டாட் வச்சு வேரி பண்ணுறோம். ரியோஸ்டாட்டோட பர்பஸ் என்ன? இட் வில் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் த சர்க்யூட். ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா கம்மியான கரண்ட், ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாச்சுன்னா அதிகமான கரண்ட் சர்க்யூட்ல ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸை வேரி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ ஆர் சேஞ்சிங் த கரண்ட் விச் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த சர்க்யூட். திஸ் சேஞ்ச் இன் கரண்ட் வில் சேஞ்ச் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் ஆல்சோ த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் விச் இஸ் லிங்க்ட் வித் த காயில். So let phi be the magnetic flux linked with each turn of the coil having n turns. Then the total flux linked with the coil n phi b is proportional to the current that is flowing. So ஒரு டர்ன்ல இருக்கிற ஃப்ளக்ஸ் தான் phi b. அப்படி எத்தனை டர்ன்ஸ் இருக்கு? கேபிட்டல் N டர்ன்ஸ் இருக்கு. So total flux is n phi b which is proportional to I. Now that is equal to remove the proportionality, you have to insert a constant of proportionality. That constant of proportionality is L. And this L is called as coefficient of self-inductance. Now L is equal to n phi b by I. The constant of proportionality L is called self-inductance or coefficient of self-induction
of the coil. So L ஓட formula என்ன? L is equal to N phi B by I. So inductance நம்மளால எப்படி define பண்ணலாம்? You can define it as the change in flux for the current flowing through it. If இப்போ அதை டிஃபைன் பண்றதுக்காக L டெஃபினேஷன் கொடுக்கறதுக்காக எப்போதுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கூலம்பை டிஃபைன் பண்ணும்போது you give values for F 1/4 pi epsilon naught. ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல கூலம்பை டிஃபைன் பண்ணும்போது பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் கொடுத்தோம். ஆம்பியரை டிஃபைன் பண்ணும்போதும் அதே மாதிரி பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் நம்ம கொடுக்குறோம். Similarly, here you want to define what is L. So you will give some values for the right hand side. If I is equal to 1 ampere, then L will be equal to N phi B by I இருந்தது. I தான் இப்போ 1 ஆச்சு. So self-inductance or simply inductance of a coil is defined as a flux linkage with the coil when a current of 1 ampere flows through it. எந்த coil வேணா எடுத்துக்கோ, அந்த coilல 1 ampere current flow பண்ண விடு. அப்போ எவ்வளோ flux generate ஆகுதோ அதுதான் அதனுடைய inductance, self-inductance. ஒரு ஆம்பியருக்கு யூனிட் கரண்ட்டுக்கு அதால எத்தனை ஃப்ளக்ஸ் தனக்குள்ள ஜென்ரேட் பண்ணிக்க முடியுதோ அது that is called as inductance. So higher the number of turns, higher will be the inductance. So inductance is directly proportional to the number of turns. Number of turns அதிகமாக இருந்தால் ஃப்ளக்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். தனக்குள்ள எவ்வளோ ஃப்ளக்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிற கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அதை தான் இண்டக்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம், செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் ஃபார் a unit current flowing through it. Now we know that when the current I changes with time, what happens? An EMF is induced in it. From Faraday's law, we know that epsilon is equal to dN phi B by dt. Okay. Now, இங்க தான் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம்? Iங்கிற current 1 இருந்தா, then d phi d by dt of N phi B is given as epsilon. But from the previous equation, what is N phi? N phi can be written as L into I. L into I is equal to N phi B. So N phi B வர இடத்துல என்ன substitute பண்ணலாம்? L I னு substitute பண்ணலாம். Now L being a constant, you can take it out of the derivative. And why did this negative sign come? The negative sign comes because of Lenz's law, which states that the EMF produces flows in such a way that it opposes the reason for its production, cause of its production. ஸோ இது எதால ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதையே ஒப்போஸ் பண்ணது இந்த இஎம்எஃப்னு சொல்கிறோம். அதனால ஒரு நெகட்டிவ் சைன். ஸோ மைனஸ் எல் இன்டூ டிஐ பை டிடின்னு வருது. எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எப்சிலான் டிவைடட் பை டிஐ பை டிடி. இண்டக்டன்ஸை சிம்பிளாக இப்படியும் டிஃபைன் பண்ணலாம். இன்னொரு டெஃபினேஷன் கொடுக்கறதுக்காக இன்னொரு இக்குவேஷன், எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஃபை பி பை ஐ, அதுலேருந்து ஒரு டெஃபினேஷன், எல் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எப்சிலான் டிவைடட் பை டிஐ பை டிடி. 1 ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது நியூமரிக்கலி எவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுதோ அதுதான் இண்டக்டன்ஸ். ஆர் கரண்ட் வேரி ஆகும்போது, கரண்ட் வேரி ஆச்சுன்னா தான் ஃப்ளக்ஸ் வேரி ஆகும். ஃப்ளக்ஸ் வேரி ஆச்சுன்னா எப்சிலான் கிரியேட் ஆகும், ஒரு இஎம்எஃப் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் நியூமரிக்கலி ஈக்குவல் டு த இஎம்எஃப் ஜென்ரேட்டட் when the rate of change of current is 1. இங்க டினாமினேட்டர் 1 ஆகும்போது the negative sign shows that the self-induced EMF always opposes the change in current. Current increase ஆகவும் விடாது, decrease ஆகவும் விடாது. It does not want to change the current. Now, இந்த definition கொடுக்கிறதுக்காக denominator we are equating it to 1. If di by dt is 1 ampere per second, then L is equal to minus epsilon. So, inductance of a coil can also be defined as the opposing EMF induced in the coil when the rate of change of current through the coil is 1 ampere per second. Inductance of a coil is also defined as the opposing EMF induced in the coil when the rate of change of current through the coil is 1 ampere per second. இந்த inductance L ஓட யூனிட் என்னதுன்னு பார்க்கலாம். Inductance, capacitance was measured in farad, named after Michael Faraday. Here we name it after Henry. So the unit of inductance, the SI unit of inductance is 1 Henry. That can also be written as 1 Weber per ampere or 1 volt second per ampere. So volt second per ampere or Weber per ampere, or it is also measured in Henry. SI unit வந்து Henry தான். So Henryயும் நம்ம வந்து இங்க define பண்ணுவோம். Now the dimensional formula for inductance is m L square t power minus 1 a power minus 2. இதுல இருந்து கூட எடுக்கலாம். Phi ஓட flux, phi is equal to q by epsilon naught. Epsilon naught ஓட substitute பண்ணிட்டு you can calculate. So if I is 1 ampere, n phi b is equal to 1 Weber, then L is equal to 1 Henry.
If the current flowing through a coil is 1 ampere and the flux generated is exactly 1 Weber, then the inductance of such a coil can be called as 1 Henry. 1 ampere கொடுக்கும்போது அந்த காயில 1 வெபர்ங்கிற ஃப்ளக்ஸை ஜென்ரேட் பண்ண முடிஞ்சா அந்த காயிலுடைய இண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது 1 ஹென்ரி. திஸ் இஸ் ஹவு இட் இஸ் டிஃபைன்ட். ஸோ 1 ஹென்ரி இண்டக்டன்ஸ் இருக்கிற காயிலில் 1 ஆம்பியர் கரண்ட் கொடுத்தோம்னா எவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும்? 1 வெபர் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் வில் பி ஜென்ரேட்டட். Therefore, the inductance of the coil is said to be 1 Henry if a current of 1 ampere produces unit flux linkage in the coil. Another one is di by dt is 1 ampere per second or epsilon is equal to 1. இதை வச்சு மெஷர் பண்றோம்னா therefore the inductance of the coil is 1 Henry if a current changing at a rate of 1 ampere per second induces an opposing EMF of 1 volt. இதெல்லாம் பேசிஸ்ல தான் இந்த here you have what do you have in the numerator? You have ampere in the numerator, second in the denominator. So and numeratorல வந்து 1 volt இருக்கு, denominatorல ampere per second. That is how you are getting all this units for inductance. Now இந்த இண்டக்டன்ஸ் ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னா சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகும்போது சார்ஜ் அப்படியே தடுத்துக்கிட்டு இப்போ எப்படி டேம்ல வந்து ஒரு இன்ஃப்ளோ ஆஃப் தண்ணி இருக்கும்போது அந்த தண்ணியை ஸ்டோர் பண்ணிக்குதோ அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணிக்குது. அதே மாதிரி இந்த இண்டக்டன்ஸ் என்ன பண்ணுது? ஒரு சர்க்யூட்ல இண்டக்டன்ஸை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தா இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் கரண்டோட அந்த ஃப்ளோவை ஒப்போஸ் பண்ற மாதிரி தான், இனர்ஷியா மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி அந்த ஃப்ளோவை தடுக்கிற ஒரு ஃபேக்டர் தான் இண்டக்டன்ஸ். டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன்ல பாடியோட மாஸ் தான் அதனோட மூமெண்ட்டுக்கே பெரிய எதிரி. அந்த மாஸ்ங்கிறது அதுக்கு ஒரு இனர்ஷியாவை கொடுக்குது. அதனால அந்த பாடி வந்து இட் டஸ் நாட் வாண்ட் டு மூவ். டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனுக்கு அகேன்ஸ்டா the mass is acting as a inertia of the body. Similarly, rotational motionல moment of inertia of the body opposes the rotational motion. Current ஓட flowல resistance பார்த்தோம். Resistance opposes the motion of charges. current oppose பண்ணுது. Inertia it is opposing its change of state. அதே மாதிரி அந்த current increaseம் ஆக விடாம decrease ஆக விடாம பண்ணுது நம்ம பார்த்தோம். இண்டக்டன்ஸ் என்ன கிரியேட் பண்ணும்? ஒரு பேக் EMF கிரியேட் பண்ணும். இந்த பேக் EMF வந்து அந்த கரண்ட் வளரத்தையும் தடுக்கும், டிக்ரீஸ் டீகே ஆகிறதையும் தடுக்கும். இட் வாண்ட்ஸ் டு மெயின்டைன் அ ஸ்டேபிள் equilibrium லைக் ஸ்டேட். அந்த கரண்ட் என்ன ஃப்ளோ ஆகுதோ அதே அளவில் ஃப்ளோ ஆனா போகும். அந்த சேஞ்ச் மாறுதலுக்கு எதிராக ஒர்க் பண்ற ஒரு ஃபேக்டர் தான் இண்டக்டன்ஸ். ஸோ இருக்கிற நிலைமையிலேயே இருந்துடலாம், இன்க்ரீஸும் ஆக வேண்டாம் டிக்ரீஸும் ஆக வேண்டாம்னு சொல்ற ஒரு ஃபேக்டர் தான் இண்டக்டன்ஸ். கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கோ அதேபடி ஃப்ளோ ஆனா போகும். கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுனாலும் இண்டக்டன்ஸ் வந்து ஒரு பேக் EMF ஜென்ரேட் பண்ணும், அந்த growth ஆஃப் கரண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணும். ஒருவேளை கரண்ட் டிகே ஆச்சுனாலும் இண்டக்டன்ஸ் வில் ஒப்போஸ் பேக் EMF, அந்த டிகேயை தடுக்க ட்ரை பண்ணும், growth-ஐயும் தடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். ஸோ இட் வாண்ட்ஸ் டு மெயின்டைன் அ ஸ்டேபிள் equilibrium லைக் பொசிஷன். When a circuit is switched on, the increasing current induces an EMF which opposes the growth of the current. Current வளர்றதையும் தடுக்கும். Likewise, when the circuit is broken, current starts decreasing. இந்த decrease-ஐயும் தடுக்கும், opposes the decreasing of current. மொத்தத்துல இண்டக்டன்ஸ் என்னதான் விரும்புது? It does not want any change in current and it wants to maintain its original state. இதுதான் physical இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இண்டக்டன்ஸ். இண்டக்டன்ஸ் ஒரு சர்க்யூட்ல கொடுக்கறதுனால அந்த சர்க்யூட்ல இருக்கிற கரண்ட்டை அதே நிலைமையில நம்மளால மெயின்டைன் பண்ண முடியும். திடீர்னு கரண்ட் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் வந்ததுன்னா it will try to maintain the same current in the circuit. This is the physical importance of inductance in a alternating current circuit, in a current circuit. Now, இந்த இண்டக்டர்னாலே சும்மா ஒரு சாலினாய்ட் ஷேப்ல இருக்கிற காயில் தான் அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த சாலினாய்டோட செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸோட நியூமரிக்கல் வேல்யூ, ஹவு டு கால்குலேட், வாட் ஆர் அதர் ஃபேக்டர்ஸ். இப்போ பார்த்தோம் L is equal to, it is equal to the fluxன்னு சொன்னோம். ஆனால் கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, எப்சிலான் நாட் A by Dன்னு ஒரு ஃபார்முலா கிடைச்சது. ஜென்ரலாக டிஃபைன் பண்ணும்போது C was given as Q by V, but there was a formula for C, epsilon naught A by D, where அந்த மெட்டீரியலோட அந்த கெப்பாசிட்டர் டிவைஸோட எந்தெந்த ஃபேக்டர்ல டிபெண்ட் பண்ணுது, ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன், டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ், வாட் இஸ் த மெட்டீரியல் விச் இஸ் இன்சர்டட் பிட்வீன் த டூ பிளேட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ்ல டிபெண்ட் பண்ணிச்சு கெப்பாசிட்டன்ஸ். சிமிலர்லி இங்க என்ன பண்ண போறோம், இண்டக்டன்ஸ்ங்கிற ஃபேக்டர் எந்தெந்த டைமென்ஷன்ஸ்ல எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ்ல டிபெண்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு பெரிய சாலினாய்டு எடுத்துக்கிறோம். யூ டேக் அ லாங் சாலினாய்டு ஹேவிங் அ லெங்த் L and area of cross section A. Let small n be the number of turns per unit length. Small n is not the number of turns, it is number of turns per unit length or turns density.
Electron density na number of electrons per unit volume. Turns density na number of turns per unit length. When an electric current is passed through the solenoid, a magnetic field is produced, which is almost uniform and is directed along the axis of the solenoid. Solenoid axis valiya da inda magnetic field oda direction irukum. The magnetic field at any point inside the solenoid is given by third lesson la magnetic field due to a straight conductor, current carrying conductor, magnetic field due to a solenoid, magnetic field due to a toroid. All this you have studied. If you remember, you recap the values of magnetic field produced in a solenoid. It was B is equal to mu naught Ni. As this magnetic field passes through the solenoid, the windings of the solenoid are linked with field lines. இதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு field lines create ஆகும். அந்த field lines ஓட total பேரு தான் magnetic flux. Lesson ஓட ஆரம்பத்திலே இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம். Flux phi is equal to BA cos theta. It depends on the magnetic field, it depends on the area of cross section, and also it depends on the orientation between magnetic field and the normal to the area vector. So phi is equal to BA cos theta. In case இங்க வந்து magnetic field எப்படி இருக்கு? Magnetic field is along the axis. So theta is taken as 0. BA, flux phi is equal to BA. B வேற இடத்துல என்ன போடலாம்? mu naught N I A. So fluxக்கு இப்போ என்ன கிடைச்சது? You got the equation mu naught N I into A instead of phi B. Now the total magnetic flux linked or flux linkage of the solenoid with N turns is given as N into phi B is equal to Li. கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தோம். L is defined as N phi by I. இதை வச்சு தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம். So அதே equationல rewriting the equation Li is equal to N phi. The total magnetic flux linked or flux linkage of the solenoid with N turns is given as N phi B is equal to Li. This can be compared with அந்த phi வேற இடத்துல என்ன போடலாம்? mu naught N I into A. Mu naught N I into A. N I into A is equal to Li, where this small n is capital N by L. In the L வந்து length. This L is inductance. Okay. Now I gets cancelled. Now this N can be written as N into L. Small n is equal to capital N. இங்க small n na I have written as capital N by L. அதுக்கு பதிலா capital N என்ன எழுதலாம்? Here you got mu naught N I A is equal to Li அப்படின்னு கிடைச்சது. இதை தவிர இன்னொரு n இருக்கு. இந்த n-ஐயும் நம்ம என்னன்னு எழுதிக்க போறோம்? Small n divided by small n into L னு போடுறோம். So you get mu naught N square AL if it is only air. If you are inserting some other medium inside it, அந்த solenoid குள்ள air மட்டும் தான் இருக்குனா, what will be the formula? L will be equal to mu naught N square AL. Instead of air, அந்த solenoid குள்ள வேற ஏதாவது மெட்டீரியலை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம். having a dielectric, having a permeability mu அப்படின்னா mu naught வர இடத்துல mu N square AL னு வரும். But mu can be written as mu naught into mu R. Okay, if the solenoid is filled with a dielectric of relative permeability mu, then L is equal to mu N square AL, or L is equal to mu naught mu R N square AL. So once again, I'll write here and I'll explain. இதுக்கு அப்புறம் இருந்தது. You know that previous equation N phi is equal to Li. இங்க phi வர இடத்துல என்ன கிடைச்சிருக்கு? Mu naught small n I A is equal to Li. I gets cancelled. Now capital N can be written as small n into L. Here you have mu naught, here you have N, here you have A, here you have L. So mu naught N square L A is equal to capital L. So capital L is equal to mu naught N square AL. That is how you're getting mu naught N square AL. Mu naught க்கு பதிலா, suppose the solenoid is not filled with air core இல்லாம வேற ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியலோட
insert பண்ணியிருக்கோம்னா அந்த மெட்டீரியலோட permeability is mu, then you will write it as mu n square al, or mu வர இடத்துல mu naught mu r you can write. So very small derivation, self inductance of a coil. என்ன எடுக்கிறோம், ஒரு solenoid எடுக்கிறோம். solenoidோட length என்னது L, area of cross section capital A, small n is equal to total number of turns divided by L. From the definition of flux, phi is equal to BA cos theta. Since the magnetic field is parallel to the axis, theta is 0, flux phi is equal to BA, and the total magnetic field, ஏற்கனவே third lessonல derive பண்ண B ஓட formula you are substituting mu naught NIA. This has to be equated with N phi B is equal to Li. ஏற்கனவே கிடைச்ச equation, we know that. இதுக்கு முன்னாடி தான் equation. Here we had no? Yes, here we had Li is equal to N phi B. From this equation, we know that அப்படின்னு எழுதுறோம். N phi B is equal to Li. Now equating. இங்க ஒவ்வொரு டேர்மும் என்னென்னதுன்னு மென்ஷன் பண்ண அப்புறம் this can be asked as a 3-mark question. இண்டக்டன்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறது. எப்போதுமே எலக்ட்ரிக்கல் லெசனும் மேக்னெட்டிக் லெசனும் பேரலாவே படிக்கலாம். அங்க வந்து காஸஸ் லாவா இருந்தது, இங்க ஆம்பியர் சர்க்யூட் லா. அங்க வந்து எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ், இங்க மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். அங்க வந்து கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிற டிவைஸ், இங்க வந்து இண்டக்டர் அப்படிங்கிற டிவைஸ். அங்க கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓட வேல்யூ, இங்க இண்டக்டன்ஸ் ஓட வேல்யூ, செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் அதனோட வேல்யூ. தென் அங்க வந்து எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் a capacitor was half CV square if you remember. தென் இங்கேயும் அதே மாதிரி இண்டக்டர்ல மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி என்னவா இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். whenever a current is established in the circuit, the inductance opposes the growth of the current. In order to establish a current, work is done against the opposition by some external energy. This work done is stored as magnetic potential energy. Current வளர விடாம தடுக்கிற இண்டக்டன்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்டா you have to do work to increase the current. Current increase பண்ண விடாம தடுக்கிற ஃபேக்டர் தான் இண்டக்டன்ஸ். அதையும் மீறி you are going to grow the current in the circuit. To grow the current in the circuit, you have to do some amount of work. And this work that you do to grow the energy in the circuit is called as, is stored as the magnetic potential energy. Let us assume that the electrical resistance of the inductor is negligible and the inductor effect alone is considered. அதாவது வயர் எல்லாம் இருக்கு, நிறைய சர்க்யூட்ல வந்து இண்டக்டரோட இண்டக்டன்ஸை தவிர வேற என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அகேன்ஸ்ட் கரண்ட்? ரெசிஸ்டர். இட்ஸ் மேட் ஆஃப் மெட்டல்ஸ். மெட்டல்ஸ்க்குன்னு ஒரு ரெசிஸ்டிவிட்டி இருக்கு, ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, வேல்யூ டிபெண்டிங் ஆன் த லெங்த் ஆஃப் த வயர் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன். அந்த ஃபேக்டரும் கரண்ட்டை தடுக்கும் தான். பட் இங்க நம்ம என்ன அசியூம் பண்றோம்? அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் நெக்லிஜிபிள், இண்டக்டன்ஸ் மட்டும் தான் எஃபெக்ட் காட்டுது, இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் தான் ஹெவியா இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்கலாம். Let us assume that the electrical resistance of the inductor is negligible and inductor effect alone is considered. The induced EMF at any instant epsilon is equal to minus L into di by dt. Let dW be the work done in moving a charge dq in a time dt against the opposition. Then dW is equal to minus epsilon dq. So the work done from the first lesson, it is q into v. Now this potential is nothing but the EMF. இந்த EMF தான் potential difference generate ஆகுது. So v வர இடத்துல என்ன போடலாம்? epsilon போட்டுக்கலாம். And what is the amount of charge that you're going to increase? It's a small amount of charge dq. The small amount of work dW for a small amount of work dq to cross the circuit is dq into epsilon with a negative sign. The negative sign shows that work is done against the inductance. So dW is equal to, but you know that I is equal to dq by dt. So minus epsilon I dt. Now integrating both sides. Integrating both sides, you get dW changes to W. And here, this side, what you have, epsilon க்கு பதிலா என்ன எழுதலாம்? Epsilon வர இடத்துல, you can write it as minus epsilon dt. From this equation, what is epsilon dt? Minus epsilon dt is equal to L into di. Minus epsilon dt is equal to LDI. That is how it changes to positive LDI. I ஏற்கனவே இருக்கு, LIDI. Integral x dx is x square by 2. Integral t dt is t square by 2. Integral I di is I square by 2. So L being a constant, I square by 2. This is how you get work done is equal to half L I square
in positive terms. So work done is against the inductance, and this energy is positive energy. The work done is stored as magnetic potential energy. Once again, in the epsilon work என்ன inductance ஓட main work to stop the growth of current. di by dt zero ஆக்குறது, the change in current zero ஆக்குறது தான் epsilon ஓட வேலையே, functioning. ஆனா அந்த di by dt create பண்றதுக்கு you have to do work against the inductance, and the work done to increase the charge, to change the charges, minus epsilon dq. dq வர இடத்துல I dt னு போடலாம். From this equation you get that minus epsilon dt is equal to L di. So W is equal to integral dw, integral Li di is equal to L into I square by 2. So W is equal to half L I square. This work done is stored as magnetic potential energy. Now this is equal to dw is equal to L. This is the continuation. So total work done in establishing the current is W is equal to half Li square. UB is equal to half Li square. This work done is stored as magnetic potential energy. Energy density is energy stored per unit volume. This volume divide பண்ணனும். That is A into L. Now L ஓட formula என்ன? mu naught n square AL. Now I square energy ல இருக்கு. கீழ ஒரு 2 and then volume A into L. AL gets cancelled. You get mu naught n square I square by 2. But mu naught Ni is what? Mu naught Ni is magnetic field. So energy density can be written as square of the magnetic field divided by 2 mu naught. மேல ஒரு mu naught மட்டும்தான் square இல்ல. Multiply and divide by mu naught. You will get energy density, magnetic energy density, U. This is not mu, this is U, small u. So what did we see here? இன்னைக்கு start பண்ணோன்னே okay, self-inductance of a long solenoid. That is what we saw today. You consider a long solenoid having a length L and area of cross-section A, small n be the number of turns per unit length or turns density of the solenoid. Once again, flux phi is defined as Ba cos theta. Flux phi is equal to B into A. B from the previous lesson is mu naught Ni A. This should be equated with N phi B is equal to Li. And equating both sides, you get L is equal to mu naught N square AL. Capital N வர இடத்துல small n into L ன்னு எழுதலாம். So N phi is equal to mu naught N square AL into I. Now, this is the case if the solenoid is filled with air. Instead of air, if you have any other material, then having a relative permeability mu r, then L is equal to mu N square AL, or L is equal to mu naught mu r N square AL. Then we saw energy stored in a inductor. Energy stored in an inductor is the amount of work done to increase the current. The growth of current க்கு நம்ம பண்ண வேண்டிய work done. That work done is given by dw is equal to minus epsilon dq. Substitute the value, integrate both sides to get the answer. And then energy density is also calculated by dividing the energy by volume. Next, mutual inductance. Previous case ல என்னாச்சுன்னா ஒரு solenoid எடுத்தோம். solenoidல current flow பண்ண விடுறோம். current கொஞ்சம் கொஞ்சமா increase ஆகுது. flux or magnetic field சேர்ந்து increase ஆகுது. There is a change in flux. A back EMF is generated in the same coil. This was self-inductance. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா growth or decay நடக்கிறது ஒரு primary coil. Okay, there will be two nearby coils. ஒரு coil flux ஓட change, the flux will grow or decrease. In the change you will place another coil, secondary coil வைப்போம். secondary coilum இந்த flux ஓட effectல back EMF generate பண்ண ஆரம்பிக்கும். இந்த coilல back EMF இருக்கும் தான், that is known. எந்த coilல flux change இருக்கோ அதுல கட்டாயம் back EMF இருக்கும். அதல்லாம பக்கத்துல இன்னொரு coil வச்சிருந்தா இந்த coilலயும் back EMF generate ஆகுது. because இப்ப எப்படி இந்த மரத்தோட தணல், இது ஒரு சின்ன செடின்னு வச்சுக்கலாம். இந்த செடிக்கு இன்னும்
பெரிய மரமாகவோ அதனோட ஷேட் இல்ல. பட் திஸ் இஸ் a grown tree. இதுக்குன்னு ஒரு ஷேட் இருக்கு. அந்த ஷேட்ல ஒரு சின்ன செடி வச்சிருக்கோம்னா, இதனோட ஷேடோட அந்த எஃபெக்ட் அதுக்கும் அந்த கூலிங் எஃபெக்ட் அதுக்கும் தானே இருக்கும். அதே மாதிரி ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் என்னமோ ஃபர்ஸ்ட் காயிலோடது. அப்ப பேக் இஎம்எஃப்பும் ஃபர்ஸ்ட் காயில்ல தான் ஜெனரேட் ஆகணும். தட் இஸ் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ். என்னோட ஆக்டிவிட்டி என்னையே பாதிக்குதுன்னா அது செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ். என்னோட ஆக்டிவிட்டி பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள பாதிக்குது அப்படின்னா மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ். நான் பண்ற ஒரு விஷயம் பக்கத்துல இருக்கிற நெய்பரை பாதிக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ். தெர் இஸ் சம் லிங்க் பிட்வீன் த டூ காயில்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் காயில்ல இருக்கிற ஃப்ளக்ஸ்ல தான் செகண்ட் காயிலும் இருக்கு. அதனால ஃபர்ஸ்ட் காயில்ல வர எந்த ஒரு சேஞ்சுமே செகண்ட் காயிலையும் சேர்த்து பாதிக்குது. திஸ் இஸ் கால்ட் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ். When an electric current passing through a coil changes with time, an EMF is induced in the neighboring coil. This phenomenon is known as mutual inductance. And the EMF induced is called as mutually induced EMF. Mutually ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து induce ஆகிற EMF. இதுல back EMF, இதுலயும் ஒரு back EMF generate ஆகுது. That EMF is called as mutually induced EMF. Consider two coils which are placed close to each other. If an electric current I1 is sent through the first coil, the magnetic field produced by it is also linked with the second coil. If I21 is the magnetic flux linked with each turn of coil 2 of N2 turns due to the current in coil 1, then the total flux linked with coil 2, N2 phi21 is proportional to the current I1 in the coil. First coil flow ஆகிற current, first coil ஓட flux change பண்ணுது. First coil flow ஆகிற current செகண்ட் காயில்ல ஜெனரேட் ஆகிற ஃப்ளக்ஸையும் பாதிக்குது. பிகாஸ் ரெண்டு காயில்ல ஒரு காயில்ல தான் கரண்ட் இருக்கு. அந்த காயில்ல மட்டும் தான் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கு. அந்த ஃப்ளக்ஸையும் சேர்த்து யாருக்கு அசோசியேட் பண்றோம்? செகண்ட் காயிலுக்கும் அசோசியேட் பண்றோம். ஆல்தோ தேர் இஸ் நோ கரண்ட் இன் த செகண்ட் காயில். த செகண்ட் காயில் இஸ் டிவாய்ட் ஆஃப் எனி கரண்ட். இட் இஸ் ஒன்லி அ plain coil which is kept. No current flowing through it. No back EMF is supposed to be generated. But because it is in the vicinity, proximity, பக்கத்துல இருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் காயிலோட ஃப்ளக்ஸ் செகண்ட் காயிலையும் சேர்த்து பாதிக்குது. செகண்ட் காயில ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. செகண்ட் காயிலையும் ஒரு EMF ஜெனரேட் ஆகுது which is directly proportional to the current in the first coil. இந்த கான்செப்ட் தான் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ்னு சொல்றோம். If I21 is a magnetic flux linked with each turn of the second coil, செகண்ட் காயிலுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் காயிலுக்கும் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் டிஃப்ரெண்டா இருந்தா ஃப்ளக்ஸும் சேர்ந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இதே ஃப்ளக்ஸ்ல தான் இந்த செகண்ட் காயில் இருக்கு. பட் செகண்ட் காயில்ல நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருந்தா என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா if the number of turns is more, then the flux generated will also be more. So N2 phi21 is proportional to I1. Here you will give a constant. Mutual inductance அப்படிங்கிறதுனால mங்கிற alphabet we are using. N2 phi21. The total number of flux in the second coil is proportional to the current in the first coil. N2 phi21 is equal to M21 into I1. Therefore, M21 is equal to N2 phi21 divided by I1. The constant of proportionality M21 is the mutual inductance or coefficient of the mutual inductance of the coil 2 with respect to 1. When the current I1 changes with time, an EMF epsilon 2 is induced in the second coil. From Faraday's law of magnetic induction, this should be directly proportional to change in N2 phi21 by dt minus d into N2 phi21 by dt. So N2 phi21 can be written as d M21 I1. இங்கேயும் define பண்றதுக்காக let us assume that the current in the first coil is 1 ampere. Then M21 is equal to N2 phi21. The mutual inductance M21 is defined as a flux linked with the coil 2 when a current 1 ampere flows through the first coil, coil 1. Flux change ஆகிறது second coil, and current flow ஆகிறது first coil. Did you understand this concept? That the change is happening in the second coil, but the current is flowing in the first coil. Clear? So, whatever back EMF is being generated, that is generated in the second coil, but the effect is due to the current in the first coil. இதனால தான் திரும்ப திரும்ப mutualனு சொல்றோம். My activity is affecting somebody who is very close to me in the proximity. Okay, the negative sign in the above equation shows that the mutually induced EMF always opposes the change current I1 with respect to time. So, இந்த di1 by dt oppose பண்ணுது. பேக் EMF ஜெனரேட் ஆகிற காயில் 1 ஒப்போஸ் பண்றதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. காயில் 2வும் சேர்ந்து I1 ஓட growth அஃபெக்ட் பண்ணுது.
So M21 is equal to minus epsilon 2. Mutual inductance is also defined as opposing EMF induced in the second coil when the rate of change of current in the first coil is 1 ampere per second. Similarly, if a current, இதையே நம்ம reverse பண்றோம். First coil current flow ஆகுது, second coil EMF create ஆகுதுன்னா, second coil current flow பண்ணி, first coil அப்படியே without current வச்சிருந்தோம்னா, first coilலையும் ஒரு back EMF வரணும் இல்லையா? இந்த கேஸ் அப்படியே reverse பண்றோம். coil 1ல current ஸ்டாப் பண்ணிட்டு, coil 2ல current flow பண்ண வைக்கிறோம். இப்போ coil 1ல back EMF generate ஆகும் according to the same mutual inductance process. So அதுக்கு வந்து நம்ம M12 னு கொடுத்துக்கலாம். Because M21 was used to show the mutual inductance of the second coil with respect to first. So if you change the condition, now you allow the current to pass through coil 2 and you are measuring epsilon 1, which is the induced EMF in the first coil. Then you will write that alphabet as M12. M12 is equal to N1512 divided by I2. And M12 is equal to minus epsilon 1 divided by dI2 by dt. M21 is equal to M12 is equal to M. In general, the mutual inductance between two coils depends on size, shape, the number of turns of the coil, the relative orientation and permeability of the medium. In general, the mutual inductance between two coils depends on size, shape, the number of turns of the coils, the relative orientation and permeability of the medium. So what is mutual inductance? The unit of mutual inductance is also Henry. If I1 is 1 ampere, N2521, the amount of flux in the second coil is 1 Weber, then the mutual inductance of that particular coil is 1 Henry. பக்கத்து coil 1 ampere போகும்போது எனக்கு 1 Weber flux generate ஆகுதுன்னா என்னோட coilோட mutual inductance ஓட value தான் 1 Henry. The mutual inductance between two neighboring coils is also said to be 1 Henry if a current of 1 ampere in one coil produces unit flux linkage in the neighboring coil. The mutual inductance between two neighboring coils is also 1 Henry if a current changing at a rate of 1 ampere per second in one coil induces an opposing EMF of 1 volt in the neighboring coil. Same similar to self-inductance. இப்போதான் நம்ம mutual inductance between two long coaxial solenoids கண்டுபிடிக்க போறோம். கொஞ்சம் கவனமா கேர்ஃபுல்லா பார்த்தாதான் இதுல வந்து எந்த காயிலோட கரண்ட்டை சூஸ் பண்றேன், எந்த காயிலோட ஏரியா சூஸ் பண்றேன், எந்த காயிலோட லெங்த், எந்த காயிலோட நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ், இந்த ஃபேக்டர்ஸ் மட்டும்தான் இந்த டெரிவேஷன்ல கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். ஸோ பி வெரி கேர்ஃபுல் வென் யூ ஆர் டிரைவிங் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆக்சியல் காயில்ஸ். M12 கண்டுபிடிக்க போறோம், M21 கண்டுபிடிக்க போறோம். அண்ட் ஃபைனலி யூ வில் ப்ரூவ் தட் M12 இருந்தாலும் M21 இருந்தாலும் சேமா இருக்கும் ஃபார் டூ காயில்ஸ். ஓகே, ரெண்டு காயிலோட இதுல நம்மளோட எய்ம் என்ன? இப்போ இந்த ஹெட்டிங்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? M12 கண்டுபிடிக்க போறோம், M21 டிரைவ் பண்ண போறோம். இக்குவேஷன் கடைசியில பார்த்தா ரெண்டுக்கும் சேமா தான் வரும். இதுதான் நம்மளோட எய்ம். இந்த ஹெட்டிங்ல நம்ம பண்ண போறது அதுதான். ரெண்டு காயில் எடுத்துட்டு M12 முதல்ல கண்டுபிடிச்சு M21 கண்டுபிடிக்கிறோம். பார்த்தா ரெண்டு ஆன்சரும் சேமா இருக்கு. That's all. Consider two long coaxial solenoids of the same length. லெங்க்ல எந்த சேஞ்சும் கிடையாது. The length of these solenoids is very large compared to the radii. So radius ரொம்ப சின்னதா இருந்தாலும் length ரொம்ப பெருசா இருக்கு. Radius can be negligible. So that the magnetic field produced inside the solenoid is uniform. அந்த radius வேற வேறையா இருந்தா அந்த distance ஆக ஆக axisல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்க்கு போறோமோ அந்த magnetic fieldல வந்து வேரியேஷன் வரும். அதுக்காக தான் சின்ன ரேடியஸ் எடுத்திருக்கோம். Length is very large compared to the radius அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். And the fringing effect at the end may be ignored. Let A1 be the area of cross section naturally of the first coil, A2 area of cross section of the second coil, and A1 is greater than A2. A1 குள்ள தான் A2 உட்கார்ந்திருக்கு. A1 is being greater than A2 as shown in the diagram. The turns density are N1 and N2. Number of turnsum பார்த்தா உங்களுக்கு டிஃபரெண்டா தெரியுது. ப்ளூல வந்து கம்மியான நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இருக்கு, ரெட்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கு, நிறைய டர்ன்ஸ் இருக்கு. N2 is greater than N1. Although A1 is greater than A2, N2 appears to be greater than N1. Whatever. N1 and N2 different மொத்தத்துல. ஒன்னு ஜாஸ்தி ஒன்னு கம்மி எது வேணா, but they are not same. என்னென்ன சேம்? லெங்த் சேம், ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் சேம் கிடையாது, டர்ன்ஸ் டென்சிட்டியும் சேம் கிடையாது. Let Ni be the current flowing through the first solenoid. என்ன பண்ணணும் இங்க? ஃபர்ஸ்ட் காயில கரண்ட் ஃப்ளோ பண்ணி செகண்ட் காயில எவ்வளவு ஃப்ளக்ஸ் ஜெனரேட் ஆச்சுன்னு பார்க்கணும். அப்புறமா என்ன பண்ணும்? செகண்ட் காயில்ல கரண்ட்டை ஃப்ளோ பண்ண வச்சு ஃபர்ஸ்ட் காயில்ல எவ்வளவு ஃப்ளக்ஸ் ஜெனரேட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும்.
அப்பதான் நம்மளால M12 தனியா M21 தனியா கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ நேச்சுரலி என்ன பண்றோம், ஆரம்பத்துல ஃபர்ஸ்ட் காயில்ல கரண்ட்டை கொடுக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் காயில்ங்கிறதுனால அந்த கரண்ட்டுக்கு பேரு I1 அப்படின்னு கொடுக்குறோம். லெட் I1 be the current flowing through the first solenoid. ஃபர்ஸ்ட் சாலினாய்ட்ல தான் கரண்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் சாலினாய்ட்ல மட்டும்தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கும். This magnetic field B1 is equal to mu naught N1 I1. The field lines of B1 are passing through the area bounded by solenoid 2 also. Magnetic field A1ங்கிற காயில் ஒரு பெரிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல தான் A2 சேர்ந்து உட்கார்ந்துருக்கு. அப்போ இந்த B1ங்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் யாரையும் சேர்த்து பாதிக்கும்? செகண்ட் காயில் உள்ள உட்கார்ந்துருக்கிற செகண்ட் காயில் A2ங்கிற ஏரியா இருக்கிற N2ங்கிற ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி நம்பர் டென்சிட்டி இருக்கிற செகண்ட் காயிலையும் சேர்ந்து இந்த B1 அப்படிங்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பாதிக்கும். The magnetic flux linked with each turn of the second solenoid உள்ள உட்கார்ந்துருக்கு இல்லையா அந்த solenoidல due to the current in the first solenoid is given by அதனோட flux is 521. 521 is equal to எந்த magnetic fieldல இருக்கோ into அதனோட சொந்த ஏரியா. யாரோட magnetic field? first coilோட magnetic field. ஆனா ஏரியா யாரோட ஏரியா? செகண்ட் காயிலோட. பிகாஸ் செகண்ட் காயிலோட ஏரியா சின்னதா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் காயில் இவ்வளோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ் கொடுக்க ரெடியா இருந்தாலும் செகண்ட் காயிலுக்கு வாங்கிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு அளவு இருக்கு. நான் வந்து எவ்வளவு வேணா தரேன் சாக்லேட்ஸ்னு சொல்றேன். ஒரு குழந்தை வந்து ரெண்டு கையையும் சேர்ந்து பிடிச்சுக்கிறது. கொடுங்க சாக்லேட் கொடுங்கன்னு கேக்குது. அந்த குழந்தையோட கை வந்து சின்னதா இருக்கு. ஐ எம் ரெடி டு ஷவர், ஐ எம் கோயிங் டு ஃபில் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த சைல்ட் வித் சாக்லேட். பட் த சைல்ட் கேன் கலெக்ட் ஒன்லி டிபெண்டிங் ஆன் இட்ஸ் ஏரியா. ஓகே, ஸோ please remember this. That is why the area is taken as A2. Because எவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ் வாங்குறதுக்கு அதுகிட்ட இடம் இருக்கு. ஃப்ளக்ஸ் இங்க வாங்குறதுக்கு இடம் வந்து A2ங்கிற ஏரியா தான் இருக்கு. A1ங்கிற ஏரியா பெரிய ஃப்ளக்ஸ் கொடுக்க ரெடியா இருக்கு. பட் நான் வாங்கிக்கிறேன் என்னோட கலெக்டிங் பார்ட் ஹேஸ் அ ஸ்மாலர் ஏரியா. தட் இஸ் வை ஐ ஹவ் டேக்கன் 521 is equal to B1 into A2. இந்த இடம் தான் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். இங்க வந்து எடுத்திருக்கோம். பட் நெக்ஸ்ட் கேஸ் எடுக்கும் போதும் you will take only A2. I'll explain why. ஸோ செகண்ட் காயில இருக்கிற ஃப்ளக்ஸ் செகண்ட் காயிலோட ஏரியா, ஆனா ஃபர்ஸ்ட் காயில தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு B1. ஸோ mu naught N1 I1 A2. Therefore the flux linked with solenoid 2 அது சிங்கிள் டர்னுக்கு. அப்படி எத்தனை டர்ன்ஸ் இருக்கு? N2ங்கிற டர்ன்ஸ் இருக்கு. N2 521 is equal to N2க்கு பதிலா ஸ்மால் N2 Lன்னு எழுதலாம். mu naught N1 I1 A2. So N2 521 is equal to mu naught N1 N2 A2 L I1. But you know that N2 521 is equal to M21 I1. ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். So equating these two, I1 gets cancelled. M21 is equal to mu naught N1 N2 A2 L. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ என்ன பண்ணினோம்? ஃபர்ஸ்ட் காயில கரண்ட் கொடுக்குறோம். செகண்ட் காயில ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. செகண்ட் காயில இருக்கிற M21 you have calculated. இப்போ நேச்சுரலி என்ன பண்ண போறோம்? செகண்ட் காயில்ல கரண்ட்டை ஃப்ளோ பண்ண போறோம். அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு யாரையும் சேர்த்து பாதிக்கும்? அதுக்கு வெளியில இருக்கிற A1 அப்படிங்கிற காயிலையும் பாதிக்கும். This gives the expression for mutual inductance M21 of the second solenoid with respect to the first. Similarly, we can find mutual inductance M12 of the first solenoid with respect to solenoid 2. அப்ப என்ன பண்ணோம்? கரண்ட்டை I2ங்கிற புது கரண்ட் கொடுக்கணும். யாருக்கு? செகண்ட் காயிலுக்கு. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு யார்ல ஜெனரேட் ஆகும்? எந்த காயில ஜெனரேட் ஆகும்? செகண்ட் காயில்ல. B2 is equal to mu naught N2 I2. இந்த ஃப்ளக்ஸ் யாரையும் சேர்ந்து பாதிக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் காயிலையும் சேர்ந்து பாதிக்கும். The flux linkage of solenoid 1 will be proportional to N1. அதனோட டர்ன்ஸ் டென்சிட்டிக்கு தான் இருக்கும். N1 into 512. இங்க தான் நீங்க கேட்பீங்க. அங்க மட்டும் A2 போட்டீங்க. வாங்குற ஆளோட கைன்னு போட்டீங்க. அந்த குழந்தையோட கை சின்னதா இருக்கு. நான் எவ்வளவு வேணா கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். ஆனா குழந்தை சின்ன கை தான் காமிச்சுதுன்னு சொன்னீங்க. இங்கேயும் A2 தான் போட்டிருக்கீங்க. இப்போ வாங்கிக்கிறவனோட ஏரியா ஜாஸ்தியா இருக்கே. A1. இப்போ வாங்கிக்கிறது யாரு? ஃபர்ஸ்ட் காயில். ஃபர்ஸ்ட் காயில் தான் ரெண்டு கையும் நீட்டிட்டு கொடுங்க எவ்வளவு வேணா கொடுங்கன்னு பெரிய கையா வந்து நிக்கிறது. பட் இப்போ கொடுக்கறது யாரு? அந்த குழந்தை. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பெரியவங்க கொடுத்தாங்க, அந்த குழந்தை வாங்கிக்கிது. A1 was giving, A2 was receiving. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து செகண்ட் காயில் கொடுக்குது, பெரியவங்க வாங்கிக்கிறாங்க.
ஆனா குடுக்குற குழந்தையோட கை சின்னதா தான் இருக்கு. அந்த குழந்தை கை நிறைய குடுக்குறதுக்கு ரெடியா இருக்கு. சோ அது அந்த குழந்தையோட கைக்கு ஏரியாக்கு என்ன வருமோ அதுதானே அந்த குழந்தை குடுக்க முடியும். ஓகே. சோ ஹியர் தி சப்ளையர் இஸ் தி செகண்ட் காயில். செகண்ட் காயில் கிட்ட இருக்கிறதே இவ்வளவுதான். அததான் அந்த குழந்தை குடுக்க முடியும். That is why this is A2. I hope you understand. First time, the giver was a very liberal person. He was ready to shower everything. But the receiver was a small person. His capacity was less. Okay, rich person குடுக்குறான் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். குடுக்குறவன் தாராள மனசா குடுக்குறான். பட் வாங்கிக்கிறவன் எனக்கு இவ்வளவு போதும்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு குழந்தையா இருக்கு. That is why there the area was taken as A2. Here, the giver itself is இவ்வளவுதான் இருக்கு. You bring a big container, whatever, my capacity is only this much. This is what I can offer. This is what I can give you. That is why here the area is taken as A2. Here the giver is the second coil and the receiver is the first coil. So N1 512 is equal to N1L mu naught N2 I2, which is magnetic field of the second coil and area of cross section of the second coil. இந்த இடத்துல தான் நீங்க தப்பு பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. நேச்சுரலி அந்த ஃப்ளோல எழுதும்போது N151 அப்படின்னு எழுதிட்டு A1 எழுதினீங்கன்னா போச்சு எல்லாமே. This magnetic field B2 is uniform inside the solenoid, but outside the solenoid it is almost zero. Therefore, solenoid 1, the area A2ல இருக்கிற அந்த magnetic fieldால மட்டும்தான் அதுக்கு ஃப்ளக்ஸை ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்க முடியும். A2க்கு வெளியில இருக்கிற ஏரியால கொடுக்க முடியாது. அதனால தான் A2ன்னு எடுத்திருக்கோம். Not area A1. ஸோ அந்த A2ங்கிற ஏரியால இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை மட்டும் தான் சப்ளை பண்ண முடியுமே தவிர அந்த காயிலை தாண்டி சாலினாய்டுக்கு வெளியில தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டே இல்லையே. அதனால தான் A2 எடுத்திருக்கோம். Then the flux 1, 2 linked with each turn of the solenoid 1 due to current in solenoid 2 is phi 12 is equal to B2 dot dA, which is B2 A2 mu naught N2 I2 A2. This is multiplied by N1 where N1 is N1 into L. This is again compared with M12 I2. Here also I2 I2 gets cancelled. You get M12 is equal to mu naught N1 N2 A2 L. M12 is also mu naught N1 N2 A2 L. M21 is also turn பண்ணி பாருங்க mu naught N1 N2 A2 L தான். Here mu naught N1 N2 A2 L. Any change? இல்ல. M21 M12 same தான். In general, the mutual inductance between two coaxial. What do you mean by coaxial? ஒருத்தரோட ஆக்சிஸ்ல இன்னொரு ஒரே ஆக்சிஸ்ல ரெண்டு சாலினாய்டும் வச்சிருக்கோம். That is coaxial solenoid. Is given by general M12 இருந்தானே M21 இருந்தானே M னே எழுதிக்கலாம். M is mu naught N1 N2 இருக்கிற காயில சின்ன காயில் அதனோட ஏரியா A2 L. If a dielectric of relative permeability mu r is present inside the solenoid, mu naught will be replaced by mu, or it can be replaced by mu naught mu r N1 N2 A2 and L. This is a very important derivation. Interesting derivation also. Two coaxial solenoid. Look at the diagram once again. There are two coils. First coil having an area A1, length is L. Second coil having an area A2, length is again L. First one having a number of turns N1, second one having a number of turns N2, having a common axis. Consider two long coaxial solenoids, same length but different area of cross section, different turns density. Then you passed current through the first coil. அதனோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உள்ளுக்குள்ள தானே இருக்கு. அந்த A1ங்கிற சாலினாய்டுக்குள்ள ஃபுல்லா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதுக்குள்ள தான் A2 வச்சிருக்கோம். A2 ஓட ஏரியாக்கு உண்டான மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் தான் எடுத்துக்க முடியும். அதனால இங்க A2 மல்டிப்ளை பண்றோம். Then you are comparing it. செகண்ட் கேஸ்ல செகண்ட் சாலினாய்டுல கரண்ட் பாஸ் பண்றோம். அதால அதனோட ஏரியாக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை தான் சப்ளை பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் காயிலோட ஏரியாக்கு ஏத்த மாதிரி சப்ளை பண்ண முடியாது. So the flux linkage of solenoid 1 with total turns N1 is given by N1 512 is equal to N1L mu naught N2 I2 A2.
where N1 is N1L. Again, comparing, you're getting the same equation. So this is something which has to be read again and again. And you should be very clear why you have taken area as A2 in both the cases. நம்ம வந்து செல்ஃப் இண்டக்டர் அப்படிங்கிற டிவைஸ்னா என்னது, இண்டக்டன்ஸ்னா என்ன, செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ், மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ், திஸ் வி சா. மேஜராக நம்ம பார்த்தது வந்து 2 கோஆக்சியல் சாலினாய்ட்ஸோட மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் M12 calculate பண்ணோம், M21 calculate பண்ணோம், and then we proved that both M12 is equal to M21 is equal to M. It is the same in both the cases. This is where we stopped in the last class. Now, next is what are the different methods of producing EMF. Okay, in the induced EMF produce பண்றதுக்கு Faraday சொன்ன ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்ன, ஃப்ளக்ஸ் ஏதாவது ஒரு வழியா சேஞ்ச் ஆகணும். ஸோ growth in current வழியா ஃப்ளக்ஸை change பண்ணலாம். So you can change the flux. All you need to do is you have to change the rate of flux. If you do that, you can generate a induced EMF in the coil in a closed circuit. So according to Faraday's law of electromagnetic induction, an EMF is generated. It is induced in a circuit whenever the magnetic flux linked with it changes. This EMF is called induced EMF, and the magnitude of the induced EMF is given by epsilon is equal to d phi b by dt. So epsilon is equal to d by dt of BA cos theta. Epsilon is equal to d by dt of BA cos theta. From the above equation, it is clear that induced EMF can be produced by changing magnetic flux in any one of the following ways. Now the flux is equal to BA cos theta. So the flux phi is equal to magnetic field. It is a product of magnetic field, area of cross section of the coil, and also the orientation of the coil. So இந்த மூணு ஃபேக்டர்ல ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டரை சேஞ்ச் பண்ணினாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலா என்ன ஆயிடும், ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா immediately you will get an induced EMF. From the above equation, it is clear that the induced EMF can be produced by changing any one of the factor. So இந்த changing வார்த்தை ரொம்ப important. This is usually asked as a 2-mark question. By changing the word ரொம்ப important. You have to change the magnetic field or change the area of the coil, which is practically not possible. பண்ணலாம், அந்த ஏரியா ஆஃப் ஒரே காயிலாக இருந்ததுன்னா காயிலோட லெங்த் ஒரு டைமென்ஷனை மாத்திர மாதிரி பண்ணலாம். சேஞ்சிங் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம், கரண்ட் வேரி பண்ணிட்டு பண்ணலாம். பை சேஞ்சிங் த ரிலேட்டிவ் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில். இதில் எதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து ஏரியா ஆஃப் த காயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு மெக்கானிக்கல் மோஷன் வரும். ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் மூவ் த காயில் இன் அண்ட் அவுட் ஆர் சேஞ்ச் த ஏரியா. இந்த கேஸில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த காயில் சேஞ்ச் பண்ணணும், இல்லைன்னா அதோட டைமென்ஷன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணணும். This one also looks to be practical. Orientation of the coil. Coil-ஓட angle change பண்றது, அதை rotate பண்ணி விடுறது. இந்த மூணு விதத்திலையும் you can create induced EMF. So flux can be changed in either any one of these ways, by changing the magnetic field, by changing the area of the coil, and by changing the relative orientation of the magnetic field. Now production of induced EMF by changing the magnetic field. From Faraday's experiment on electromagnetic induction, it was discovered that an EMF is induced in a circuit by changing the magnetic flux of the field through it. The change in flux is brought about by relative motion between the circuit and the magnet. So first case la nama enna pannnom, by relative motion between the magnet, and in second case you change the current flowing through the neighboring coil. இப்படி தான் அவர் வந்து ஃப்ளக்ஸை சேஞ்ச் பண்ணது. So this is how it is done. In the first and second experimentally, he has demonstrated how you can create an EMF by changing the magnetic field. So in the first case, he just moved the magnet in and out. அப்போ magnetic flux linked with the coil change ஆகுது. செகண்ட் கேஸில் கரண்ட் வேரி பண்ணுறாரு. கரண்ட் வேரி பண்ணும்போது சாலினாய்டோட ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி இது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு தான் செட் ஆகுமே தவிர அப்ளிகேஷன் லெவலில் கமர்ஷியலாக பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது. ஓகே, திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் an experiment to show that this is how EMF is generated. But practically we don't generate EMF by this method. Second method அவர் என்ன சொன்னார்னா, கிட்டத்தட்ட அந்த motional EMF ஓட அதே வேல்யூ தான் வருது. Motional EMF. Here you have a coil ABCD. ABCD is the area of the coil. Now this particular rod is movable. In the area you can move in and out so that the total area covered will change here.
the area covered will change when you move this rod in and out. So ABங்கிற rod BCங்கிற பொசிஷனுக்கு கொண்டு போறது இல்லனா வெளியில கொண்டு வருது. இப்படி கொண்டு வரும்போது you are actually changing the length of the coil. Breadth is remaining the same. The length of the coil is changing and area is equal to length into breadth. Length vary ஆகிறதுனால area change ஆகுது. Area change ஆகிறதுனால here the flux is also getting changed. Consider a conducting rod of length L moving with a velocity v towards left on a rectangular fixed metallic framework. The change in magnetic flux in time dt is given by d phi is equal to b into change in area, which is equal to b into area ABCD. Since area ABCD is equal to L into v into dt, length, inga length, this one, breadth nu solradhu, idha L, and then this length, எவ்வளோ தூரம் increase or decrease ஆச்சு, this area ABCD ஓடது வேணும்னா this length into this breadth. Breadth is velocity into dt. So ABCD ஓட area is L into V into dt. So d phi, the change in flux is BLV dt. D is remaining same, area is getting changed. So d phi by dt is equal to, இந்த பக்கமும் BLV dt by dt பண்ணும். dt gets cancelled. d phi b by dt is equal to BLV. This is almost same as the motional EMF which we அந்த எப்படி வந்து ஒரு ராட் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் பர்பெண்டிகுலராக மூவ் ஆகும்போது அதில் ஒரு மோஷனல் EMF ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோமோ அதனோட சேம் வேல்யூ தான் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் த சேம். As a result, the flux changes and an EMF is induced in the loop. The magnitude of the induced EMF is epsilon is equal to d phi b by dt, which is equal to BLB. This EMF is also known as motional EMF since it is produced due to the movement of the conductor in a magnetic field. The direction of the induced current is found to be clockwise from Fleming's right hand rule. Clockwise direction la irukum the current that you're getting. Okay, the direction of the induced current is found to be clockwise. If R is the resistance of the loop, then the induced current is given by the current oda direction வந்து clockwise இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த current oda value magnitude is epsilon by R. Epsilon is BLV by R. That is your motional induced current. Now the current carrying movable AB kept in a perpendicular magnetic field experiences a force opposite to its motion. This force is given by, you know that ஒரு rod, this we studied in the third lesson. ஒரு current carrying rod magnetic field வச்சோம்னா the rod will move to and fro and the force was given by BAL sin theta. அந்த force தான் இந்த rod மூவ் பண்ணும்போது there is a force acting on the rod. அந்த force oppose பண்றதுக்கு you are applying a force and this work done is stored as the energy. இங்க எப்படி எனர்ஜி கிரியேட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. ராட வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல மூவ் பண்றதுக்குள்ள அதுல இருந்து கரண்ட் கிடைக்குதுன்னா என்ன பிரின்சிபல் இதுல, what is the principle behind it? When the rod is moving in a magnetic field, it is experiencing a force against its motion, but still you're moving it by applying an external force. இந்த external force பண்ற work done தான் அதனோட எனர்ஜியா ஸ்டோர் ஆகுது. In order to move the rod with a constant velocity, a constant force that is equal and opposite to the magnetic force must be applied. F applied is equal to FB is equal to ILB. Therefore, mechanical work done is equal to, by the applied force to move the force is given by, or the rate of doing work or power, P is equal to force into velocity. So F, whatever you have applied, into V cos theta. Here, theta is 0. You're moving it, theta or value, area of cross section la vara normal ikum, magnetic field ku nadula irukra angle is 0. So F வர இடத்துல BIL and V cos theta, theta is 0, so it becomes BLV into I. Okay, I க்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இங்க தான் பார்த்தோம். What was the value of I here? BLV by R. So substitute that value here, BLV by R. Again you are having BLV. So answer is B square L square V square by R. This is the power that you are getting. Energy பார்த்துட்டோம். Energy per unit time is called as power. The power that is generated is given by B square L square V square by R. When the induced current flows in the loop, Joule's heating takes place. The rate at which இங்க generate ஆகிற எனர்ஜியோட rate பார்க்கலாம். Rate of generation of energy. அதுக்கு general formula I square R. I யோட value BLV by R. அதை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் you are getting the same answer. So நம்ம பண்ற மெக்கானிக்கல் ஒர்க் தான் அங்க ஹீட்டா ஜென்ரேட் ஆகுது.
So this is exactly as the equation 4.20 மேல இருக்கிறது அதேதான். So the mechanical work needed to move the rod is converted into electrical energy, which appears as thermal energy in the loop. This energy conversion is consistent with the law of conservation of energy. So எங்கேருந்து இந்த எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகுதுங்கிறது law of conservation ஒபேயும் பண்ணுது. You're moving the rod against the அந்த மூமெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும், அந்த ஃபோர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா தான் நம்ம இதை அப்ளை பண்றோம். Now production of induced EMF by changing the relative orientation of the coil with respect to the magnetic field. இந்த தீட்டாவோட வேல்யூவை கான்ஸ்டன்டா சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும். See here, the coil change ஆக ஆக என்ன ஆகும், இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ மாறிக்கிட்டே இருக்கும். So the value of theta changes when the rod is rotating. Consider a rectangular coil of n turns kept in a uniform magnetic field as shown in the diagram. The coil is rotated in an anti-clockwise direction with an angular velocity omega about an axis perpendicular to the field and to the plane of the paper. At a time t is equal to 0, the plane of the coil is perpendicular to the field and the flux linked with the coil has its maximum value. First case theta was 0 and you had the maximum value of flux linked with the coil. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்ல பண்ணும்போது 0ல இருந்து it keeps on increasing and எந்த வேல்யூல மினிமம் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும் when theta becomes 90 degree the flux linked with the coil will be 0. So ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்ல நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வந்து ஃப்ளக்ஸ் மேக்ஸிமமா இருக்கு. செகண்ட் கேஸ்ல now what is epsilon here? Flux linked with the coil is maximum na flux change இருக்கும்போது மட்டும்தான் EMF ஃப்ளக்ஸ் வந்து மேக்ஸிமமா இருந்தாலும் மினிமமா இருந்தாலும் என்ன இருக்காது, அதுல எந்த விதமான இஎம்எஃப்பும் ஜென்ரேட் ஆகாது. அட் அ டைம் t is equal to 0, the plane of the coil is perpendicular to the field and the flux linked with is maximum. இப்போ அந்த மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கணும், அப்பதான் இஎம்எஃப் இங்க ஜென்ரேட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல மேக்ஸிமம் இருந்தது, இப்போ ரொட்டேட் ஆக ஆக தான் அந்த ஃப்ளக்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேஞ்ச் ஆகுது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேஞ்ச் ஆகி என்ன ஆகும், ஃப்ளக்ஸ் வந்து 90ங்கிற அந்த பொசிஷன் போகிறதுக்குள்ள the flux maximum இருந்த ஃப்ளக்ஸ் இப்போ 0 ஆயிடும். So the change is maximum. Maximum flux ல இருந்து minimum flux வருது. Since the change is maximum, an EMF is generated. Okay. After that, what happens? Again, இப்போ flux is 0. Then maximum flux ல இருந்து இப்போ minimum flux ஆயிடுச்சு. இப்போ minimum flux ல இருந்து grow ஆக ஆரம்பிக்குது. Again, there is a change. And here, epsilon is given by minus d phi by dt. Okay. So first case la வந்து the flux linked with the coil was 0, then it became maximum, then again it becomes 0, then again it becomes maximum and finally it becomes 0. So the flux change க்கு ஏத்த மாதிரி இந்த காயில் என்ன ஆகும், ஆன்டி கிளாக்வைஸ்ல ரொட்டேட் ஆக ஆக எத்தனை ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸை கட் பண்ணுதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். கம்மியான ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸை கட் பண்ணினா கம்மியான இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் ஆகும், அதிகமான ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸை கட் பண்ணிட்டே போகும்போது அதிகமான இஎம்எஃப் கிரியேட் ஆகும். Here, in a time t is equal to in a time t seconds, the coil is rotated through an angle, say theta, in the anti-clockwise direction. The flux becomes NBA cos omega t is due to the component of B normal to the plane. Now, after some time, B sin omega t parallel to the plane has no role in electromagnetic induction. Parallel component ஆல எதுவுமே பண்ண முடியாது. Perpendicular component, ஏரியாக்கு perpendicular இருக்கிற component தான் EMF ஜென்ரேட் பண்ணும். Therefore, the flux linked with the coil at the deflection position is n phi is equal to NBA cos theta. First maximum flux இருந்தது, இப்போ flux கம்மியாயிட்டே வரும், cos theta அப்படிங்கிற ஃபேக்டர்ல வரும், NBA cos omega t. According to Faraday's law, the EMF induced at that particular instant will be அந்த டைம்ல இருக்கிற ஃப்ளக்ஸோட rate of change of flux minus d phi b by n phi b, which is NBA cos omega t. So cos omega t ஓட derivative is minus sin omega t. Here already you have minus because of Lenz's law. Here from the derivative you have minus sin omega t. So the answer epsilon becomes NBA omega sin omega t. Now here NBA omega, all these are constants. So எல்லா constants சேர்த்து you can write it as epsilon m. When the coil is rotated through 90 degree from the initial position, sin omega t becomes 1. Then the maximum value of the induced EMF is epsilon m is equal to NBA omega. Therefore, the value of the induced EMF at any instant is given by epsilon is equal to epsilon m sin omega t, where epsilon m maximum value is NBA omega. Now, what is theta here? Omega t can be taken as theta because omega is change of angle by t.
The graph between induced EMF and the time angle for one rotation is given. So, flux depends on cos theta, but epsilon depends on sin theta. Case 1 la, when there was maximum flux, theta was 0. Flux maximum இருந்தது, but epsilon will be 0 because it depends on sin theta and not cos theta. Flux maximum இருந்தாலும் EMF is 0. Then flux கொஞ்சம் கொஞ்சமா decrease ஆக ஆரம்பிக்குது. Then the EMF starts growing. Again flux என்ன ஆகுது? It is reaching a maximum value, then negative maximum and then 0. So flux depends on cos theta, but epsilon depends on sin theta. So theta கேத்த மாதிரி theta 0 இருக்கும்போது theta 90 வரும்போது theta 180, then theta 270 which is -1, and then finally theta 360. So coil rotate ஆக ஆக, so first flux lines இப்படி இருக்கு. Flux lines கேத்த மாதிரி தான் coil இருக்குன்னா 0 EMF, then slowly it starts rotating, it starts cutting the flux. 90 degree வரும்போது maximum, திருப்பி anti parallel ஆகும்போது minimum, then again it is rotating, anti-clockwise la rotate ஆகும்போது 270 la maximum, and finally 360 la 0. So epsilon is equal to epsilon m sin omega t. This just you have to divide by r on both sides. So epsilon by r is given as instantaneous current I is equal to, this is maximum current, into sin omega t. So EMF எப்போ maximum இருக்கோ அப்பதான் கரண்ட்டும் சேர்ந்து maximum இருக்கும். So these are the three methods of producing induced EMF. First case was changing the magnetic field or strength. That was demonstrated by Faraday's first and second experiment. Then second one was changing the area of the coil, which was very much similar to, it can be called as motional EMF because it is due to movement of the rod and other எந்த பேசிஸ்ல சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது, கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியும் சேர்த்து நம்ம சொல்லிட்டோம். ஹவு எனர்ஜி இஸ் ப்ரொடியூஸ் ஜஸ்ட் பை மூவிங் அ ராட் இன் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. மோஷனல் இஎம்எஃப்ல ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு ரீசன் வந்து BIL sin theta. There is a force opposing the motion of the conductor. அதை பார்த்தோம். Then we saw how rotating, changing the orientation of the coil changes. இதில் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னன்னா, flux depends on cos theta, but epsilon, the EMF generator depends only on sin theta because epsilon is equal to d phi b by dt, derivative of flux with respect to time. So it has got the formula epsilon is equal to epsilon m sin omega t. So and the theta oda orientation கேத்த மாதிரி, whenever theta 0, minimum 0 EMF, theta 90 ஆகும்போது maximum, theta 180 ஆகும்போது again minimum 0, then 270 la negative maximum, and finally it comes to 0 again. So one complete cycle is shown how the orientation creates a varying EMF. EMF alternate ஆகுது. இந்த கான்செப்ட் தான் அடுத்தல வர போறது. Alternating EMF தான் என்னது? Any EMF, any electromotive force which is changing its direction continuously is called as alternating EMF. Alternating current. This current is called as alternating current and the EMF is called as alternating EMF. So previous classல நம்ம வந்து electromagnetic induction முடிச்சிட்டோம். Electromagnetic induction என்ன? Faraday's experiments, how he summarized two laws, then Lenz's law, which tells you the direction of the induced EMF, and we saw what is eddy current oda applications. Then we came for self inductance, mutual inductance, inductors, what is the use of inductor, and finally we also saw how you can produce induced EMF practically. So there were three methods. First method வந்து by changing the magnetic field, which was demonstrated as an experiment rather than practical application. Second one was changing the area of the coil, and third one was changing the relative orientation of the coil with respect to the magnetic field. So அதில் வந்து ஜென்ரேட் ஆன EMF ஓட கிராஃப் காமிச்ச உடனே நான் சொன்னேன் that its polarity is changing continuously. So sometimes it goes to a positive maximum, reaches 0, then goes to a negative maximum, then again goes to 0, again positive maximum, negative maximum, இப்படி போயிட்டு இருக்கு. அப்போ இப்படி போயிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் EMF or alternating current, அதுதான் AC கரண்ட்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஆர் AC கரண்ட் or AC EMF வந்து ஜென்ரேட் பண்ற ஒரு டிவைஸ் தான் AC ஜென்ரேட்டர். AC ஜென்ரேட்டருக்கு இன்னொரு பேரு தான் ஆல்டர்னேட்டர். இட் இஸ் அன் எனர்ஜி கன்வர்ஷன் டிவைஸ். நம்ம மெக்கானிக்கலி மூவ் பண்ற பார்ட்ஸை வச்சு யூ ஆர் கிரியேட்டிங் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி.
AC generator or alternator is an energy conversion device. It converts mechanical energy used to rotate the coil or field magnet into electrical energy. Alternator produces a large-scale electrical power for use in homes and industry. இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வச்சு தான் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எல்லா டிவைஸும் ஒர்க் ஆகுது, இண்டஸ்ட்ரீஸும் ஒர்க் ஆகுது. ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் விச் யூ கெட் இன் டு யுவர் ஹவுஸ் த்ரூ எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு. எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட்லேருந்து நமக்கு சப்ளை பண்ணுற அந்த கரண்ட் தான் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட். இட் இஸ் யூஸ் டு ரன் ஆல் த டிவைசஸ் அண்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ். AC generator and its components are shown. So AC generators செய்யறதுக்கு மெயினாக these are the parts that you require. You require a stator which is going to be stationary. எதுக்காக இந்த ஒரு ஸ்டேஷனரி பார்ட் அண்ட் ரொட்டேட்டரி பார்ட் வேணும்? யூ நோ தட் மூணு ப்ராசஸ், மூணு மெத்தட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஒன் இஸ் பை சேஞ்சிங் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் விச் இஸ் சூட்டபிள் ஒன்லி ஃபார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். செகண்ட் ஒன் கூட ஏரியா ஆஃப் த காயிலை சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. ஸோ மூவிங் பார்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது. தேர்ட் கேஸில் தான் ஓரியன்டேஷன் வாஸ் சேஞ்ச்ட் அண்ட் யூ காட் அன் ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ். ஸோ இதில் ஒரு பார்ட் ஸ்டேஷனரியாக இருக்கணும், ஒரு பார்ட் வந்து ரிலேட்டிவ் மோஷனுக்காக ஒன் ஆஃப் த பார்ட்ஸ் ஷுட் மூவ், தி அதர் பார்ட்ஸ் மேபி த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஸ்டேஷனரியா வச்சோம்னா காயிலை ரொட்டேட் பண்ணலாம், இல்ல காயிலை ஸ்டேஷனரியா வச்சு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ரொட்டேட் பண்ணலாம். both will give you change in orientation, relative orientation will change. So definitely you require a stationary part, a rotatory part, and then this is the alternator which is going to generate that one for you, the alternating current for you, and this is the brush box from which you will take out the current that is formed. So slip rings will continuously change the எதோட அசோசியேட்டாக இருக்குங்கிறது இந்த ஸ்லிப் ரிங்ஸ். த கார்பன் பிரஷஸ் வில் பி அட்டாச் டு த ஸ்லிப் ரிங்ஸ் அண்ட் எந்த ஸ்லிப் ரிங்லேருந்து கரண்டோட டைரக்ஷன் வருதுங்கிறது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும், ஆல்டர்னேட் ஆகிட்டே இருக்கும். நவ் திஸ் ஒர்க்ஸ் ஆன் த பிரின்சிபல் ஆஃப், இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது தியரி, இப்போ இதனோட ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன். எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் வந்து எப்படி ரியல் லைஃப்ல ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆல்டர்னேட்டர்ஸ் ஒர்க் ஆன் த பிரின்சிபல் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். த ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் அ கண்டக்டர் or coil and the magnetic field changes the magnetic flux linked with the coil conductor, and which in turn produces an EMF. The magnitude of the induced EMF is given by Faraday's law of electromagnetic induction and its direction is given by Fleming's right hand rule. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு இப்போ நம்ம டயக்ராத்தில் பார்த்தோம். ஒரு ஸ்டேட்டர் தேவை, ஒரு ரோட்டர் தேவைன்னு பார்த்தோம். அந்த பார்ட்ஸ் என்னென்னதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டேட்டர், as the name suggests, this is a stationary part which has armature windings mounted on it and it is called stator. முன்னாடியில் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த காயில் தான் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருந்தது, மேக்னெட் வாஸ் ஸ்டேஷனரி. இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா மேக்னெட்ஸை ரொட்டேட் பண்ணுறோம், இந்த காயில் இஸ் கெப்ட் ஸ்டேஷனரி. இதுக்கு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. அந்த வைண்டிங்கை வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணாமல் ஸ்டேஷனரியாக வைக்கும்போது வைண்டிங்ஸ் லூஸ் ஆகாது. தட் அட்வான்டேஜஸ் வில் see later. So the stationary part, which is an armature coil, is mounted into a part called a stator. It has two components, stator core and armature winding. The stator core or armature core is made of iron or steel alloy. It is a hollow cylinder and it is laminated to minimize eddy currents. இந்த காயிலை வாங்கி நிறுத்துற அந்த சாலிடான ஸ்ட்ரக்சர் தான் கோர். அந்த கோருக்குள்ள வந்து நம்ம இந்த காயில் வைண்டிங்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஷனரி பார்ட் வந்து ஸ்டேட்டர் பார்ட் வந்து அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கும். இதை சுற்றி ஒரு ரொட்டேட்டிங் பார்ட் இருக்கும். அந்த ரொட்டேட்டிங் பார்ட்ல தான் மேக்னெட் இருக்கும். மேக்னெட் ரொட்டேட் ஆக மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் காயிலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஓரியன்டேஷன், த ஆங்கிள் வில் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் கண்டினியூஸ்லி. ஸோ இந்த கோரை வந்து காயிலோட கோரை வந்து எட்டி கரண்ட்ஸ் எப்படியும் ஜென்ரேட் ஆக போகுது. whenever there is relative motion induced EMF is produced, and also இந்த கோர் வந்து ஒரு சாலிட் மெட்டாலிக் மெட்டீரியலை பண்ணதுனால இந்த மெட்டாலிக் கண்டக்டர்ல என்ன ஜென்ரேட் ஆகும், எட்டி கரண்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். எட்டி கரண்ட்ஸ் மினிமைஸ் பண்றதுக்கு யூ கேன் லேமினேட் த கோர். The slots are cut into on the inner surface of the core to accommodate armature windings. Then you have the rotor part. ஸ்டேஷனரி பார்ட்டை சுற்றி ஒரு ரோட்டர் பார்ட் இருக்கும். ரோட்டர் பார்ட்டில் தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வைண்டிங்ஸ் இருக்குது, எலக்ட்ரோ மேக்னெட்ஸ் இருக்குது. த மேக்னெட்டிக் போல்ஸ் ஆர் மேக்னடைஸ்ட் பை யூசிங் அ டிசி சோர்ஸ். ஒரு டிசி சோர்ஸ் அதுலேயே அட்டாச் பண்ணிட்டோம்னா சுத்தர மேக்னெட் வந்து மேக்னடைஸ்ட் ஆகிடும் அந்த காயில். த ends of the field windings are connected to a pair of slip rings attached to a common shaft about which the rotor rotates. இந்த ரோட்டர் ரொட்டேட் ஆகிற அந்த அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா, அந்த வைண்டிங்ஸ் கடைசி வைண்டிங்ஸ் வந்து 2 ஸ்லிப் ரிங்ஸில் கனெக்டடாக இருக்கும். ஸோ இந்த மேக்னெட்டிக் வைண்டிங்ஸில் என்ன ஜென்ரேட் ஆகும், கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் சேஞ்ச் இன் ஓரியன்டேஷன். இந்த வயர்ஸ் வந்து இந்த ரோட்டரில் கனெக்டடாக இருக்கும். டு மெயின்டைன் கனெக்ஷன் பிட்வீன் த டிசி சோர்ஸ் அண்ட் த ஃபீல்டு வைண்டிங்ஸ், 2 brushes are used continuously which slide over the slip rings. ஸ்லிப் ரிங்ஸ்க்கு கரண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கிறதுக்கு 2 கார்பன் பிரஷஸ். ஸோ மெயினாக என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது, ஸ்டேட்டரை ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டர் கோர், அதுக்குள்ளே வைக்கிற வைண்டிங்ஸ்,
ரோட்டர்ல இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வைண்டிங்ஸ், இதோட அட்டாச்சாக இருக்கிற ஸ்லிப்ரிங்ஸ்க்கு டிசி சோர்ஸ் சப்ளை பண்ணுற கார்பன் ப்ரஷஸ். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஆர்மேச்சர் காயில நம்ம இங்கே வந்து ஸ்டேஷனரியாக வச்சுட்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் ரொட்டேட் பண்ணுறோம். இப்படி பண்ணுறதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, கரண்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ட்ரான் ஃப்ரம் த ஃபிக்ஸட் டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட்டர். இந்த டிசி சோர்ஸ் என்ன பண்ணுறது, அதுக்கு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் எலக்ட்ரோமேக்னெட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுது. பட் நமக்கு கிடைக்கிற கரண்ட் எதுலேருந்து கிடைக்குது, உள்ள இருக்கிற ஸ்டேட்டர் கோருக்குள்ள வச்சிருக்கிற வைண்டிங்ஸோட எண்ட்லேருந்து தான் நம்ம அவுட்புட் எடுக்கிறோம். The current is directly drawn from the fixed terminals of the stator without the use of brush contacts. Brush contact வந்து அதுக்கு சப்ளை பண்றதுக்கு தான் தேவைப்படுது. இதுல இருந்து டைரக்டா ஃபிக்ஸட் டெர்மினல்ஸ் இந்த காயில ஜெனரேட் ஆகிற கரண்ட் அப்படியே நம்ம டைரக்டா எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அதுல மோஷன் இல்லைங்கிறதுனால, பிகாஸ் இட் இஸ் ஸ்டேஷனரி, யூ கேன் டைரக்ட்லி டேக் இட் அவுட். மேல இருக்கிறது தான் மூவ் ஆயிட்டே இருக்கு, அதுக்கு கார்பன் பிரஷஸ் சப்ளை பண்ணியிருக்கும். The insulation of stationary armature winding is easier. இதை இன்சுலேஷன் பண்றது ரொம்ப ஈஸி, பிகாஸ் இட் இஸ் ஸ்டேஷனரி அண்ட் அந்த இன்சுலேஷனும் மூவ் ஆகாது. The number of the sliding contact is reduced. It can be constructed more rigidly. Windings வந்து லூஸே ஆகாது. So these are the advantages. So இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்க போகுது. This is your coil. PQRS தான் coil. இதை சுற்றி இருக்கிற ரொட்டேட்டரி பார்ட்டு தான் this what you see, north and south. இந்த north and south are electromagnet and it is produced as a magnet. Magnetic field எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா யூசிங் அ டிசி சோர்ஸ், கார்பன் ப்ரஷஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி. Now this காயில இருந்து தான் நம்ம அவுட்புட்டே எடுக்க போறோம். லோடு அவுட்புட் இதுல இருந்து எடுக்க போறோம். இதுக்கு பேரு சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி ஜெனரேட்டர். இங்க ஒரே ஒரு காயில் தான் இருக்கு, இந்த காயில இருந்து தான் அவுட்புட் எடுக்கிறோம். In a single phase AC generator, the armature coils are connected in series as to form a single circuit which generates single phase alternating EMF, and hence it is called as single phase alternator. The loop PQRS is a stationary one. It is also perpendicular to the plane of the paper. When the field windings are excited, the magnetic field is produced around it. Let the field magnet be rotated in a clockwise direction. The field magnet clockwise direction la நம்ம rotate பண்றோம். Okay, in a clockwise direction. So இந்த arrow வந்து இப்படியே turn ஆயிட்டே இருக்கும். So அங்க நம்ம பார்த்த அந்த black color arrow இருக்கு இல்லையா, that is your magnetic field here. இந்த black color magnetic field தான் இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, look at this pen. So it is in this position, it will rotate like this, it will come in the anti-clockwise direction, and this is how the magnet is going to rotate around the stationary coil. அப்படி இந்த magnetic field வந்து rotate ஆயிட்டு இருக்கும்போது PQRS is stationary. Now this is how the magnetic field is rotating in the clockwise direction. When the field magnets rotates through 90 degree, the magnetic field becomes parallel to PQRS. First it was perpendicular, now it is parallel, and the change in flux is maximum. I told you EMF is always directly proportional to sin theta, not cos theta. Now sin 90 னு வரும்போது the change is maximum, now the change is minimum, and it becomes 180 degree in the position. Here theta is 0, so sin 0 0, theta is 90 degree, sin 90 is 1 maximum, then theta is 180 degree, again sin 180 is 0, then it comes to 270 degree when it is negative maximum, and finally it reaches 360 degree. When field magnet rotates through 90 degree, magnetic field becomes parallel to PQRS. The induced EMF across PQ and RS would become maximum. Since they are connected in series, EMF are added up and the direction of total induced EMF is given by Fleming's right hand rule. For clockwise rotating poles, the conductor appears to be rotating in the anti-clockwise direction. Hence, the thumb should point to the left. இதுக்கு எந்த ரூல் யூஸ் பண்ணோம், ஜெனரேட்டர் ரூல் யூஸ் பண்ணோம். ஜெனரேட்டர் ரூலுக்கு எந்த ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம், ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் யூ வில் யூஸ். ஸோ திஸ் வில் கிவ் யூ த டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன், திஸ் வில் கிவ் யூ த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், அண்ட் திஸ் வில் கிவ் யூ த டைரக்ஷன் ஆஃப் இன்டியூஸ்ட் EMF. ஸோ த thumb should be held in the thumb should point to the left. Okay. The direction of the induced EMF is at right angles to the plane of the paper. For PQ, it is inward. Fleming's right hand rule apply பண்ணோம்னா PQ ல போற direction will be inward into the paper. And for RS it will be outward. So PQ ல current உள்ள போயிட்டு RS வழியா current வெளியில வரும். This is the direction of current flowing through the coil PQRS. Magnetic field will be upward, and thumb will be, which direction is it moving?
it is moving in the anti-clockwise direction. So thumb should be kept. And that is why PQ la வந்து inward ஆ போகுது. RS la it is coming out of the coil. Now, for the rotation of 180 degree from the initial position, the field is again perpendicular. So it becomes 0. This is represented by point B. The field magnet again becomes parallel. Perpendicular ஆ இருக்கும் போதெல்லாம் so parallel ஆவோ anti parallel ஆவோ இருக்கும்போது EMF is 0. Perpendicular ஆ இருக்கும் போதெல்லாம் it comes to maximum. The field magnet becomes parallel to PQRS for 270 degree. The induced EMF is maximum, but the direction is reversed. Thus, the current flows through SRQP, the direction. On completion of 360, the induced EMF becomes 0 and is represented by the point B. From the graph, it is clear that induced EMF is PQRS, is alternating in nature. Therefore, when field magnet completes one rotation, induced EMF also completes one cycle. இப்போ இதுல நம்ம பார்த்தோம் PQRS ஒரே ஒரு காயில் தான் இருக்கு. அப்படி ஒரு சிங்கிள் காயில் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா எப்படியும் ரொட்டேஷன் நடக்கும் போது மேக்னெட் மட்டும் தானே ரொட்டேட் ஆகுது. உன்னோட வைண்டிங்ஸ் வந்து இட் இஸ் கெப்ட் ஸ்டேஷனரி. ஸோ இந்த மேக்னெட் சுத்துற நேரத்துல இந்த ஒரு காயிலுக்கு பதிலா 2-3 காயில் இருந்தா எல்லா காயிலையும் EMF ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ ஒரே ஒரு மெக்கானிக்கல் மோஷனுக்கு நிறைய மேக்ஸிமம் அவுட்புட்ஸ் நம்ம எடுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு காயில் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா நிறைய காயில்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு பேரு தான் பாலிஃபேஸ் ஏசி ஜென்ரேட்டர். ஸோ மேக்னெட்டிக் எலக்ட்ரோமேக்னெட் தான் ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்க போகுது. நடுவில் காயில் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டேஷனரி. அந்த காயில் ஒரு காயில் ஒன் செட் ஆஃப் காயிலா இருந்தாங்கன்னா நிறைய செட் ஆஃப் காயில்ஸா இருந்தாங்க. நிறைய செட் ஆஃப் காயில்ஸ்லனா ஒரே மெக்கானிக்கல் மோஷனுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன மெக்கானிக்கல் வைப்ரேஷனுக்கு you are getting lot of electrical energy in more than 2 or 3 coils. So AC generators may have more than one coil in the armature core, and each coil produces an alternating EMF. In these generators, more than one EMF is produced. So they are called as polyphase generator. If there are two alternating EMF produced in a generator, it is called as two-phase generator. In some AC generators, there are 3 separate coils, and this will give, and it is called as three-phase AC generator. So 3-phase AC generatorல 3 slot இருக்கும். First coil, second coil and third coil வைக்கிறதுக்கு. So 1 and 4 represent the same coil, 2 and 5 represent the same coil, and 3 and 6 represent the third coil. All the 3 coils have a difference of 120 degree between them. 360ல 3 coil. So 2 coilக்கு நடுவுல angle will be 120. So every 120 degree வரும்போது, so இது வரைக்கும் 180. So 120 எங்க வரும்? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So each division shows 30 degree. So இங்க இருந்து இங்க வரும்போது it covers 120 degree. 120 degreeல first ஓட peak. Next 120 degreeல ரெண்டாவதோட peak. So இது வரைக்கும் 120 complete ஆச்சு. There you are getting அந்த peak முடிஞ்ச உடனே next 120ல வரும்போது second peak. இதுல இருந்து 120 வரும்போது third ஓட peak. So ஒவ்வொரு peakக்கும் maximum peak of the EMF has a difference of 120 degree. ஒவ்வொரு 120 degree முடியும் போதும் ஒரு maximum peak கிடைக்கும். இந்த மாதிரி 3 coil யூஸ் பண்ணி 3 coilலையும் கரண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ற ஜென்ரேட்டர்ஸ்க்கு 3-phase AC ஜென்ரேட்டர்ஸ்னு பேரு. ஸோ பாலிஃபேஸ் ஜென்ரேட்டர்ல ரொம்ப காமனானது தான் 3-phase AC ஜென்ரேட்டர். இதை பண்ணும்போது நம்ம வீட்டுக்கு வர லைன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. 3 phase வயரும் ஒரு நியூட்ரல் வயரும் வரும். ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி கமிங் ஃப்ரம் த 3-phase. ஏதாவது ஒரு ஃபேஸ்ல மேபி கரண்ட் இல்லைன்னா மற்ற 2 ஃபேஸ்ல இருக்கும். ஒரு வீட்டுக்குமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 3-phase கனெக்ஷன் எடுத்துருவோம். ஸோ இந்த 3 ஃபேஸ்வே எல்லா டிவைசஸ்க்கும் கனெக்டராக இருக்கும். phase 1 நியூட்ரல், phase 2 நியூட்ரல் அண்ட் phase 3 நியூட்ரல். ஸோ ஏதாவது ஒரு ஃபேஸில் வரலன்னா கூட யூ கேன் சேஞ்ச் த இன்புட்டை மாற்றிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வர மெயின் லைன்ஸையே ஏதாவது ஒரு ஃபேஸை மாற்றி விட்டுடலாம். அதனால தான் சொல்லுவோம் சில ஃபேஸில் கரண்ட் இருக்குது, சில ஃபேஸில் கரண்ட் இல்லைன்னு சொல்லுவோம், பவர் சப்ளை இல்லைன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஏசி 3-phase ஏசி ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ஃபார் அ கிவன் டைமென்ஷன் இருக்கிற அதே ஸ்பேஸில் அதே எனர்ஜி அதே லிமிடேஷன்ஸில் 3-phase மெஷின் ப்ரொடியூசஸ் ஹையர் அவுட்புட் than a single-phase machine. For the same capacity, 3-phase generator is smaller in size when compared to single-phase. Single-phase க்கு இவ்வளோ கொடுக்கறத விட ஸ்மாலரா காம்பேக்டாக இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் சீப்பர். தின்னர் வயர் யூஸ் பண்ணால் கூட போகும் ஃபார் ஃபேஸ் பவர் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஏசி ஜென்ரேட்டர். இப்போ பவரை வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணியாச்சு, எலக்ட்ரிக்கல் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணியாச்சு. இது என்ன பண்ணணும், ஜென்ரேட் பண்ணுற இடத்துல மட்டும் வச்சிருந்தா போறாது, அதை கொண்டு வந்து எங்கே தேவையோ வீடுகளுக்கோ இல்லை இண்டஸ்ட்ரிக்கோ நம்ம வந்து சப்ளை பண்ணணும்.
அந்த சப்ளை பண்றது தான் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன். ஜென்ரேட் ஆன இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு வருது. கொண்டு வரும்போது என்ன பிராக்டிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா, ஹை கரண்ட், இந்த ஹை கரண்டாவே நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா வரக்கூடிய வயர்ஸ்லயே ஹீட்டா வேஸ்ட் ஆகுது. அதுக்கு பதிலா ஹை வோல்டேஜ் லோ கரண்டா கொடுத்தோம்னா நிறைய எனர்ஜி நம்மளால சேவ் பண்ண முடியுது. ஹீட் எனர்ஜி ஜென்ரேட்டட் will be very less. ஸோ ஹை வோல்டேஜ் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டா சப்ளை பண்ணும்போது ஹீட் ஜென்ரேட்டட் ஹீட் லாஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. லெஸ் தேன் 1% தான் லாஸ் ஆகுது. ஓகே, அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு ஒரு டிவைஸ் தேவைப்படுறது. நீ ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கிறது மேபி அட் அ லோ வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணியிருப்ப. வீட்டுக்கு தேவையானது ஒவ்வொரு டிவைஸ்க்கு வேற வேற ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கு. வீட்டுக்கு வந்து 220லேருந்து 240 வோல்ட் போதும் டொமஸ்டிக் யூஸுக்கு. கொஞ்சம் கூட ஹெவியான இண்டஸ்ட்ரீஸ் யூஸ் பண்ற இடத்துல 1000 வோல்ட்லேருந்து 1100 வோல்ட் வரை தேவைப்படும். வெரி ஹெவி ஃபேக்ட்ரிஸ்க்கு வந்து 11 கேவி லைன்ஸ்னு சொல்லுவோம். 11,000 வோல்ட் எல்லாம் தேவைப்படுற மெஷின்ஸ், வெரி ஹெவி மெஷின்ஸ் கூட இருக்கு. ஸோ நம்மளோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி வோல்டேஜை மாத்திக்கிறதுக்கு ஒரு டிவைஸ் தேவை. அந்த டிவைஸ் தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஸோ ஜென்ரேட் ஆகிற இடத்துல ஹை வோல்டேஜ்ல யூ ஹேவ் டு சப்ளை இன் டு த சிட்டி. சிட்டிக்குள்ள வந்தோடனே இவ்வளோ ஹை வோல்டேஜ் வீட்டுக்குள்ள கொடுக்க முடியாது. வோல்டேஜை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிக்கணும். ஸோ ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வோல்டேஜை ஏற்றுறதுக்கும் இறக்கிறதுக்கும், இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு, to step up the voltage and to step down the voltage, you require a device, and that device is your transformer. Transformer வந்து alternator மாதிரி எந்த rotating parts அதுல கிடையாது. It is a stationary device which is used to transform electrical power from one circuit to another without changing its frequency. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ல ஒரு சைக்கிள், இத்தனை சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் தான் நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி. அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை கூட சேஞ்ச் பண்ணாது, ஆனால் வோல்டேஜையும் கரண்ட்டையும் மட்டும் மாற்றிடும். பவரையும் ப்ராக்டிகலி சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. பவர் எஃபிஷியன்சி ஷுட் பி 100%. இன்புட்ல கொடுத்த அதே பவர் தான் வரணும், பட் சின்ன சின்ன லாசஸ் இருக்கலாம், இருக்கும் தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல. The applied alternating voltage is either increased or decreased with the corresponding decrease or increase in current. வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு கரண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும். வோல்டேஜை டிக்ரீஸ் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். So it converts alternating current with low voltage into alternating current with high voltage. High voltage convert பண்ணா it is a step up transformer. On the contrary, if the transformer converts alternating current with high voltage into low voltage, it is called as step down transformer. It works on the principle of mutual inductance. ஒரு காயில்ல இருக்கிற ஃப்ளக்ஸோட சேஞ்ச் பக்கத்துல இருக்கிற காயிலோட EMF பாதிக்குது, கரண்ட் பாதிக்குது, ஃப்ளக்ஸை பாதிக்குது, EMF ஜென்ரேட் ஆகுது. திஸ் இஸ் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ். அந்த பிரின்சிபல்ல தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒர்க் ஆகுது. It works on the principle of mutual inductance between the two coils. That is, when an electric current passing through a coil changes with time and EMF is induced in the neighboring coil. In simple construction, the transformer consists of two coils. Transformerல inputல ஒரு coil, outputல ஒரு coil இருக்கும். So inputல number of turns கம்மியா இருந்து அவுட்புட்ல நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் அதிகமா இருந்தா இதை ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ தேர் ஆர் டூ காயில்ஸ் ஆஃப் ஹை மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ். ஹை மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட்ல வர ஃப்ளக்ஸ் அப்படியே செகண்டுக்கும் சேர்ந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் ரொம்ப ஹையா இருந்தா இதுல வர ஒவ்வொரு சேஞ்சும், மைன்யூட் சேஞ்ச் கூட செகண்ட் காயில பாதிக்கும். அண்ட் they are wound over the same transformer core. The core is generally laminated and is made up of a good magnetic material like silicon steel. Coils are electrically insulated but magnetically linked via the transformer core. Core இருக்கு, கோர்ல வந்து நம்ம இதை wound பண்ணியிருக்கோம். The coil across which alternating voltage is applied is called primary coil, and the coil from which you are going to take out the power output is called as secondary coil. The assembled core and coils are kept in a container which is filled with a suitable medium for better insulation and cooling purposes. அதுக்குள்ள வந்து circulating fluid இருக்கலாம், இல்லைனா இன்சுலேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, ப்ராப்பர் இன்சுலேஷன் கொடுத்து கூலிங்காக அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கோர் இஸ் கெப்ட் ஃபார் கூலிங். ஓகே, ஸோ எந்த காயில நம்ம இன்புட்டை கொடுக்குறோமோ அது பிரைமரி, எதுல இந்த அவுட்புட் எடுக்கிறோமோ அது செகண்டரி. இஃப் த பிரைமரி இஸ் கனெக்டட் டு தி சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் அண்ட் an alternating magnetic flux is set up in the laminated core, there is no magnetic flux leakage. ஸோ இது ரெண்டும் ஒரே கோர்ல இருக்கு. பிரைமரி and your secondary coil are on the same laminated core.
This means that the rate at which the magnetic flux changes through the each coil is same for both primary and secondary. இங்க flux leakage இல்ல. இங்க வர அத்தனை fluxம் primaryல இருக்கிற full fluxம் secondaryல link ஆகுது. So there is no change. As a result of flux change, EMF is induced in both primary and secondary coils. The EMF induced in the primary coil or back EMF is given by epsilon P is equal to minus NP into d phi B by dt. So, this EMF appears as the voltage. Epsilon வந்து Faraday law படி epsilon is equal to minus n number of turns in the primary into அதுல வர flux change. ஸோ அதுதான் நமக்கு வோல்டேஜா அப்ளை ஆகுது. பிரைமரியில நம்ம அப்ளை பண்ண வோல்டேஜா தான் இந்த இஎம்எஃப் கிரியேட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது? இதே ஃப்ளக்ஸ் தான் டி ஃபை பி பை டிடி, அதே வேல்யூ தான் செகண்டரியோடையும் லிங்க் ஆக போகுது. இது பிரைமரியோட இஎம்எஃப், பிரைமரியோட நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ். ஸோ அதுதான் அப்ளைடு வோல்டேஜா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இந்த வோல்டேஜ் வந்து செகண்டரியில் ஒரு இஎம்எஃப் கிரியேட் பண்ணுது, விச் இஸ் ஃபார் த சேம் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் பட் ஃபார் different set of number of turns. Number of turns in the secondary is different from number of turns in the primary. So where NP and NS are the number of turns in the primary and secondary coil respectively. So epsilon S will be equal to Vs, the voltage that you get from the secondary coil. Voltage applied to the primary is Vp. Voltage taken away from the secondary is Vs. Vs is equal to minus Ns into d phi by dt. Vs by Vp is equal to, Vs is proportional to Ns, Vp is proportional to Np. So Vs by Vp is equal to Ns by Np, which is taken as K. This constant is called as voltage transformation ratio. So ஒரு ideal transformerக்கு வந்து input and output should be same. இந்த K ஓட வேல்யூ வச்சு தான் இது step up step down ஆனு சொல்றோம். If secondary is more than primary, K will be greater than 1. It is a step up transformer. If Ns is less than Np, K is less than 1, then this is a step down transformer. Okay. So K தான் transformation ratio, voltage transformation ratio. Input power is Vp into Ip, output power is Vs into Is, where Ip and Is are the currents in the primary and secondary coil respectively. So Vs by Vp is Ns by Np, which is voltage and current are inversely proportional to each other. Voltage increase ஆகறதுல current decrease ஆகும். That is why product of two numbers Vs into Is is equal to Vp into Ip. Therefore, Vs by Vp is equal to Ip by Is. Okay, K ஓட வேல்யூ வச்சு தான் அது ஸ்டெப் அப்பா ஸ்டெப் டவுனானு சொல்றோம். டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு நம்ம எதிர்பார்க்குற எஃபிஷியன்சிஸ் 100%. உள்ள கொடுத்த அதே பவர் தான் அவுட்புட்டா வரணும். அவுட்புட் பவர் டிவைடட் பை இன்புட் பவர் இன்டூ 100%. If both are same, you will get 100%. இல்ல அவுட்புட் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தது, output 9 இருக்கு, input 10 இருக்கும்போது output 9 இருந்தா கூட you will get only 90% of efficiency. So transformers are highly efficient devices. Maximum வந்து 96 ல இருந்து 99% வரைக்கும் efficient இருக்கும். But still you have 1 to 4% of losses. இந்த 1 to 4% of losses எதனால வருது? That is asked as a 3 mark question. Transformerல என்னென்ன losses, எப்படி எல்லாம் energy loss ஆகுது, உள்ள வர பவர் ஏன் வெளியில அதே அவுட்புட் பவரா வருதில்ல? எனர்ஜி லாசஸ் இன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், இதுல எந்த மூவிங் பார்ட்ஸும் கிடையாது. ஹீட் ஆகிறதுக்கு, ஃப்ரிக்ஷனால ஹீட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. அந்த மாதிரி லாசஸ் எதுவுமே இல்லை. பட் ஸ்டில் யூ ஹேவ் அதர் லாசஸ். இதை நம்ம ரெண்டா எழுதிக்கலாம், கோர் லாஸ் அண்ட் அயன் லாஸ். இதுக்கு ரீசன் வந்து ஹிஸ்டெரிசிஸ் லாஸ் அண்ட் எட்டி கரண்ட் லாஸ். Hysteresis loss and eddy current loss is known as core loss or iron loss. When transformer core is magnetized and demagnetized repeatedly, the alternating voltage applied across the primary coil, hysteresis takes place. You remember what is hysteresis in the third lesson? திரும்ப திரும்ப magnetized and demagnetized பண்ணும்போது கொஞ்சம் lagging இருக்கும், கொஞ்சம் மேக்னட்டிசம் எல்லாம் ரீட்டைன் ஆகும். அந்த மேக்னடைஸை டிமேக்னடைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு கோர்சிவ் எனர்ஜி நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரையும் என்ன ஆகுது, பிரைமரி காயில் மேக்னடைஸ்ட் ஆகுது, செகண்டரி காயிலையும் சேர்த்து மேக்னடைஸ் பண்ணுது. கொஞ்ச நேரத்தில் டிமேக்னடைஸ் ஆகுது, திருப்பி மேக்னடைஸ் ஆகுது. கரண்ட் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது இந்த கான்ஸ்டன்ட் மேக்னடைசேஷன் அண்ட் டிமேக்னடைசேஷன் அது என்ன பண்ணும், அதில் ஒரு ஹிஸ்டெரிசிஸ் லாஸை கிரியேட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் லாஸ். இந்த ஹிஸ்டெரிசிஸ் லாஸ் எப்படி கம்மி பண்ணலாம்னா, என்ன மாதிரி மெட்டீரியல்ல சாஃப்ட் அயன் அண்ட் ஹார்ட், சாஃப்ட் மெட்டீரியல், ஹார்ட் மெட்டீரியல்னு பார்த்தோம். சாஃப்ட் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் அண்ட் ஹார்ட் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்.
எதுக்கு ஹிஸ்டெரிசிஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கோ அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸை சூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹை சிலிக்கன் கண்டென்ட் இருக்கிற அயன் யூ கேன் யூஸ். ஆல்டர்னேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இந்த கோர் இன்டியூசஸ் எட்டி கரண்ட்ஸ் இன் இட். ஸோ இந்த எட்டி கரண்ட்ஸை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூ நோ தட் த கோர் கேன் பி லேமினேட்டட். அடுத்தது வந்து காப்பர் லாஸ். நம்ம வைண்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே காப்பர் வயர் தான். காப்பர் வயருக்குன்னு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங்கில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கட்டாயம் ஹீட் ஆக தான் செய்யும். அந்த எனர்ஜி லாஸை கம்மி பண்ணுறதுக்கு வயர்ஸை வந்து திக் டயமீட்டர் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகும். காப்பர் மெட்டீரியலை மாற்ற முடியாது. காப்பர் இஸ் த பெஸ்ட் மெட்டீரியல். அப்போது லாஸஸ் எப்படி கம்மி பண்ணலாம்? டயமீட்டர் ஆஃப் த வயரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் கம்மியாகும். லெங்த்தை வேறு வழியே இல்லை. நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் நம்ம ஒரு ப்ரிஸ்கிரைப்டு வேல்யூ இருக்கும். அந்த ஸ்பெசிஃபைட் வேல்யூக்கு நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் போட்டு தான் ஆகணும். ஸோ லெங்த்தை எதுவும் பண்ண முடியாது. ஆல் யூ கேன் காம்ப்ரமைஸ் இஸ் ஆன் த திக்னஸ் ஆர் டயமீட்டர் ஆஃப் த வயர். நெக்ஸ்ட் ஃப்ளக்ஸ் லீக்கேஜ். பிரைமரியில் இருக்கிற ஃபுல் ஃப்ளக்ஸும் செகண்டரியில் சேர்ந்தாதான் அந்த மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் ப்ராப்பராக நடக்கும். அந்த மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் நடக்கிறதுக்காக தான் பிரைமரியில் இருக்கிற அத்தனை ஃப்ளக்ஸும் செகண்டரிக்கு லிங்க் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்படி லிங்க் ஆகணும்னா ரெண்டையும் சேம் கோரில் போட்டுடலாம். சேம் கோரில் இருக்கும்போது பிரைமரியில் இருக்கிற ஃபுல் ஃப்ளக்ஸும் செகண்டரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் த மேஜர் லாஸஸ் இன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஸோ இன் திஸ் கிளாஸ் டுடே வி சா ஏசி ஜென்ரேட்டர் அண்ட் ஏசி ஜென்ரேட்டரில் சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி ஜென்ரேட்டர், பாலிஃபேஸ். அது இட் வாஸ் வெரி மச் சிமிலர் டு ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில். எப்படி ஓரியன்டேஷன் சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த காயிலில் சைன் தீட்டாக்கு ப்ரொபோர்ஷனலாக இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ ஏசி ஜென்ரேட்டர்ஸ். தென் யூ ஹேட் polyphase generators, three-phase generator, என்ன ஆங்கிளில் வச்சிருக்கு, what is the advantage of three-phase generators we saw. Then we saw generate பண்ணின அந்த பவரை அங்கே அந்த பவர் பிளான்ட்டில் வச்சா மட்டும் பத்தாது, எந்த இடத்துக்கு யூஸ் பண்ணுமோ அந்த இடத்துக்கு சேம் ஃப்ரீக்வன்சியில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஆகணும், டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி ஆகணும், டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் பவர். அதுக்கு ஹை வோல்டேஜில் தான் பண்ணி ஆகணும். ஏன் ஹை வோல்டேஜில் பண்ணுறோங்கிறது ஒரு நியூமரிக்கல், வித் அ நியூமரிக்கல் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம்னா, ஏன் வந்து ஹை வோல்டேஜ் அனுப்பணும், ஹை கரண்ட்டாக அனுப்பக்கூடாது. ஹை கரண்ட்டாக அனுப்பினோம்னா 90% ஆஃப் த பவர் வில் பி வேஸ்டட் ஆஸ் ஹீட் எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ அது எப்படி வந்து லோ வோல்டேஜ்லேருந்து ஹை வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது, ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, என்னென்ன ப்ரைமரி காயில், என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது ப்ரைமரி காயில்ஸ், அது ஹைலி எஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தால் கூட என்னென்ன எனர்ஜி லாஸஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஸோ வி saw AC generators and then transformers, energy losses, everything. Hi all. So நம்ம இப்போ 4th lesson பார்த்துட்ருக்கோம் 12th ஸ்டாண்டர்டில், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட். அதில் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிற போர்ஷன்ஸை கவர் பண்ணிட்டோம். அதில் என்ன பார்த்தோன்னா, வாட் இஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன், மைக்கேல் ஃபாரடேயோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன, how to generate electric current from a changing magnetic flux, what are the different methods. இதில் தான் நம்ம வந்து மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ், செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் பார்த்தோம், எட்டி கரண்ட்ஸ் பார்த்தோம், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட எஃபிஷியன்சி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது, வாட் ஆர் தி எனர்ஜி லாஸஸ் இன் அ டிரான்ஸ்ஃபார்மர், ஆல் திஸ் வாஸ் கவர்ட். அண்ட் ஏசி பவர் ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். எப்படி வந்து சேஞ்ச் இன் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் கேன் ஜென்ரேட் அ ஆல்டர்னேட்டிங் இஎம்எஃப் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராசஸ் வரைக்கும் நம்ம ஸ்டாப் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் portion of this lesson, the next half of the lesson is concerning alternating current. As the name suggests, second lesson நம்ம ஒரு DC சோர்ஸை கொடுத்ததெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ how we gave வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ்லேயே ஆகட்டும், இல்லை பொட்டென்ஷியோமீட்டரில் ஆகட்டும், மீட்டர் பிரிட்ஜ்லேயே ஆகட்டும், யூ சப்ளைட் அ DC சோர்ஸ் டு த சர்க்யூட். அந்த சர்க்யூட்டில் வந்து என்ன ஸ்பெஷலாக இருந்ததுன்னா, பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் வாஸ் செப்பரேட்டட். த பாசிட்டிவ் அண்ட் த நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்டரி வாஸ் கான்ஸ்டன்ட், டைரெக்டாக இருந்தது, அது மாறாமல் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருந்தது. இன்னொரு சோர்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஓரியன்டேஷன் சேஞ்ச் ஆகும்போது எப்படி வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் இஎம்எஃப் கிரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற போர்ஷனில். தட் இஸ் காயிலோட சேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி அக்கார்டிங் டு த ஜென்ரேட்டர் ரூல், ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் படி, த டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் வாஸ் சம்டைம்ஸ் பாசிட்டிவ் மேக்ஸிமம் அண்ட் சம்டைம்ஸ் இட் வாஸ் நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம். இந்த மாதிரி ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப் விச் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் பொலாரிட்டி ஃபார் எவ்ரி ஹாஃப் அ சைக்கிள், இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு இஎம்எஃப் தான் ஆல்டர்னேட்டிங் இஎம்எஃப்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய கரண்ட்டை ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இஎம்எஃப் தன்னோட பொலாரிட்டியை ஃபார் எவ்ரி ஹாஃப் சைக்கிள் அது வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிற இஎம்எஃப்பை வோல்டேஜை ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம். இந்த மாதிரி ஜென்ரேட் ஆகிற கரண்ட்டை ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம்.
And alternating voltage is the voltage which changes polarity at regular intervals of the time, and the direction of the resulting alternating current also changes accordingly. Sinusoidal wave na mathematics la neenga padichirpinga. Mathematics la different types of wave forms irukku. Enna types of wave form irukku? This is sinusoidal wave form. Adavadhu 0 la value will be 0, for 180 also value will be 0, for 90 it will be maximum, and for 270 it will be negative maximum. இந்த மாதிரி வர ஒரு சைன் ஃபார்மை வேவ் ஃபார்மை நம்ம வந்து சைனசாய்டல் வேவ்னு சொல்லுவோம். இதே கொசைன் வேவ்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 1, தென் இட் வில் மூவ் லைக் திஸ். ஸ்டார்டிங்கே வந்து 1ல ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா cos 0 is 1. இந்த மாதிரி வர வேவ் ஃபார்மை வந்து நம்ம this is also another form of sinusoidal wave, but this is a cosine wave, this is a sine wave. இந்த மாதிரி ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கிற வேவ்ஸ் இருக்குது, சா டூத் ஜென்ரேட்டர் இருக்குது, ஸ்கொயர் வேவ்ஸ் இருக்குது, நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வேவ் இருக்குது. ஸோ in the waveform, wherever you have a positive maximum and negative maximum, a type of current which changes its polarity for every half cycle, such a sinusoidal form of wave is called as alternating voltage. Okay, so alternating voltage na enna? Alternating voltage is a voltage which changes its polarity at regular intervals of time, and the direction of the resulting alternating current. EMF தன்னை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டா கரண்ட்டோட டைரக்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ கரண்ட் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மாறிட்டு இருந்தால் ஃபார் எவ்ரி ஹாஃப் சைக்கிள் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் ஆல்சோ சேஞ்சஸ். இஃப் இட் இஸ் ஃப்ளோயிங் ஃப்ரம் அந்த காயிலில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா PQRSல P to Q and R to S ஃபார் 1 half cycle and S to R, Q to P ரிவர்ஸில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருந்தது. ஸோ வோல்டேஜ் தன்னோட பொலாரிட்டியை சேஞ்ச் பண்ண கரண்ட்டும் தன்னோட டைரக்ஷனை ஆட்டோமேட்டிக்காக மாற்றிக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கிற வோல்டேஜும் இந்த மாதிரி இருக்கிற கரண்ட்டை தான் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் EMFனு சொல்கிறோம். ஒன்ஸ் அகெயின் the definition is an alternating voltage is a voltage which changes its polarity at regular intervals of time, and the direction of the resulting alternator current also changes accordingly. The sinusoidal alternating voltage, if the waveform of the alternating voltage is a sine wave, then it is called as a sinusoidal alternating voltage, which is given by the relation V. This is called the instantaneous voltage. The instantaneous voltage changes according to the orientation of the coil with respect to the flux or the magnetic field. ஸோ இந்த EMF தன்னோட மேக்னிடியூட மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும். எதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன டைரெக்ஷனில் இருக்குது அந்த காயில் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ V is equal to, small v is equal to Vm sin omega t, where Vm is the maximum value, amplitude of the sinusoidal wave. So where V is the instantaneous value of the alternating voltage, Vm is the maximum value or the amplitude, and omega is the angular frequency of the alternating voltage. When the sinusoidal alternating voltage is applied to a closed circuit, the resulting alternating current is also sinusoidal in nature. In the voltage ke eta madri generate agra current, that is I is equal to Im sin omega t. Once again, it's a 2-mark definition. What is an alternating current, or what is an alternating voltage? An alternating voltage is a voltage which changes its polarity at regular intervals of time, and the direction of the resulting alternating current also changes accordingly. Sinusoidal alternating voltage, if the waveform of alternating voltage is a sine wave, then it is known as sinusoidal alternating voltage, which is given by the relation V is equal to Vm sin omega t, where V is the instantaneous value of the alternating voltage, Vm is the maximum value of the amplitude, and omega is the angular frequency of the alternating voltage. When sinusoidal alternating voltage is applied to a closed circuit, the resulting alternating current is also sinusoidal in nature, and its relation is given by I is equal to Im sin omega t. So Vm is the maximum value of voltage, Im is the maximum value of current. Both of them vary according to the sign of the angle. இந்த மாதிரி ஜென்ரேட் ஆகிற ஏசியை தான் நம்ம லாங் டிஸ்டன்ஸில் பவர் டிரான்ஸ்மிஷனில் யூஸ் பண்ணுறோம். இதனோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வாட் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் யூஸிங் ஆல்டர்னேட்டிங் ஜென்ரேட்டரை? எப்படி நமக்கு தேவை என்ன? How do you generate this alternating voltage? By changing the orientation of the coil with respect to the magnetic field. ஸோ அந்த காயிலோட ஓரியன்டேஷன் சேஞ்ச் ஆகணும், இல்லைனா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஓரியன்டேஷன் சேஞ்ச் ஆகணும். ஏதாவது ஒன்று ஸ்டேட்டர் ரோட்டர். ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர் ஹவு தி ஆல்டர்னேட்டர் ஒர்க்ஸ். ஏசி ஜென்ரேட்டரோட ஒர்க்கிங் பார்த்தோம். ஸோ தேர் ஷுட் பி ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் த காயில் அண்ட் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. அந்த ரிலேட்டிவ் மோஷனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூ ரிக்வயர் சம் அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. யூ நோ தட் ஃப்ரீ எனர்ஜி இஸ் நாட் பாசிபிள். According to law of conservation of energy, one form of energy can be converted into another form, but it cannot be created or destroyed. So, நீங்கள் electrical energy create பண்ணணும்னா you require relative motion. இந்த relative motion provide பண்ணுறதுக்கு you have to have some form of mechanical energy. அந்த டர்பைனை சுத்த வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஃபார்ம் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தேவைப்படுது. அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த எனர்ஜி, மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எங்கேருந்து கிடைக்கிறது?
what is the source of the mechanical energy which is making relative motion between the coil and the magnetic flux ங்கிறதுக்கு ஏத்த மாதிரி there are 3 different sources of alternating current which are generated practically. Commercially இப்படி தான் நம்ம வந்து AC current generate பண்ணுறோம். So the 3 types of power plant are, one is thermal power plant, second one is nuclear power plant, and the third one is hydroelectric power plant. Thermal power plantல என்ன ஆகுதுன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபியூவலை நம்ம burn பண்ணுவோம். burn பண்ணிட்டு இந்த heat energy converts water into steam. This steam will turn the turbine. அதில் rotor, statorனு 2 பார்ட் இருக்கு. ரோட்டரை சுற்றி விடுறதுக்கு இந்த ஸ்டீமை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். In Tamil Nadu, you have நெய்வேலியில் இருக்கிற lignite, NLC, நெய்வேலி lignite corporation is one example of thermal power plant. ஸோ அதில் ligniteங்கிற அந்த ஃபியூவலை தான் நம்ம burn பண்ணுறோம். It is a form of fossil fuel, it's a form of carbon, and அதை burn பண்ணி generate பண்ணுறோம். Another one is நமக்கு இங்கே வந்து கல்பாக்கத்தில் இருக்குது nuclear power plant you have in Kalpakkam. There what they do is they use nuclear fission reaction. அந்த reactionல create ஆகிற ஹீட்டை வந்து திருப்பி ஸ்டீமாக ஜென்ரேட் பண்ணி you will turn the turbine. So that is much cleaner source of energy and the amount of fuel required is also very less. Then you have hydroelectric power where the flowing water, அது சீசனலாக தான் இருக்கும். டேம்ஸில் வாட்டரை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டேமோட ஷட்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி விடும்போது ஹை வெலாசிட்டியில் இந்த வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும். அந்த ஃப்ளோ ஆகிற ஹைட்ரல் எனர்ஜி, த ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டரோட ஹைட்ரோடைனமிக்ஸ், அந்த எனர்ஜியை வச்சு தான் டர்பைன்ஸ் ரொட்டேட் ஆகுது. அதிலிருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணோம்னா such form of power plant which generates electrical energy with the help of the kinetic energy of flowing water is called as hydroelectric power plant. And most of these stations are located at remote places. This you cannot have in the center of the city. எந்த இடத்துல அந்த சோர்ஸ் அவைலபிளோ லிக்னைட் எந்த இடத்துல அதிகமாக கிடைக்குதோ, எந்த இடத்துல நமக்கு அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஒரு பவர் பிளான்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு, ஸோ அது எங்கேயாவது அவுட்டரில் தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக சிட்டிக்குள்ளே இருக்காது, ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டியில் இருக்காது. இட் வில் பி வெரி ரிமோட் பிளேசஸ் அண்ட் தட் பர்டிகுலர் ஏரியா வில் பி டெடிகேட்டட் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் பவர் பிளான்ட் அண்ட் த ஹோல் ஏரியா, ஸோ தட் இட் டஸ் நாட் இன்டர்ஃபியர் வித் த லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் த பீப்புள். அதனால அங்கே ஜென்ரேட் பண்ணினாலும் ஆனால் நமக்கு தேவை எங்கள் சிட்டிக்குள்ளேயும் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் தேவைப்படுது. இங்கிருந்து அந்த ஜென்ரேட் ஆன ஏசி கரண்ட்டை எந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரணும், எந்த இடத்துக்கு தேவையோ சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷன் வரைக்கும் கொண்டு வரணும். அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு வாட் யூ வில் யூஸ், அந்த டெக்னிக்கை தான் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன். இங்கே ஜென்ரேட் ஆகிற பவர் அப்படியே யூஆர் டிரான்ஸ்மிட்டிங் டு த சிட்டி அண்ட் டு த பிளேசஸ் wherever the destination is required, there you transfer it. அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் எப்படி பண்ணுறோங்கிறது தான் ஒரு சம்மை போட்டு பார்த்தோம். சம்மை போட்டு பார்க்கும்போது there are 2 options. Either you can send it as high voltage low current or high current low voltage. And losses-ஐ கம்பேர் பண்ணும்போது high current அனுப்புறது practically possible கிடையாது. When you send it at a high current, most of the energy, 80% of the energy is lost as heat and only 20% is reaching the destination, which is not economical. இவ்வளோ ஜென்ரேட் பண்ணி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அதை ஜென்ரேட் பண்ணி when you cannot make it reach the destination, then there is no use of that energy. அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம், high voltage lines-ஆக நம்ம அனுப்புகிறோம். That calculation we saw in the sum. Okay, so that is about advantages of AC. AC அனுப்பும்போது இந்த எப்படி வேணால் டிசியாக இருந்ததுன்னா அந்த வோல்டேஜை நம்மளால் சேஞ்சே பண்ண முடியாது. ஆனால் ஏசியில் யூ ஹேவ் தி ஆப்ஷன் ஆஃப் பவர் அதே மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஐதர் யூ கேன் ரேஸ் த வோல்டேஜ் அண்ட் ரெடியூஸ் த கரண்ட் ஆர் இன்க்ரீஸ் த கரண்ட் அண்ட் ரெடியூஸ் த வோல்டேஜ். இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த ஆப்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற டிவைஸ் தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸை வச்சு நம்மளால் ஏசி கரண்ட்டை ஜென்ரேட் ஆகிற இடத்துலேருந்து எந்த இடத்துக்கு தேவையோ அந்த டெஸ்டினேஷன் வரைக்கும் நம்மளால் அனுப்ப முடியுது. தட் இஸ் தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஏசி இன் லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன். ஸோ இதை தான் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் என்னன்னா, த ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் இஸ் அ வோல்டேஜ் விச் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் பொலாரிட்டி. பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக இருந்தது, அடுத்த செகண்டே நெகட்டிவ் பாசிட்டிவாக மாறுது. So automatically the direction of current will also change because current always flow from a positive potential to a negative potential. So ஒரு இன்ஸ்டன்ட்ல ஒரு half cycle if the current is in this direction, for the next half cycle the current changes its direction. Okay, so voltage வந்து பீக்குக்கு பாசிட்டிவ் மேக்ஸிமமாக இருக்கும்போது கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் இஸ் 1, பாசிட்டிவ் கரண்ட்டும் மேக்ஸிமமாக இருக்கும். அண்ட் when the voltage changes its direction, the current also correspondingly changes its direction. So this is the representation of alternating voltage and the corresponding alternating current. This is the graphical representation, sinusoidal form of
voltage and sinusoidal form of current, and this is the graphical representation with respect to the orientation. Angle change ஆக எப்படி V ஓட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது, அந்த காயிலோட ரிலேட்டிவ் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். அந்த காயில் சுத்த அந்த காயிலோ இல்லைனா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோ மொத்தத்தில் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் த நார்மல் டு த காயில், காயிலோட நார்மல் ஏரியாவுக்கு நார்மலாக வர வெக்டாருக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற டைரக்ஷனை தான் தீட்டான்னு சொல்கிறோம். தீட்டா கேன் ஆல்சோ பி ரிட்டன் as omega t. So in the x-axis you have omega t and in the y-axis you have voltage or current. So the voltage increases from 0 to maximum, then again comes down to 0, goes to the negative maximum minus Vm where the polarity is changed and again reaches 0. Similarly, the current also increases to a maximum of Im, comes back to 0, reaches a negative value of minus Im and then comes back to 0. இப்படி இருக்கும்போது you know that there is a positive maximum and a negative maximum. நான் இப்போ இதனோட டைரெக்டாக ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுத்தேன்னா naturally I am going to get 0 because it has got a, let the value of maximum voltage be 5 volt. ஸோ ஒரு 5 volt இருக்குது, இந்த சைக்கிளில் ஒரு -5 volt இருக்குது. நான் ஃபுல் வேல்யூஸை எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை த ஹோல் சைக்கிளோட லென்த் அப்படி பண்ண போகிறேன்னா டெஃபினெட்லி ஐ எம் கோயிங் டு கெட் 0. ஸோ ஆவரேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது நார்மல் மெத்தடில் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்லேயும் மாறிட்டு இருக்கிறதுனால நான் எந்த வேல்யூவை தான் ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்டில் சொல்கிறது, ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்லேயும் டைமும் போட்டு பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ ஜென்ரலாக எவ்வளோ வேல்யூ அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், whenever you have a full range of values, ஒரு கிளாஸில் கூட மார்க்ஸ் இருந்ததுன்னா we will calculate the class average. இந்த கிளாஸ் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, இல்லைனா எவ்வளோ மேக்ஸிமம் தர முடியும் ஆவரேஜ் வேல்யூ, இப்போ ஒரு சர்க்யூட்டில் எவ்வளோ வோல்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னலாம் பார்க்கும்போது யூ டெஃபினெட்லி ரிக்வயர் அண்ட் ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் த ஹோல் சைக்கிள். ஆனால் இந்த கேஸில் ஆவரேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் 0 because it has got a positive maximum and an equal negative maximum also. So alternating current, it varies from time to time. So how to express the magnitude of an alternating current? எவ்வளோ current கொடுத்தேன்னு சொன்னால் you cannot say it is 5 volt because 5 volt is not constant all the time. At one point it reaches 5, again it increases from 0 to 5, 5 to 0, 0 to -5 and then -5 to 0. So எவ்வளோ வோல்ட் கொடுத்தேன்னு கேட்டால் யூஸ்வலி we have to go for the average value. ஆனால் இந்த கேஸில் average value கண்டுபிடிச்சாலும் 0 தான் வரப்போகுது. During the positive half cycle current is taken as positive and during the negative half cycle it is taken as negative. Therefore the mean or average value of the symmetrical alternating current over one complete cycle is going to be 0. So இதை வந்து நம்ம average value சொல்ல முடியாது. அதனால வேற என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது, அதுக்காக தான் நம்ம ஃபுல் சைக்கிள் எடுக்காமல் ஏதாவது ஒரு ஹாஃப் சைக்கிளை மட்டும் எடுத்துடுறோம். அந்த ஹாஃப் சைக்கிள் என்ன வேரியேஷன் இருக்கோ, பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் எப்படியெல்லாம் வேரி ஆகுதோ அதுக்கு சிம்மெட்ரிக்கலாக தான் நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளையும் வேரி ஆகுது. ஸோ ஃபுல் சைக்கிளுக்கு எடுத்தோம்னா 0 வருதுன்னா யூ கேன் ஈவன் கோ ஃபார் ஹாஃப் த சைக்கிள். ஹாஃப் த சைக்கிளுக்கு என்ன ஆவரேஜ்னு எடுத்தாலும் போகிறோம், டிவைடட் பை ஹாஃப் ஆஃப் த லெங்த் ஆஃப் த சைக்கிள். ஃபுல் சைக்கிளோட லெங்த்தால் டிவைட் பண்ண வேண்டாம். அதனால ஆவரேஜ் வேல்யூங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஃபார் ஃபுல் சைக்கிள், இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஹாஃப் த சைக்கிள். இதுதான் சொல்ல வர விஷயம். The average value of an alternating current is defined as the average of all the values of current over a positive half cycle or a negative half cycle. The instantaneous value of sinusoidal alternating current is given by I is equal to Im sin omega t or I is equal to Im sin theta. Omega t is taken as theta. So என்ன பண்ணணும், find the sum of all the currents over a half cycle. It is given by area of the positive half cycle. ஒரு பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் மட்டும் எடுத்துட்டு இதனோட ஏரியாவை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஏரியா ஆஃப் த ஹாஃப் சைக்கிள் பார்த்துடுறோம், அதே மாதிரி ஏரியா ஆஃப் த நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளும் பார்த்துடுறோம். ஏதாவது ஒன்று டேக் எனி ஒன் அண்ட் டிவைட் பை த பேஸ் லெங்த் ஆஃப் ஹாஃப் சைக்கிள். இந்த லெங்த்தை வச்சு டிவைட் பண்ணிட்டா போகிறோம். தென் யூ வில் கெட் த ஆவரேஜ் வேல்யூ. ஸோ ஹவு டு கால்குலேட் த ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்? Take the sum of all the currents over a half cycle, either positive or negative, and divide by the base length of half cycle. So அதை தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம், ஏரியா கண்டுபிடிக்க போகிறோம். and it is going to vary. ஸோ சின்ன ஒரு ஸ்ட்ரிப் எடுத்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரிப்பை நம்ம அப்படியே இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் between the limits 0 to pi. You have to add பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் you don't have discrete values here. ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் discrete values குடிக்கல, it is a continuous value, so you have to go for integration.
So ஏதாவது ஒரு half cycle, let it be the positive half cycle. Consider an elementary strip of thickness d theta. ஒரு சின்ன strip எடுத்துக்கிறேன், அந்த stripோட thickness தான் d theta, அந்த angle தான் d theta in the positive half cycle of the current. Let I be the mid ordinate of the strip. அதனோட midpoint, அதனோட middle value, let it be I. Area of the elementary strip is I into d theta, because அந்த middle value தான் இதனோட மொத்த வேல்யூவையும் அந்த மிடில் வேல்யூவாக எடுத்துக்கிறோம், திஸ் பர்டிகுலர் வேல்யூ. அந்த பிரெட் இன்டு திஸ் இஸ் த ஹைட். ஓகே, இதை ஒரு சின்ன ரெக்டாங்கிளாக கன்சிடர் பண்ணனா லென்த் இன்டு பிரெட் பண்ணும். பிரெட் என்னது இங்கே டி தீட்டா, லென்த் என்னது கரண்ட் ஐ அட் தட் பர்டிகுலர். இந்த ரெண்டு இடத்துல தெர் இஸ் அ ஸ்மால் வேரியேஷன், பட் லெட் அஸ் டேக் த மிடில் வேல்யூ ஆஸ் த ஹைட். இந்த இடத்த ஹைட்டும் எடுக்க முடியாது, இந்த ஹைட்டும் எடுக்க முடியாது, அதுக்கு பதிலாக மிடில் வேல்யூ நம்ம ஐன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஐ இன்ட்டு டி தீட்டா பண்ணனா உனக்கு சின்ன ஏரியா கிடைக்கும். ஸோ இந்த சின்ன ஏரியா அதனோட ஏரியா கிடைச்சதுன்னா அதே ஏரியாவை தான் இன்டகிரேட் பண்ணோம் பிட்வீன் த லிமிட்ஸ் 0 to pi, தட் இஸ் ஃபார் ஹாஃப் அ சைக்கிள். நான் ஐயோட வேல்யூ இப்போ தானே கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தோம். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்மால் ஐ? ஸ்மால் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு IM sin omega t or sin theta. So I d theta can be written as integral 0 to pi capital Im, which is a constant, sin theta d theta. Okay, now integral sin theta d theta oda answer is cos theta minus cos theta. Im being a constant, that is taken out of the integration, minus cos theta between the limits 0 to pi. Upper limit minus lower limit. Upper limit cos pi minus cos 0. Okay, upper limit minus lower limit. The negative is taken out. The negative is taken out, so you have minus Im na veliyil eduthurom. Upper limit cos pi minus cos 0. What is cos pi? Minus 1. What is cos theta? Cos 0? 1. So bracket kulla enna varum? Veliyila Im varudhu. Within the brackets you have minus 1 and minus 1. So minus 1 minus 1 சேர்ந்தா minus 2. Minus 2 வெளியில் ஒரு minus சேர்ந்தா 2. 2Im. The base length of half cycle is pi. Substituting these values in the equation 4.31. So மேலே நமக்கு என்ன தேவைப்பட்டது? Full sum of the area, half cycle ஓட area, அதுதான் 2Im னு கிடைச்சிருக்கு. கீழே எதால டிவைட் பண்ணணும்? Half of the base length, that is 0 to 2 pi oda half, which is pi. So this is how you calculate the average value of current. So average value of current, I average, is equal to 2Im divided by pi. Now pi is a constant, 3.14. 2 divided by 3.14 பண்ணும்போது you get the answer 0.637 Im. So average value ங்கிறது it is not 50%, it is 63.7% of the maximum value. Percentage la சொன்னோம்னா average value ங்கிறது it is not half, 0.5 கூட கிடையாது, 0.5 விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. The average value is 0.637 times the maximum value Im of the alternating current. For a negative half cycle it will be negative, for a positive half cycle it is going to be positive value. Once again இந்த calculationல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸோ எதுக்காக இந்த ஹாஃப் சைக்கிள் எடுக்கிறோங்கிறது தான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தோம். முதல்லேருந்து என்ன சொன்னோம்? ஆவரேஜ் alternating current na enna? Alternating current or alternating voltage is a voltage which changes its polarity at regular intervals. For every half cycle it changes its polarity. As a result, the direction of current also varies, and it varies between a positive maximum and a negative maximum. To find the average value of the alternating current, if you take the average value of the whole cycle, the answer becomes 0, because it fluctuates between a positive maximum and a negative maximum. So how to express the magnitude of the alternating current or voltage? During positive half cycle, current is taken as positive, and during negative half cycle, it is taken as negative. Therefore, mean or average value of the symmetrical alternating current over one complete cycle is 0. The average value of the alternating current is defined as the average value of all the values of the current over a positive half cycle or a negative half cycle. The instantaneous value of sinusoidal alternating current is given by small I is equal to Im sin omega t, or I is equal to Im sin theta. So சொன்ன மாதிரி area of the positive half cycle or the negative half cycle divided by base length of half cycle, which is pi, half of the base length. So consider a small elementary strip of thickness d theta in the positive half cycle of the current. Let I be the mid ordinate of the strip.
Area of the elementary strip I d theta. Area of the positive half cycle is given as integral 0 to pi I d theta. I ki badala I m sin theta. Integrating sin theta d theta, you get minus cos theta between the limits 0 to pi. Taking I minus im outside, you get cos pi minus cos 0, which is minus 2. Minus 2 into minus 1 is plus 2. 2im, you get the answer. This is the numerator. Now denominator, it has to be divided by the base length of half a cycle, which is pi. So 2im divided by pi gives you the value 0.637 im. This is the average value of current for any half cycle, positive or negative. If it is negative, it is going to be minus 0.637 times the maximum current. Another option is, ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ் ஆனதுனால தானே இந்த பிரச்சனை வந்தது. யூ கேன் கோ ஃபார் அனதர் மெத்தட். பாசிட்டிவ்ஸ் எல்லாம் பாசிட்டிவாகவே இருக்கட்டும். ஸ்கொயர் ஆல் த வேல்யூஸ் ஆர் ஸ்கொயர்ட். ஸோ பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளோட வேல்யூஸே ஸ்கொயர் பண்ணிடலாம். நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளோட வேல்யூஸே சேர்த்து ஸ்கொயர் பண்ணிடலாம். ஸோ த ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆல் த நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வில் அகெயின் பி பாசிட்டிவ். நவ் யூ வில் ஹேவ் ஒன்லி பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ். ஓகே, ஸோ முதல்ல ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு ஃபைண்ட் ஆட் எவ்ரி திங் அண்ட் ஃபைண்ட் த மீன் வேல்யூ. ஸ்கொயர் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திருப்பி அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரூட் எடுக்கணும். திஸ் மெத்தட் ஆஃப் ஃபைண்டிங் த ஆவரேஜ் வேல்யூ பை ரூட் மீன் ஸ்கொயர் மெத்தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ், நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ தான் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ. த ரூட் மீன் ஸ்கொயர் RMS. பட் த ப்ரொசீஜர் இஸ் லைக் திஸ். யூ ஸ்கொயர் த வேல்யூஸ், யூ ஃபைண்ட் த மீன், finally you find the square root of all the answer. The root mean square value of an alternating current is defined as the square root of the mean of the squares of all currents over one cycle. It is denoted by IRMS. The sum of the squares of all currents over one cycle is given by the area of one cycle of squared wave. Squared wave na எல்லா வேல்யூவையும் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிப்போட வேல்யூஸும் பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ அதை ஸ்கொயர் பண்ணிடுறோம். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் ஃபுல் சைக்கிள். நெகட்டிவ் வேல்யூஸே ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம், பாசிட்டிவ் வேல்யூஸே ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஃபுல் சைக்கிளோட ஏரியா, மொத்த ஏரியாவே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். டிவைடட் பை பேஸ் லெங்த் ஆஃப் த ஃபுல் சைக்கிள். நவ் யூ ஹேவ் ஒன்லி பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் இன் த நியூமரேட்டர். ஃபைனலி யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த ஸ்கொயர் ரூட். லெட்ஸ் see how we can do this. திருப்பி அதே மாதிரி தான் எடுத்துக்கிறோம். இதுதான் நம்மளோட ஒரிஜினல் வேவ், ரெட் கலரில் இருக்கிறது. ஸோ அதில் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் இருக்குது, நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இருக்குது. இந்த ரெட் கலரோட வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி உனக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் தான் I ஸ்கொயர். யூ ஹேட் த வேல்யூ I, நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்கொயர். ஸ்கொயர் பண்ணோன்னே எல்லா வேல்யூஸும் ஸ்கொயர் ஆகுது. யூ கெட் I ஸ்கொயர். சிமிலர்லி இந்த நெகட்டிவ் ஹாஃப் இருக்கு இல்லையா, இதையும் சேர்த்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம். அகெயின் யூ ஆர் கெட்டிங் அ பாசிட்டிவ் வேல்யூ. ஸோ யூ ஹேவ் டூ பாசிட்டிவ் பீக்ஸ் and it is I ஸ்கொயர். இதனோட மிட் வேல்யூ. இங்கே இப்போ ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரெச் எடுக்கிறோம். முன்னாடி என்ன பண்ணோம், இந்த இடத்துல எடுத்திருந்தோம். இப்போ வந்து இந்த ஸ்கொயர் ஃபார்மாக இருக்கு இல்லையா, I ஸ்கொயர் ஃபார்மாக இருக்கே, அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஸ்மால் எலிமெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். and that element is I ஸ்கொயர். let I ஸ்கொயர் be the mid ordinate of the element. area of the element is written as, இப்போ இதனோட height is I ஸ்கொயர். it was I in the previous case, now it is I ஸ்கொயர். and this breadth is again d theta. ஸோ இப்போ ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா I ஸ்கொயர் இன்டூ டி தீட்டான்னு பண்ணணும். ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஒன் கம்ப்ளீட் ஸ்கொயர்டு வேவ் இஸ் integral 0 to 2 pi. Now it is not pi, it is for the whole cycle. So it is integral 0 to 2 pi I square d theta. Now what is I? I am sin theta. So small I square is I am square sin square theta. But sin square theta d theta க்கு டைரக்டாக நமக்கு இன்டகிரேஷன் கிடையாது. அது எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணுவோம் மேக்ஸில்? You will express in terms of cos theta. Sin square theta can be written as 1 minus cos 2 theta by 2. Sin square theta d theta க்கு டைரக்டாக இன்டகிரேஷன் இல்லை. This is how you approach in integration method. Mathematicsல sin square theta is converted into cos 2 theta. So in the im square maximum இருக்கிறது, you can take it out of the integral, and integration limits is between 0 to 2 pi. Then you have sin square theta can be written as 1 minus cos 2 theta by 2 into d theta. So im square by 2 between the limits. First one என்ன வந்தது? So you will have two terms here. Can you please tell me what will be the two terms? First one வந்து 0 to 2 pi இருக்கும், 1 by 2 னு வரும், 1 by 2 along with d theta. Second term என்ன வரும்? Integral
0 to 2 pi cos 2 theta divided by 2. இந்த 2 ரெண்டுக்குமே காமன் தான். And again you have d theta. வேணா half கூட வெளியில் எடுத்துடலாம். Half being a constant, you can write like this also. This way also you can write. So this will be 1. Im square by 2, 1 d theta. 1 d theta would answer is theta. Theta between the limits 2 pi and 0. So this is how you get, and the Im square by 2 வையும் வெளியில் எடுத்துட்டாங்க. Integral 1 d theta minus integral 0 to 2 pi cos 2 theta d theta. Now, integral 1 d theta would answer is theta. Cos 2 theta would answer is sin 2 theta by 2. Integral cos ax dx is equal to sin ax by a. So, in the cos 2 theta d theta the integration is sin 2 theta divided by 2 between the limits 0 to 2 pi. So, Im square by 2 within brackets you have theta minus sin 2 theta by 2 between the limits 0 to 2 pi. Now, theta ku upper limit minus lower limit போடும்போது 2 pi வருது minus upper limit போடுறோம் minus sin 2 into 2 pi. Now, what is sin of sin pi, sin complete? Sin 2 into 2 pi. Here you get, this is 0, this term is also 0. This is for sin and then the value 0 ma. Sin 0 is 0. Sin pi is also 0. Sin 2 pi, 3 pi, complete பண்ணும்போது. For integral multiple of pi and 2 pi, for complete sin n pi general 0. So here you have sin 4 pi, that term is 0. Ing already this term, the whole thing is 0, sin 0 is again 0. So you are left with only 2 pi. 4 term இருந்தாலும் அந்த 4 termல 2 pi மட்டும் தான் மிஞ்சுது, பாக்கி எல்லாமே 0 வருது. sin 0 is 0, sin pi is 0, sin n pi is also 0. So Im square by 2 வெளியில இருக்கு into 2 pi, 2 gets cancelled, Im square into pi you get. Im square into pi you get. So IRMS is equal to, இப்போ என்ன தான் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு, ஏரியா மட்டும் தான் கிடைச்சிருக்கு. இந்த ஏரியாவை எதால டிவைட் பண்ணணும்? The base length of the complete cycle ஆல டிவைட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? ரூட் வேற பண்ணணும். Till here you got only the area, numerator மட்டும் தான் கிடைச்சிருக்கு. இனி numerator must be divided by the base length, which is 2 pi for the complete cycle. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு, கிடைக்கிற ஆன்சரோட ஸ்கொயர் ரூட்டை வேற பண்ணணும். ஸோ உனக்கு கிடைச்ச Im square pi divided by base length of the complete cycle, which is 2 pi, pi gets cancelled, Im by 2 னு வரும், Im square by 2 வரும், which is under root. So Im square when it is taken out of the root it becomes Im, and 2 when it is taken out of the root it becomes root 2. So IRMS is equal to 0.707 into Im. Where did you get the 0.707? Root 2 oda value is 1.414. 1 divided by 1.414 is 0.707 Im. It is almost close to your average value. How much was the average value? 0.637 இருந்தது. Now this one is 0.707. So IRMS value calculate பண்ணிட்டும் நம்ம சொல்லலாம், இல்லைனா average value சொல்லலாம். ஸோ ஒரு சைக்கிளோட நான் எவ்வளோ கரண்ட் கொடுக்குறேன், what is the magnitude of the current that is being supplied னு கேட்குறது. Since it is fluctuating between 0 to 2 pi, the value is continuously changing with respect to time. You cannot say a particular steady value சொல்ல முடியாது. அதுக்காக தான் average value கண்டுபிடிக்கலாம்னு ட்ரை பண்ணுவோம். average valueன்னு டைரெக்டாக பார்க்கும்போது 0 வந்தது. average value பண்ணி பார்க்க முடியாததுனால you calculated the average value for half a cycle. That was one approximation. Second one is, the second option was squaring all the values, taking the average and then finding the square root, which is IRMS. Thus we find that for a symmetrical sinusoidal current, the RMS value of the current is almost 70.7% of its peak value. Similarly for alternating voltage also, இப்போ கரண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் calculate பண்ணியிருக்கோம், கரண்ட் மாதிரியே சிமிலர் ப்ராசஸில் பண்ணினோம்னா வோல்டேஜ் இதே தான் கிடைக்க போகுது. VRMS is going to be 70.7% of the peak value. அந்த பீக் வேல்யூட 70% தான் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம். அப்போ ஆர்எம்எஸ் பெருசா, பீக் வேல்யூ பெருசா? பீக் வேல்யூ தான் பெருசு. பீக் வேல்யூட 70% தான் IRMS or VRMS.
So for example, if we consider a cycle, if we consider n currents in one cycle of AC, I1, I2, I3, I4 அப்படின்னு நிறைய வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு வேல்யூவே நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி தான் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம். சப்போஸ் உனக்கு டிஸ்க்ரீட் வேல்யூஸ் தெரிஞ்சுதுன்னா கண்டினியூஸ் ஆனதுனால இன்டெகிரேட் பண்ணோம். அப்படி பண்ணாமல் ஒரு சைக்கிளில் சப்போஸ் தே ஹவ் கிவன் டிஸ்க்ரீட் வேல்யூஸ் I1, I2 அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா I1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் I2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் I3 ஸ்கொயர் எக்ஸாக்ட்லி அப் டு IN ஸ்கொயர் வரைக்கும் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை n the whole under root. Sum of the squares of all currents over one cycle divided by number of currents. For common household appliances, the voltage rating and current rating are generally specified in terms of RMS value. ஸோ அதில் அந்த டிவைஸால் இல்லைன்னா அந்த அப்ளையன்ஸால் ஹேண்டில் பண்ண முடிகிற மேக்ஸிமம் கரண்ட்டோ மேக்ஸிமம் வோல்டேஜோ நம்ம சொல்கிறது இல்லை. ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நீங்கள் எந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ் வேணால் வாங்கி பாருங்கள், அது ஒரு மிக்சியோ கிரைண்டரோ இல்லை ஸ்பீக்கரோ எதாக இருந்தாலும் அதில் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கும். இத்தனை வோல்ட்டுக்கு மேலே இதில் கொடுக்கக்கூடாது, இத்தனை கரண்ட்டுக்கு மேலே இதில் சப்ளை பண்ணக்கூடாது. ஸோ இட் ஷுட் பி அதனால தான் சில நாடுகளில் இப்போது யூஎஸ் கனடாக்குன்னு டிசைன் பண்ணுற கிரைண்டர்ஸ் ஆர் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் இந்தியன் ஹவுஸ் ஹோல்டு. அதே மாதிரி இந்தியன் ஹவுஸ் ஹோல்டில் இருக்கிறது டைரெக்டாக கொண்டு போய் நம்ம யூஎஸ்லேயோ கனடாலையோ யூஸ் பண்ண முடியாது. அது யூஎஸ்கா கனடாக்கெல்லாம் கேட்டு தான் அவங்க வந்து சப்ளையே பண்ணுவாங்க ஹவுஸ் ஹோல்ட் அப்ளையன்சஸ். பிகாஸ் அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கொடுக்கணும். இந்தியாவில் சப்ளை ஆகிற ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் 50 Hz and it is somewhere between 220 volt to 240 volt. Fluctuation வந்து 220லேருந்து 240க்குள்ள ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கும் வோல்டேஜோட சப்ளை அண்ட் the frequency is 50 Hz. கரண்ட் வந்து நம்ம எந்த ஆம்ப் எவ்வளோ கொடுக்குறோம் அந்த சாக்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி 5 amps 15 amps 25 amps ஃபியூஸ் போட்டு எந்த கரண்ட் வேணால் நம்மளால் சப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ டொமஸ்டிக் சப்ளை ஆவரேஜாக பார்த்தோம் 220க்கும் 240க்கும் நடுவில் ஆவரேஜ்னு பார்த்தோம்னா 230 volt வருது. இந்த அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது இந்த வேல்யூவில் தான் 230 volt 50 Hzல யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கொடுக்கறது ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ பட் ஒன்லி த ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ. ஆர்எம்எஸ் வேல்யூவை தான் அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணி தராங்க. ஸோ இட் இஸ் தி ஆர்எம்எஸ் ஆர் எஃபெக்டிவ் வேல்யூ. இட்ஸ் பீக் வேல்யூ வில் பி அதால் ஹேண்டில் பண்ண முடிய பீக் வேல்யூ இட் இஸ் ஸ்டில் ஹையர். ஆனால் அதை வந்து ஆர்எம்எஸ் வேல்யூவில் தான் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ 230 volt ஆர்எம்எஸ் வேல்யூன்னு சொன்னால் அதனால் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வரைக்கும் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் 325 volt வரைக்கும் இட் கேன் ஹேண்டில் அ மேக்ஸிமம். ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ தான் எப்போதுமே ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸில் கொடுப்பாங்க. நான் இதை வச்சு ஒரு சம் நியூமரிக்கல் பார்க்கலாம். பிகாஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நிறைய பசங்க ஸ்கிப் பண்ணுற ஒரு நியூமரிக்கல்ஸ் இந்த லெசன். பட் இருக்கிறதுலேயே சிம்பிளான நியூமரிக்கல்ஸும் இது தான். பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். பட் when you work out it is very very easy. The equation for an alternating current is given by I is equal to 77 sin 314t. Just compare it with your general equation. I is equal to Im sin omega t. இவ்வளோ தான் நீ ஞாபகம் வச்சுக்க போகிற, வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. இவ்வளோ நேரம் சொன்ன மாதிரி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ I is equal to Im sin omega t. இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது ஸ்மால் ஐ, தட் இஸ் த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ. ஜஸ்ட் கம்பேர் வெறும் கம்பேரிசன். இதுக்கு பக்கத்தில் இது அப்படியே எழுதிக்கோ, என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது அப்படியே எழுதிடு. Now see how simple it is. ஐஎம்மோட வேல்யூ டைரெக்டாக 77 ஆம்பியர்னு கிடச்சிருச்சு. தென் ஒமேகாவோட வேல்யூ இஸ் 314னு வேறு கிடச்சிருச்சு. டி கெட்ஸ் கேன்சல்டு. ஓகே, ஃபைண்ட் த பீக் கரண்ட். பீக்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூ. டைரெக்டாக பாரு 77. சப்போஸ் தே ஹேட் அலாட்டட் அ half mark ஃபார் திஸ் பீக் கரண்ட். வெறும் கம்பேரிசன்லேயே நீ எழுதிட்டு போகலாம் 77 ஆம்பியர்னு. தென் யூ ஹேவ் த ஃப்ரீக்வன்சி, டைம் பீரியட் அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ ஆஃப் current at t is equal to 2 millisecond. t வர இடத்துல 2 millisecond போடு, ஸ்மால் ஐயோட வேல்யூவும் கிடச்சிடும். இந்த ரெண்டு ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இதுவும் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ ரொம்ப ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம். சி பீக் கரண்ட் ஜஸ்ட் கம்பேரிசன், யூனிட் மட்டும் எழுதினா போகிறோம் 77 ஆம்பியர். இதுக்கு அலாட் பண்ணியிருக்கிற half mark, even if it is a 2 mark question, இதனோட half mark கிடச்சிடும். இன்ஸ்டன்டேனியஸும் ரொம்ப ஈஸி. கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனில் t வர இடத்துல நீ என்ன போட போகிற 2 × 10⁻³ அதை போட போகிற. அண்ட் தென் யூ ஆர் கோயிங் டு கன்வெர்ட் இட் இன்டு டிகிரி. அது பையில் இருக்குது இல்லையா, பையில் இருக்கிறதுனால 180/πன்னு போட்டுக்கணும். 180/πயில் போட்டோன்னா அது வந்து டிகிரீஸில் கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ sin 36 degree you will be given for the examination. அந்த லாகரிதமிக் டேபிள்ஸ் உங்கள் கையில் கொடுப்பாங்க. அந்த டேபிள்ஸ்லேருந்து டேரெக்டாக sin 36ஓட வேல்யூ நீ பார்த்துட்டு யூ கோயிங் டு ரைட் ஹியர், சப்ஸ்டிடியூட் ஹியர். 77 × 0.5878 போடும்போது டேரெக்டாக யூ கெட்டிங் 45.26 ஆம்பியர். இதுலேருந்து என்ன புரியுது, பீக் வேல்யூ 77 வேறு போனால் கூட அந்த சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகி 2 millisecond அப்புறம் கரண்ட் வந்து 45.26 தான் இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் போக 1/4 ஆஃப் த சைக்கிள் வரும்போது அது 77 வந்துடும்.
அப்புறம் 77லேருந்து திருப்பி இறங்கும், ஜீரோக்கு போகும், -77 ஆம்பியருக்கு போகும், அகைன் இட் வில் கம் டு ஜீரோ. இதுதான் இன்னொரு அர்த்தம். அந்த சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகி 2 மில்லி செகண்டுக்கு அப்புறம் கரண்ட்டோட வேல்யூ 45.26 இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் அண்ட் ஃபோர்த் சப்டிவிஷன் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். இனி ஃப்ரீக்வன்சி எஃப்க்கும் ஒமேகாக்கும் நடுவில் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்? ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 2πf. omega is equal to 2πf. Actually omega is equal to 2π by t. omega na angular velocity. எவ்வளோ angle cover பண்ணுது ஒரு சைக்கிளில்? 2π. அதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குது? capital T. So omega is equal to 2π by t. But 1 by t is f. 1 by t is f, or f is equal to 1 by t. T is equal to 1 by f. So omega by 2π. கிடைச்சிருக்கிற omega divided by 2π. பாரு நம்பர்ஸும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஃபார் கேல்குலேஷன். 314 டிவைடட் பை 3.14. ஸோ இட் கிவ்ஸ் 100 by 2. இல்லைனாலே நான் சொல்லியிருந்தேன், இந்தியாவில் சப்ளை ஆகிற எந்த கரண்ட்டோட ஃப்ரீக்வன்சியுமே 50 ஹெர்ட்ஸாக தான் இருக்கணும். மோர் ஆர் லெஸ் இட் ஷுட் பி 50 ஹெர்ட்ஸ். இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ், 90% ஆஃப் த கேசஸ் த ஆன்சர் ஷுட் பி 50 ஹெர்ட்ஸ். இஃப் இட் இஸ் சம் அதர் வேல்யூ யூ ஆர் கோயிங் டு கேல்குலேட். வேணும்னா கொஞ்சம் மேலே கீழே வரலாம். நெக்ஸ்ட் டைம் பீரியட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஈஸி. டைம் பீரியட் இஸ் ஜஸ்ட் reciprocal of the frequency. Frequency is given in hertz, 1 by 50, 0.02 seconds. All you have to remember is the unit, nothing else. Current, peak current, ampere la. Instantaneous current, ampere la தான் இருக்கு. Time periodங்கிறதுனால seconds. Frequency in hertz. வேற என்ன வேணும்? Direct application. இந்த லெசனில் வர ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுக்கு ரிலேட்டடாக வர எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் வேறு சம்ஸ் இருந்தது, BA cos θ வச்சு வருது, ஃப்ளக்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம். பட் இந்த செக்ஷனில் வர நியூமெரிக்கல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். டோன்ட் ஸ்கிப். இஃப் யூ கெட் லக்கிலி இஃப் யூ கெட் அ கொஸ்டின் நியூமெரிக்கல் ஃப்ரம் திஸ் செக்ஷன், ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்கிப். அட்லீஸ்ட் ரைட் த equations, compare and find out whatever is given, and whatever you can solve, at least you do. சின்ன சின்ன ஃபார்முலா தான் இருக்குதுல. ரைட் டவுன் த இக்குவேஷன். இப்போ அவங்களே கிராஃப் கொடுத்து ஒன்று இக்குவேஷன் எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் அவங்க இக்குவேஷன் கொடுத்தாங்க. அவங்க இக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு வேல்யூஸை கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இந்த செகண்ட் கேஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ரைட் டவுன் த இக்குவேஷன் ஃபார் த சைனசாய்டல் வேவ். ஃப்ரீக்வன்சி அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 50 ஹெர்ட்ஸ், பீக் வேல்யூ மேக்ஸிமம் வந்து 20 வரை போகும். அண்ட் ட்ரா த கரஸ்பாண்டிங் வோல்டேஜ் வர்சஸ் டைம் கிராஃப். வெரி சிம்பிள். பீக் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் என்னது? they have given voltage. அதனால y axis ல positive and negative voltage இருக்க போகிறது. and the maximum value is going to be 20. so the negative maximum is going to be minus 20 volt. okay, so 0 to 2 volt போகுது, 2 voltலேருந்து 0 வருது, 0லேருந்து திருப்பி 2 volt போகுது. and இதை மார்க் பண்ணுறதுக்கு தான் உனக்கு டைமிங்ஸ் தேவை. ஃபுல் சைக்கிளுக்கு எத்தனை டைம் எடுக்கிறதுன்னு டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதை 4ஆக பிரிச்சுக்கணும். அதுக்கு முதல்ல ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் கிவன். ஃப்ரீக்வன்சியிலேருந்து டைம் கண்டுபிடிச்சாதான் எப்போ மாறுது, ஃபார் எவ்ரி எவ்வளோ டைமுக்கு மாறுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் கிவன், மேக்ஸிமம் வேல்யூ இஸ் கிவன். ஸோ V is equal to Vm sin omega t. But omega is 2πf. 2π into f. So 100 into pi வரும், which is 20 sin 314 into t, where small t is the instantaneous time. Now what is the total time taken for the cycle nu paakalam. T is equal to 1 by f, 1 by 50, 0.02 seconds. 0.02 seconds konjam kuda easier form of express பண்றதுக்காக you can write it as 2 into 10 power minus 3 seconds. Sorry, 20 into 0.02 into 10, 100. 10 பண்ணினோம்னா 0.2 வரும், 100 பண்ணா 2 வரும், 1000 பண்ணினோம்னா 20 வரும். So 20 into 10 power minus 3 seconds or milliseconds. 10 power minus 3க்கு நோட்டேஷன் இருக்குது, 10 power minus 3க்கு இருக்குது, minus 6க்கு இருக்குது மைக்ரோ, 10 power minus 9க்கு இருக்குது நானோ, and then 10 power minus 12க்கு இருக்குது பைக்கோ. So 10 power minus 3 இருக்கிறதுனால 20 milliseconds. Here you will apply millisecondsனா டைமை போட்டுற போகிறோம். ஸோ கரஸ்பாண்டிங் வோல்டேஜ் அண்ட் டைம் கிராஃப்னு கேட்டிருக்காங்க, அதனால தான் V and T போடுறோம். யூஸ்வலாக நம்ம V and ஒமேகா T போடுவோம். அவங்க ஒமேகா T கேட்கல, T தான் கேட்டிருக்காங்க. அதனால ஃபுல் டைம் வந்து 20 seconds. அதை 4ஆக பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ ஃபார் எவ்ரி 25% there will be a increase and decrease. 0 to 1/4 of the cycle வரும்போது 20. ஸோ 20யோட 1/4 is 5. You will
write it in multiples of 5. 0 to 5 வரும்போது ஒரு change, 5 to 10 வரும்போது ஒரு change, 10 to 15 ஒரு change, 15 to 20 the cycle is completed. So total time 4 ஆல divide பண்ணி, that is how you will apply in the x-axis. So y-axis you have positive voltage and negative voltage which fluctuates between plus 20 volt and minus 20 volt. So two numericals you saw, and you saw that either given data lende graph போடுறதும் easy தான், graphல இருந்து இல்ல equationல இருந்து டேட்டாவை கேதர் பண்ணி calculations பண்றதும் ரொம்ப easy தான். Next, இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு alternating currentக்கு அதுல நம்ம you saw the graphical representation of the voltage and current in a graphical method, sinusoidal waveல பார்த்தோம். இனி இதை இன்னுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு you require a new type of graph which is called as a phasor. Phasor என்னதுன்னு பார்க்கலாம். Sinusoidal alternating voltage or current can be represented by a vector which rotates about the origin in the anti-clockwise direction. It has got a direction of motion, and that vector, it keeps on rotating in the anti-clockwise direction. Okay, so in the sinusoidal wave graphical representation பண்ண மாதிரியே ஒரு vector formலயே உன்னால represent பண்ண முடியும். அந்த vector is not stationary, it keeps on rotating in the anti-clockwise direction. So vector which is rotating in a rotating vector is called as a phasor. A sinusoidal alternating voltage or current can be represented by a vector which rotates about the origin in the anti-clockwise direction at a constant angular velocity omega. Such a rotating vector is called as phasor. A phasor is drawn in such a way that the length will give you the magnitude. Vector பண்ணும்போது அப்படிதான், vector நம்ம வரையும்போது the length of the vector will give you the magnitude and the arrow will give you the direction. Now here the phasor is drawn in such a way that the length of the line segment equals the peak value. Its angular velocity omega is equal to the angular frequency of the alternating voltage. அந்த phasor என்ன angular velocityல சுத்துதோ அதுதான் உன்னோட alternating currentோட angular frequency இருக்க போகுது. Angular velocity of the vector is equal to angular frequency of the current or voltage. The projection, what do you mean by projection? ஒரு phasor வரைஞ்சிருக்கோம், அந்த phasor ஓட projection on the x-axis and the y-axis. You have two projections of it. X-axisல இருக்கும், y-axisல இருக்கும். The projection of phasor on any vertical axis gives the instantaneous value of the alternating voltage. Vertical projection. In the phasor or vertical projection will give you either voltage, instantaneous voltage or instantaneous current. Phasor rotate ஆயிட்டே இருக்கு. It is not at the same place. So in the projection மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த phasor-க்கு ஏத்த மாதிரி the value also will keep on changing. The projection of phasor on any vertical axis gives the instantaneous value of the alternating voltage or current. The angle between the phasor and the axis of reference, positive x-axis, indicates the phase of the alternating voltage or current. Now இந்த phasor எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த graphical representation-க்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஒரு phasor வரைவோம். So இந்த phasor இந்த இடத்துல இருக்குன்னா இதனோட projection இந்த particular point அது குறிக்குதுன்னு அர்த்தம். Now when it is moving, that vertical projection will also keep on changing. அந்த height-க்கு ஏத்த மாதிரி அந்த vertical projection of course it will change. அந்த phasor இங்க இருக்குன்னா இங்க இருக்கும். So இந்த phasor ஓட projection will change for every instant of the time. The diagram which shows various phasors and their phase relation is called a phasor diagram. So this is your phasor diagram, this is your graphical representation. Consider a sinusoidal alternating voltage V is equal to Vm sin omega t applied to a circuit. This voltage can be represented by a phasor, namely OA. Here the length OA equals the peak value. இதனோட full length, OA ஓட length தான் Vm. The angle it makes with the x-axis is called as the phase of the applied voltage. அந்த applied voltage ஓட phaseங்கிறது இந்த phasor makes with the horizontal x-axis ஓட இருக்கிற angle தான் phase. And its projection on the y-axis will give you the instantaneous value. So phasor-ல இந்த என்னென்ன data collect பண்ணலாம் நம்மளால, அதனோட projection on the y-axis எடுத்தனா அதனோட இப்போ அந்த instant of timeல இருக்கிற value கிடைக்கும். And angle calculate பண்ணனா எந்த phaseல இருக்கு, growing phaseல இருக்கா இல்லனா laggingல இருக்கா இல்ல leadingல இருக்காங்கிறது தெரிஞ்சிடும். So whether it is leading or lagging, it is actually moving in the anti-clockwise direction. So you will know the angle of lead or lag, that you will understand when we go into the circuit. So phasor diagram-ல இருந்து ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம், instantaneous value தெரிஞ்சுக்கலாம் and in what phase it is, whether it is lagging or leading. அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த phasor diagram ரெண்டுக்குமே இருக்கும். எதுக்கு இருக்கும்? கரண்ட்டுக்கு ஒரு phasor diagram இருக்கும்,
வோல்டேஜுக்கும் ஒரு ஃபேஸர் டயக்ராம் இருக்கும். இது கலரில் கொடுத்துருக்கிறதுனால யூ கேன் டிஃபரன்ஷியேட். ஒரு ரெட் ஒரு க்ரீன் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு போடுறீங்கன்னா ஒன்று வந்து டாட்டர் லைனாகவும் இன்னொன்று வந்து க்ளோஸ்டு ஃபுல் லைனாகவும் நீங்கள் போடலாம். ஸோ ஒன் வில் ரெப்ரசென்ட் யுவர் வோல்டேஜ், தி அதர் ஒன் வில் ரெப்ரசென்ட் யுவர் current, and the angle between these two will give the angle of lead or lag. இப்படி இருந்தால் always remember it is moving in the anti-clockwise direction. Here you say that voltage is leading, current is lagging. இதே வந்து current இந்த directionல இருந்தது, இந்த இடத்துல இருக்குன்னா current is leading, current leadingல இருக்கு, voltage laggingல இருக்குன்னு அர்த்தம். You will understand it better when it comes to the circuit. So இந்த இடத்துல பாரு, the alternating current is represented by the green color arrow, voltage is represented by the red color arrow, and எது லீடிங்ல இருக்கு? The alternating current in the same circuit may be given by the relation I is equal to Im sin omega t plus phi. voltage வந்து sin omega t தான் இருக்கு, ஆனா I வந்து omega t plus phi, ஒரு phi லீடிங்ல இருக்கு angle. Here phi is a phase angle between voltage and current. In this case the current leads the voltage by an angle phi. If the current lags behind the voltage, then we write I is equal to Im sin omega t minus phi. அப்படி இருந்திருந்தா இந்த green color இங்க வந்திருக்கும். So here if you had represented the current oda phasor and this angle is phi, you will say that the current is lagging behind the voltage by angle phi. Clear? So இங்கேயும் பார்க்கலாம், கரண்ட் ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் ஒரு ஃபைங்கிற ஆங்கிளுக்கு அப்புறம் தான், இந்த ஃபை டிஃப்ரென்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வோல்டேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹேவ் த ஃபேஸர் டயக்ராம் ஃபார் கரண்ட் அண்ட் voltage. So in this diagram the current is leading and the voltage is lagging. So here phi is the phase angle between voltage and current. In this case the current leads the voltage by a phase angle phi, and if the current lags you would have written it as I is equal to Im sin omega t minus phi. இப்போ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஏசி சர்க்யூட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஏசி சர்க்யூட்ஸில் எந்தெந்த கம்போனெண்ட்டில் கரண்ட்டும் வோல்டேஜுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஃபேஸ் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும், எது லீட் ஆகும், எது லேக் ஆகும், அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஹாய் எவ்ரி ஒன், வெல்கம் டு E-Vidyalaya. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, இப்போ நம்ம வந்து 4th லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட். அதில் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னா என்னது, எப்படி தன்னோட பொலாரிட்டியை மாற்றுறதுனால கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் அடிக்கடி ஒரே சைக்கிளில் ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிளில் 2 வாட்டி மாறுது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். இந்தியாவில் சப்ளை ஆகக்கூடிய ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 50 ஹர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அண்ட் வோல்டேஜோட ஃப்ளக்சுவேஷன் இட் இஸ் சம்வேர் பிட்வீன் 220 to 240. இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் தன்னோட டைரக்ஷன் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்லேயும் மாற்றிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன வேல்யூ நம்ம அதை ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக கொடுக்க முடியுங்கிறதுக்காக ஆவரேஜ் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண ட்ரை பண்ணினோம். But since the positive and negative maximum are equal and in opposite direction, the average value of an alternating current is always going to be 0 for a complete cycle. இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா இப்படி பண்ண முடியாது, ஆவரேஜ் வேல்யூ மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்கிறதுக்காக we tried some other method, like one was finding the average value for half a cycle. Complete cycle பண்ணும்போது தான் நமக்கு 0 ஆகுது. So you can either take it for negative half cycle or positive half cycle அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். And you got the value also. It was almost 0.63 percentage of 63% of the maximum value அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன இருந்ததுன்னா, நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆட் பண்ணுறதுனால தான் 0 ஆகுது. ஸோ ஸ்கொயரிங் எவ்ரிதிங், ஸ்கொயரிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேல்யூ ஆஃப் த கரண்ட் அட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் யூ டிட், அண்ட் யூ காட் தி ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட். ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட் எடுத்து அதோட மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம். சின்ஸ் இட் இஸ் ஸ்கொயர்ட், ஆல் த நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வில் பிகம் பாசிட்டிவ். ஸோ யூ கெட் அ கம்ப்ளீட் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ். அதை வந்து ஃபுல்லாக ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிளோட பேஸ் லெங்த்தை வச்சு டிவைட் பண்ணி ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம். அண்ட் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் வோல்டேஜ் கரண்ட் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் சிங்க் ஆகுது, சைனசாய்டல் வேவாக தான் வேரி ஆகுது, அதையும் நம்ம பார்த்தோம். We also saw what is a phasor diagram, how the phasor diagram gives the relationship between current and voltage in a circuit. இதுதான் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து, if you are going to pass an alternating current through different components like resistor, capacitor and inductor, தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம். அண்ட் ஒரே சர்க்கியூட்டில் ரெசிஸ்டன்ஸ், இண்டக்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சேர்ந்து இருந்ததுன்னா what will be the nature of the current, what will be the relationship between current and voltage, that is what we are going to see today. ஸோ முதல்ல வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் சர்க்கியூட்டில் source of current, source of voltage, the potential is an alternating voltage and it contains a pure resistor alone. Now consider a circuit containing a pure resistor of resistance R connected across an alternating voltage source. The instantaneous value of the alternating voltage is given by.
So general equation for a sinusoidal wave where the value of voltage is increasing and decreasing with time, as well as the orientation of the coil with the magnetic field. So over instantly மாறதுனால theta க்கு ஏத்த மாதிரி மாறதுனால theta can be written as omega t. This is the value of the alternating voltage that is supplied to the circuit. You have only one source of EMF, which is small v is equal to Vm sin omega t. இந்த சர்க்யூட்ல இதை தவிர ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு. Now the instantaneous value of the alternating voltage is given by V is equal to Vm sin omega t. And alternating current I flows in the circuit due to this voltage, which develops a potential drop across the resistance R and is given by. So in the alternating voltage nala create agra or alternating current da small I, instantaneous current, and the current it will create a potential drop across the resistance R. So VR is equal to I into R. Now applying Kirchhoff's loop, in the full loop la ஒரே ஒரு source ஒரே ஒரு potential drop தான் இருக்கு. So the potential drop which is created across the resistance R must be equal to the EMF which is supplied by the source. So source supply பண்ணக்கூடிய அந்த small v தான் VR across R across இருக்கிற potential difference VR exist ஆகணும். So both are equal. அதாவது V minus VR இந்த this is the voltage that is being supplied source, அதுதான் என்னவா கிரியேட் ஆகுது, பொட்டன்ஷியல் ட்ராப்பா வருது. So V minus VR is equal to 0. Kirchhoff's loop rule states that the algebraic sum of the potential difference in a closed circuit is 0. For this resistive circuit, V minus VR is equal to 0. So small v வர இடத்துல என்ன போடலாம், Vm sin omega t is equal to I into R. So current, instantaneous current I என்னவா இருக்கும், Vm maximum value of potential divided by R into sin omega t. இந்த Vm by R அப்படிங்கிற அந்த ஃபேக்டரை நம்ம என்னன்னு எழுதலாம், Vm by R can be written as maximum value of current. ஓகே, இந்த Vm by R அப்படிங்கிறத நம்ம கேபிட்டல் IM ரெப்ரசென்ட் பண்றோம், which is the maximum value of current in the circuit. Current fluctuate ஆயிட்டே இருக்கு, கரண்டோட maximum value தான் IM, where Vm by R is IM, the peak value of the alternating current in the circuit. From these equations, அதாவது 4.37 and 4.39, what is 4.37? This equation, small v is equal to Vm sin omega t, and what is 4.39? Small I is equal to Im sin omega t. It is clear that they are both in phase. So they are in phase. Current-க்கும் voltage-க்கும் ஒரே equation வருது, எந்த விதமான phase difference-உம் இல்லை, angle-ல எந்த phase difference-உம் கிடையாது. Because previously when I was explaining the phasor diagram, I told you that அந்த phasor diagram எதை காட்டும், current-க்கும் voltage-க்கும் நடுவுல இருக்கிற phasor அந்த ரெண்டோட phase angle, phase difference காட்டும். இப்போ இதுல என்ன தெரிய வருதுன்னா, ரெண்டுமே sin omega t தான். Neither of one is sin omega t plus 5 minus 5 எதுவுமே கிடையாது. ரெண்டுலயுமே small I is equal to Im sin omega t கிடைக்கிறது. Similarly you get small v is equal to Vm sin omega t. இதே மாதிரி கிடைக்குது. So you have two values, that is phasor diagram. This is your graphical representation. Graphical representationல ஒரு complete cycleல current increase ஆகுது, decrease ஆகுது, maximum positive maximum reach ஆகுது, it reaches 0, goes to the negative maximum and then comes again to 0. இதே தான் current-க்கும் நடக்குது, and they are in phase. எப்பெல்லாம் voltage increase ஆகுதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி current-ம் அதே ஸ்டேஜ்ல increase ஆகுது. ரெண்டு மேக்ஸிமமும் ஒரே பாயிண்ட்ல ஒரே பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல ரீச் ஆகுது, ரெண்டும் 0 ரீச் ஆகுறதும் ஒரே மாதிரி இருக்கு, எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா சிங்க் ஆனதுனால we say that both of them are in phase. எந்த விதமான சேஞ்சும் கிடையாது, எந்த விதமான லாகோ லீடோ கிடையாது, ஒன்னு முன்னாடி ஒன்னு பின்னாடி கிடையாது, ரெண்டுமே இன் ஃபேஸ் போயிட்டு இருக்கு. So when one is increasing and decreasing, the other one is also increasing and decreasing. That is why we say that they are synchronous to each other, they are in phase with each other. So phasor diagramமும் ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு அப்படியே ஓவர்லாப் ஆகுது, they are coinciding over the same line. ஆனா இதுல என்ன வித்தியாசம் இருக்கும், this is the height, maximum height of voltage. So voltage Vm sin omega t, maximum value Vm is this one. அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல இருக்கிற கரண்டோட வேல்யூ is, it is slightly less. You know that V is equal to I into R. So I is going to be slightly less than the value of V, potential difference விட. So this is expected 5 mark question for your board exam. ரொம்ப சிம்பிளானது. எங்கெல்லாம் மார்க் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த diagram, circuit diagram will carry marks, this explanation will carry marks, and when you mention that V is equal to Vm sin omega t and you have used Kirchhoff's rule to form the equation, the small v that you have supplied is
is applicable in the form of VR. So small v minus VR is equal to 0. Kirchhoff's law use பண்ணி இது mention பண்றதுக்கு you will be allocated marks over there. And then when you equate these two equations, substitution, finally finding I is equal to Im sin omega t along with the phasor diagram and the graphical representation. All this carries marks, and you have to mention in a line that the current and voltage in a completely purely resistive circuit are in phase. So this is the alternating current circuit with resistance alone, pure resistance, where எந்த componentum illa. Once again, it's a AC circuit containing pure resistor, nothing else. Consider a circuit containing a pure resistor having a resistance capital R connected across a alternating voltage source. The instantaneous value of the alternating voltage is given by an alternating current I flowing in the circuit due to this voltage develops a potential drop across a resistance capital R, and it is given by VR is equal to I into R. Kirchhoff's loop rule states that the algebraic sum of the potential difference in a closed circuit is 0. For this resistive circuit, small v minus VR is equal to 0. So small v is equal to Vm sin omega t, and then from equations 4.37 and 4.38, equating both, Vm sin omega t is equal to I into R. So I is equal to Vm by R sin omega t. I is equal to capital Im. What is capital Im? Vm by R. So Im sin omega t, the peak value of the alternating current in the circuit. From the equations, it is clear that the current and the voltage are in phase with each other in a purely resistive circuit. It means that they can reach their maximum and minimum simultaneously. Whenever the voltage reaches its maximum, the current also reaches its maximum, and whenever the voltage approaches its minimum, the current also approaches its minimum. This is indicated by the phasor diagram. Okay, phasor diagramல நீங்க கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு போட வேண்டியது, the height of the current phasor should be slightly less than the height of the voltage phasor that you have drawn, and the maximum value should be written as instantaneous value should be written as mentioned, x-axis, y-axis, and you have to show that it is moving in the anti-clockwise direction. So எது முன்னாடி anti-clockwise directionல முன்னாடி இருக்கோ, that is called leading factor, and the one which is behind is called as the lagging factor. இங்க வந்து leading lagging எதுவுமே கிடையாது, and all these carry marks. Like OAங்கிற height தான் maximum potential, and OBங்கிற height தான் maximum current. And this is a complete cycle where you mark omega t in the x-axis and V and I both in the y-axis. They have differentiated in the form of color. நீங்க பண்ணும்போது ஒண்ணுக்கு dotted line, for one you can use a dotted line, for the other you can use a closed line. இந்த மாதிரி எக்ஸாம்க்கு நீங்க பண்ணலாம். So when it is coming down, you can use a closed line as well as a dotted line, and you can specify the dotted line should be current, and see that there is a height difference for sure. Second, நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம், ரெசிஸ்டர், கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி லெசன்ல ரெசிஸ்டர்ங்கிற கம்போனன்ட்ஸ் பார்த்தோம், ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல கெப்பாசிட்டர்ஸ் பார்த்தோம், தென் தேர்ட் லெசன்ல இண்டக்டர் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இண்டக்டர் இஸ் நத்திங் பட் அ காயில் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ சாலினாய்டு, அதுதான் ஒரு இண்டக்டர் காயில். இதுல வந்து செகண்ட் சர்க்கியூட் என்ன பார்க்குறோம்னா, நம்ம இதே மாதிரி ஒரு ஏசி சர்க்கியூட், ஏசி சோர்ஸ் தான் கொடுக்க போறோம், ஆனால் இட் இஸ் கிவன் அக்ராஸ் அன் இண்டக்டர். இண்டக்டர்ல உங்களுக்கு தெரியும், whenever a current flows, a magnetic flux is produced, and magnetic flux produce ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், அதுல வந்து it will start to behave like a bar magnet, magnetic flux இருக்கும். Now the direction of the alternating current is such that it changes in a complete cycle. ஒரு complete cycle ரெண்டு வாட்டி சேஞ்ச் ஆகுது. So automatically the direction of the flux also changes. So whenever there is a change in flux, இங்க relative motion இல்லாமே fluxல change வருது, because the direction of the flux changes automatically due to the changing value of V. Small v change ஆக ஆக என்ன ஆகும், the direction of the flux north south வந்து change ஆயிட்டே இருக்கும். It will change, interchange again and again. Suppose this side is north and this side is south. Immediately after the half cycle, this will become south, this will become north. So what will happen to the flux lines? The flux lines will change its direction for every instant. எப்பெல்லாம் மாறுது, ஒவ்வொரு half cycle அந்த fluxோட direction will change. And you remember, flux phi depends on BA cos theta. It depends on the magnetic field, it depends on the area of the coil, and it also depends on the orientation. இந்த மூணுல எந்த factor change ஆச்சுனாலும் flux change ஆகும். Flux change ஆச்சுனா there will be a back EMF produced in the inductor coil. These are the previous knowledge which you have gathered from the third lesson.
அதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு தான் இதை we are going to solve. So consider a circuit containing a pure inductor of inductance L connected across an alternating voltage. The instantaneous value of the alternating voltage is given by small v is equal to Vm sin omega t. The alternating current flowing through the inductor induces a self-induced EMF or back EMF in the circuit. The back EMF is written as epsilon is equal to minus L into di by dt, which we have already seen in third lesson. Lenz's law. Lenz's fourth lesson லையும் பார்த்தோம். Yes, fourth lesson previously electromagnetic induction பார்க்கும்போது you studied what is electromagnetic induction, what is that back EMF produced in a coil. So we know that epsilon is equal to minus L into di by dt. Now, again you're going to apply Kirchhoff's loop rule. இங்கேயும் அதே தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். V minus epsilon is equal to 0. ஆனால் epsilon ஏற்கனவே நெகட்டிவாக இருக்கு. எப்சிலானோட வேல்யூ இஸ் ஆல்ரெடி இந்த நெகட்டிவ். அதனால V plus epsilon is equal to 0 in a pure inductive circuit. So which means V is equal to minus epsilon, which is minus of minus L into di by dt. Minus minus becomes plus. That is how you get the second equation. So first case it was V minus capital V, purely resistive circuit small v minus capital V இருந்தது equal to 0. இங்கேயும் அதே தான், small v minus epsilon is equal to 0, but epsilon is already negative. அதனால தான் இங்க பாசிட்டிவ் வருது. and changing sides Vm sin omega t is equal to L into di by dt. Now previous caseல purely resistive circuitல டைரக்டாவே நமக்கு I கிடைச்சது. ஆனா இங்க you're getting the small amount of current di. You know that in physics whenever you have the small value, the variable value, instant value of that current, to get the whole current you have to integrate for the whole cycle. அப்படிதான் நம்ம பண்றோம். So V plus epsilon is equal to 0. Vm sin omega t is equal to L into di by dt. Now di is equal to Vm by L sin omega t dt. Now integrating both sides, diங்கிற factor நம்ம integrate பண்ணோம்னா it becomes small I, and Vm by L integral sin omega t dt. Here you apply integral on both sides. So sin omega t dt oda integral is minus cos omega t. Here you don't have upper and lower limit. அதனால indefinite integral, you are adding a constant. Vm divided by, it is sin omega t dt integral. இதனோட ஆன்சர் வந்து minus cos omega t by omega. அந்த by omega தான் இங்க வருது. I is equal to Vm by omega L into minus cos omega t plus a constant. The integration constant in the above equation is independent of time. Since the voltage in the circuit has only time dependent part, time independent part illa, so the time independent part constant can be taken as 0. So time dependent ஆன ஒரு ஃபேக்டரும் டைம்ல இண்டிபெண்டன்ட் ஆன ஃபேக்டரும், டைம்ல இண்டிபெண்டன்ட் ஆன ஃபேக்டர் இங்க கிடையவே கிடையாது. all the factors depend on time. டைமுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் இன்ஸ்டன்டேனியஸா மாறிட்டு இருக்கு. அதனால இந்த கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ becomes 0. Because it is an indefinite integral, you have to write constant and you have to mention that there is no time independent factor. That is why we are taking the constant as 0. So இதில் பார்க்கும்போது you get I is equal to cos factor வருது. V is equal to Vm sin omega t, but I is equal to, here I is equal to Vm by omega L cos omega t னு வந்தது. cos omega t சைனா மாத்தும் போது you get sin into omega t minus pi by 2. Here it was minus cos omega t. Okay, so minus cos, வெறும் cos omega t can be written as 90 minus theta, sin 90 minus theta. Now minus இருக்கிறதுனால taking the minus into the within the brackets, you get sin omega t minus pi by 2. Minus cos theta is equal to sin theta minus pi by 2. Cos theta is equal to sin 90 minus theta. Okay, I is equal to Vm by omega L sin omega t minus pi by 2. இந்த Vm by omega L தான் நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்க போறோம், maximum value of current Im னு எடுத்துக்க போறோம். Now listen, Ohm's lawல I is equal to V by R. Potential differenceக்கு கீழே denominatorல வர எந்த factor, whatever is there in the denominator, that is taken as the hindrance part. Ohm's lawல the equation was I is equal to V by R. The current is equal to potential difference divided by the hindrance to the current. இந்த currentங்கிறது இந்த resistance குறைய
கரண்டோட வேல்யூ அதிகமாகும். இதுதான் இதனோட லாஜிக். பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸை ஒரு ஃபேக்டரால டிவைட் பண்றோம். அந்த ஃபேக்டர் வந்து இட் இஸ் a hindrance to the flow of current. கரண்ட்டை ஃப்ளோ பண்ண விடாம தடுக்கிற ஒரு ஃபேக்டர் தான் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்க்கு டினாமினேட்டர்ல இருக்கு. இந்த ஃபேக்டருக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த ஃபேக்டர் அதிகமாகுதா கம்மியாகுதாங்கிறத பொறுத்து தான் கரண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணும். ஸோ மொத்தத்தில் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிற ஃபேக்டர் இஸ் அ hindrance to the flow of current. இங்கேயும் யூ ஆர் கெட்டிங் அ சிமிலர் இக்குவேஷன். யூ ஆர் கெட்டிங் Vm by Rன்னு கிடைக்கலனாலும் ஆருக்கு பதிலா இங்க என்ன கிடைக்குது? யூ ஹாவ் சம் ஃபேக்டர், சம் வேரியபிள் ஒமேகா எல். இந்த ஒமேகா எல்லோட ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்கும்னு நம்ம யூ கேன் கெஸ் what it is going to be. I is equal to V by omega L. So the denominator factor is going to offer a hindrance to the flow of current. So இந்த omega L வந்து resistance என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணிச்சோ அதே ஃபங்க்ஷனை தான் omega L இங்க பண்ண போகுது. It is trying to reduce the value of current. So here omega L is a factor which is a hindrance to the flow of current in a purely inductive circuit. இந்த hindrance ஃபேக்டருக்கு நம்ம புதுசா ஒரு பேர் கொடுக்க போறோம். யூ கேனாட் கால் இட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிகாஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது ரெசிஸ்டார் கொடுக்கிற hindrance. Because this is a hindrance offered by an inductor, we will call it as inductive reactance. Okay. So from the equation 4.40 and 4.41, it is also evident that it is not synchronous to the equation. V is equal to Vm sin omega t மாதிரி I is equal to Im sin omega t கிடைச்சிருக்கணும். ஆனா நமக்கு sin omega t minus pi by 2, which means what? Minus pi by 2 னா omega t விட ஒரு 90 டிகிரி கம்மியா தான் கரண்ட் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. So if it is moving in the anti-clockwise direction, voltage போயிருக்கும். voltage போயிட்டு 90 டிகிரிக்கு அப்புறம் தான் after an angle of 90 degree, the current is following the voltage. So it is lagging the voltage, lagging behind the EMF by a factor of pi by 2 in an inductive circuit. Now the peak value of the current Im is given by Im is equal to Vm by omega L. Let us compare this equation with Im is equal to Vm by R. From the resistive circuit, the quantity omega L plays the same role as a resistance in a purely resistive circuit. So this is the resistance offered by the inductor and we name it as inductive reactance. அதுக்கு ஒரு notation கூட கொடுத்துடலாம். We can write it as XL, where XL is equal to omega into L, where omega is the angular frequency of rotation, L is the value of inductance of the inductor coil, induction coil, on the coil ஓடுது. So this is also very well, it can be asked as a 5-mark question, long answer section la கேட்கக்கூடிய ஒரு question. இங்கேயும் allocation of marks will be for the explanation, for the diagram, for mentioning that it is a back EMF with the negative sign. So source of EMF mention பண்றோம், back EMF mention பண்றோம், Kirchhoff's loop apply பண்ணி V plus epsilon is equal to 0 னு போடுறோம். From there you get the value of di. You do not get the value of I directly, you are getting only the value of di. So you have to integrate for the complete cycle. So indefinite integral இருக்கிறதுனால you apply a constant and the constant should be a time independent factor. But in the circuit la time independent factor எதுவுமே இல்லாததுனால the constant becomes 0. So you get I is equal to Vm by omega L minus cos omega t. Minus cos omega t can be written as Vm by omega L sin omega t minus pi by 2, or instead you can write small I is equal to capital Im sin omega t minus pi by 2, where Im is equal to Vm by omega L. Comparing it with the equation Im is equal to Vm by R in a purely resistive circuit, the quantity omega L plays the same role as the resistance in a resistive circuit. Since this is the hindrance provided to the flow of current by an inductor, this resistance is called as the peak value of the alternating current. This resistance is called as inductive reactance. It is given by the notation XL, and XL is equal to omega L, which means it is directly proportional to the frequency. Alternating current ஓட frequency increase பண்ண பண்ண அந்த inductive reactance increase ஆயிட்டே இருக்கும். So in short 50 Hz க்கு பதிலா 60 Hz 100 Hz போட்டோம்னா அந்த inductive reactance increase ஆயிட்டே இருக்கும். So it opposes the AC current which flows through the circuit. In short இது வந்து AC circuit ரொம்ப block பண்ணும். It blocks AC, but DC இருந்ததுன்னா suppose you had given a DC current to the inductor, அப்ப என்னவா இருந்திருக்கும்? omega will be 0. Inductive reactance is 0. DC current free-ஆ flow பண்ண விடும், AC current block பண்ணும் inductor. This is another important conclusion that you get from this circuit. Phasor diagram.
voltage அதே initial எப்படி போட்டிருந்தோமோ அதே notationல போடுறோம். But here the current is 90 degree behind. So exactா scale வச்சு என்ன பண்ணணும், 90 degree போட்டுட்டு below that you have to mark the current. So voltage start ஆகிறது 0 இல்லனா கரெக்டா ஒரு 1/4 of the cycle முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 90, because the total circuit is one full complete cycle is 360 degree. So 90ங்கிறது 1/4 of the cycle. சைக்கிளோட 4 ஒரு போர்ஷன் 25% முடியும் போது கரெக்டா இந்த 25% முடியும் போது தான் கரண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் and current also ends here. I is equal to Vm by omega L sin omega t minus pi by 2. So I is equal to Im sin omega t. So this shows that it lags. Current lags behind the applied voltage by a factor pi by 2 in a purely inductive circuit. What are the conclusions that you got from this? என்னென்ன conclusions கிடைச்சது நமக்கு? I lags behind V by a factor pi by 2. This is the conclusion that you get, and you also get the conclusion omega L is equal XL is equal to omega L, where XL is called as the inductive reactance of the circuit containing an inductor alone. So இதுதான் நான் சொன்னேன், XL is equal to omega L, but omega can be written as 2 pi into F, where F is the frequency of the alternating current, where F is the frequency. For a steady current, DC current, F is 0. So XL is 0. An ideal inductor offers no resistance to a DC source, but it offers infinite resistance, not infinite, a particular value, a finite value for a AC circuit. Alternating current இருந்தா கண்டிப்பா பிளாக் பண்ணும், DC இருந்தா பிளாக்கே பண்ணாது, ரொம்ப ஃப்ரீயா ஃப்ளோ பண்ண விட்டுடும். Now, an inductor blocks AC but allows DC. Why and how? L is closely wound helical coil. The steady DC current flows through the L, produces uniform magnetic field. So the magnetic flux linked remains constant. No back EMF. Logically, அதுவும் கரெக்ட் தானே. இந்த AC கொடுத்ததுனால தான் flux change ஆச்சு. Interchange ஆயிட்டே இருந்தது. North south ஏன் create ஆச்சு? Because it is an alternating source. The flux was automatically changing without any relative motion. எந்த விதமான relative motion இல்லாமையே நமக்கு வந்து அந்த flux change ஆயிட்டு இருந்தது. But in this case, DC கொடுக்கிறோம்னா, once the magnetic field is established, the direction is not going to change. You have a permanent north and a permanent south. Fluxல change இல்லைன்னா back EMF ஓட questionே இல்லை. How can a back EMF be produced when there is no change in flux? V, A, theta எதுவுமே change ஆகலைன்னா you cannot produce an EMF. So back EMF 0ங்கிறதுனால DC பிளாக் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. DC is flowing very easily. But the AC flows through the L, produces a time varying magnetic field, which in turn induces a self-induced back EMF. And back EMF ஓட magnitude flux change ஓட ரேட்டுக்கு directly proportional. Correlate everything. Faraday's ஓட first law என்ன சொல்லுதுன்னா, electromagnetic induction என்னதுங்கிறத introduce பண்ணுது. Second வந்துட்டு அதனோட magnitude பத்தி சொல்லுது. எந்த வேகத்துல flux மாறுதோ, எவ்வளோ வேகத்துல என்ன rate of changeல flux மாறுதோ அந்த அளவுக்கு அதிகமான back EMF. ஸோ ரொம்ப ஸ்லோவா சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் கம்மியான பேக் EMF, ரொம்ப ஃபாஸ்டா சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வெரி ஹை, ஃப்ரீக்வன்சி ஹையா இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு சைக்கிள்லேயே 4-5 வாட்டி சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி when the rate of change of flux is very high, back EMF is also very high. As a result, அந்த ஏசியை பிளாக் பண்ற amount, magnitude of back EMF is also very high. So for an ideal inductor of 0 ohmic resistance, the back EMF is equal and opposite to the applied EMF. Therefore, L blocks AC. This is the logic behind why an inductor blocks AC current, but it allows DC current. These are the two conclusions that you carry from this particular circuit. Hope you understood. Now coming for the last component. So first பார்த்த component resistor, second பார்த்த component inductor, and the third பார்க்க போற component வந்து it's a capacitor. AC circuit containing only a capacitor. Consider a circuit containing a capacitor of capacitance C connected across an alternating voltage. The instantaneous value of the alternating voltage is given by Q. Let Q be the instantaneous charge. First lesson you remember Q is equal to CV. So இது வந்து இந்த capacitor is going to get charged because of an alternating voltage. So சில நேரம் this plate will be positively charged, this will be negative. The very next instant this will be negative and this will be positive. இந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும். அப்போ இந்த கெபாசிட்டருக்குள்ள என்ன ஸ்டோர் ஆகுது, கெபாசிட்டருக்குள்ள ஒரு சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆகுது. The instantaneous value of the alternating voltage is given by, let Q be the instantaneous charge on the capacitor. The EMF across the capacitor at that instant is Q by C. EMF. So V is equal to Q by C.
This is the potential that is developed across the two plates of the capacitor. அதுக்கு யாரு source? இந்த small v தான் source. So இந்த small v தான் இந்த capital V produce பண்ண போகுது. அதனால first pure resistance எழுதுற மாதிரியே V minus capital V is equal to 0. But V is equal to Q by C. So V minus Q by C is equal to 0. So Q is equal to, we'll start from here. In the circuit, in the equation, in the equation, you have to move here. So this is the circuit. Circuit la வந்து நம்ம ஒரு alternating EMF கொடுக்கிறோம். இந்த alternating EMF வந்து it will start charging your capacitor. Charge increase ஆக there will be a potential drop, potential difference created between the two plates of the capacitor. And the potential difference V is equal to Q by C. So from this equation, V minus Q by C is equal to 0, or Q is equal to capital C Vm sin omega t. So Q by C is equal to small v, but small v is equal to Vm sin omega t. In the C inga pochuna, Q is equal to C Vm sin omega t. Ana namakku theva charge கிடையாது, நமக்கு தேவை current. Current எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Current I is equal to dq by dt. Previous circuitல நமக்கு கிடைச்சதே di, அதை I-ஆ convert பண்றதுக்காக integration பண்ணினோம். ஆனா இங்க நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட இருக்கிறதே differentiation தான். Sorry, you have directly the charge. இத என்ன பண்ணணும்? Differentiation பண்ணணும். You directly have the charge, you don't have di. There you had the small value, instantaneous value, the small rate of change of current, you had di. To convert it into I, you did integration. Here you directly have Q. Q, a rate of change of Q is called as I. நம்ம differentiation பண்ணணும். அங்க sin ஓட integration, இங்க sin ஓட differentiation. So CVM sin omega t. CVM can be taken out d by dt of sin omega t. What is the differentiation of sin omega t? It is only omega cos omega t without a negative sign. So since this is without a negative sign, this is going to be sin omega t plus pi by 2. இப்பதான் ஒரு சின்ன twist வருதுங்க. So you got I is equal to C Vm omega sin omega t plus pi by 2. நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த மேக்ஸிமம் வோல்டேஜுக்கு கீழே டினாமினேட்டர்ல என்ன ஃபேக்டர் வருதோ அதுதான் ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஃபேக்டர். இங்க பார்த்தா டினாமினேட்டர்ல எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே நியூமரேட்டர்ல தான் இருக்கு. சியும் நியூமரேட்டர்ல இருக்கு, ஒமேகாவும் நியூமரேட்டர்ல இருக்கு. பட் எனக்கு கண்டிப்பா டினாமினேட்டர்ல ஒரு ஃபேக்டர் வந்தே ஆகணும், which is equivalent to the, which is the hindrance offered to the flow of current. So mathematically இது ஒரு சின்ன வேற ஃபார்ம்ல மாத்திக்கிறேன். I'll just change it as, see, in mathematics you can write x as 1 divided by 1 by x. Interesting. So in the c omega can be written as 1 by c omega, which will again go to the numerator. So a chinna rearrangement, because I want somebody in the denominator, some factor in the denominator I require. Now there is no factor in the denominator, so I have created one as 1 by c omega. So small I is equal to Vm divided by 1 by c omega sin omega t plus pi by 2. So instantaneous value அப்படிங்கிறது என்ன வரும்? Small I is equal to capital Im sin omega t plus pi by 2. So current வந்து voltage lead பண்ணுது by a factor pi by 2. This is one conclusion. Second conclusion is denominatorல என்ன இருக்கு? அதுதான் hindrance. அங்க வந்து அதுக்கு என்ன பேர் கொடுத்தோம் புதுசா? Inductive reactance னு சொன்னோம். இங்க we are going to name it as capacitive reactance XC. XC is equal to 1 by C omega. The peak value of the alternating current from the equations 4.43 and 4.44, it is clear that current leads the applied voltage by pi by 2 in a capacitive circuit. Now the wave diagram for a capacitive, next என்னது? ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வரைக்கும் டிரைவ் பண்ணியாச்சு. உடனே மைண்ட்ல வரணும், ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க? graphical representation of current and voltage and also the phasor diagram. That is what is pending for this. Okay. So definitely your phasor diagram அங்க எப்படி இருந்தது கொஞ்சம் முன்னாடி? There you had, நான் சொல்றது இண்டக்டிவ் சர்க்யூட்டுக்கு இங்க இருந்தது கரண்ட், கெபாசிட்டிவ் சர்க்யூட்டுக்கு ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்ல இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் கரண்ட். Okay, so if this is your voltage, this is going to be your current. Okay, so here we have, this is the current which is leading the voltage by a factor 90 degree.
height as usual, instantaneous value of voltage, instantaneous value of current. It is, the current is leading the voltage by a factor pi by 2. So current previous away start ஆக ஆரம்பிச்சிருது. Here also, see the voltage is starting from 0. அப்போ இது start பண்றதுக்கு ஒரு 90 degree முன்னாடியே current already it has started. And அதோட peak reach ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் voltage தன்னோட 0ல இருந்து தன்னோட increase growth start ஆகுது. Current has already reached its peak value. Now it is going down. அப்பதான் voltage வந்து 0ல இருந்து maximum peak-க்கு it is growing. ஸோ எப்போ பார்த்தாலுமே இந்த 90 டிகிரியோட ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கு நடுவில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். த்ரூ அவுட் த சைக்கிள் யூ வில் ஹாவ் அ ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் 90 டிகிரி பிட்வீன் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ். இதில் யார் லீட் பண்ணுறாங்க? கரண்ட் இஸ் லீடிங் த வோல்டேஜ். ஸோ இப்போ சொல்லி பார்க்கலாம், ரெசிஸ்டர் சர்க்கியூட்டில், பியூர்லி ரெசிஸ்டர் சர்க்கியூட்டில் எந்த விதமான ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது. கரண்ட்டும் வோல்டேஜும் ஆர் இன் ஃபேஸ், தே மூவ் சைமல்டேனியஸ்லி, சிங்க்ரனஸ்லி. செகண்ட் ஒன் வாஸ் யுவர் இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட். இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட்டில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட்டில் வந்து current was lagging behind the voltage by a factor of pi by 2. So 90 டிகிரியில் அது வந்து lag பண்ணிட்டு இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்த்தது, கடைசியாக பார்த்தது கெப்பாசிட்டிவ் சர்க்கியூட், பியூர்லி கெப்பாசிட்டிவ் சர்க்கியூட். இந்த சர்க்கியூட்ல என்ன ஆகுது? கரண்ட் இஸ் லீடிங் த வோல்டேஜ் பை a factor pi by 2. ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு அடிக்கடி மறந்துடுச்சுன்னா, கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? அதுக்கான ஒரு சின்ன அக்ரோனிம் மாதிரி இருக்கு, ELI. ஆர் இதில் எதை வேணா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஐஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸியாக இருந்தால் யூ கோ ஃபார் திஸ் வேர்ட் ஐஸ். ஐஸ்னா C ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கெப்பாசிட்டர். பியூர்லி கெப்பாசிட்டர் சர்க்கியூட்டில் யார் முன்னாடி வராங்க? யார் ஃபர்ஸ்ட் வருது? கரண்ட் வருது, அப்புறமா தான் EMF ஆர் த வோல்டேஜ் வருது. ஸோ கரண்ட் இஸ் லீடிங் த வோல்டேஜ் இன் அ பியூர்லி கெப்பாசிட்டிவ் சர்க்கியூட். இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஐஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இல்லைனா ELI, EMF இஸ் லீடிங் the current, this one is leading the current in a purely inductive circuit. So this is an acronym which means the EMF leads the current in an inductive circuit. And what is this ICE? ICE is an acronym to show that the current is leading the EMF in a capacitive circuit. So மூணு தனித்தனி சர்க்கியூட் பார்த்தோம். ரெசிஸ்டர் மட்டும் இருக்கிற பியூர்லி ரெசிஸ்டர் சர்க்கியூட், பியூர்லி இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட் அண்ட் பியூர்லி கெப்பாசிட்டிவ் சர்க்கியூட். நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது, ஒருவேளை இந்த மூணையும் சேர்த்து ஒரே சர்க்கியூட்ல போட்டோம்னா தட் இஸ் யுவர் RLC சர்க்கியூட் ஆர் யுவர் LCR சர்க்கியூட். ஸோ தனித்தனியாக இருந்த ஹிண்ட்ரன்ஸை இப்போ மூணு சேர்த்து போட்டோம்னா, ரெசிஸ்டன்ஸை போட்டால் அதுக்கு ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ், கரண்ட்டை ரெசிஸ்டன்ஸும் தடுக்குது, இண்டக்டன்ஸும் தடுக்குது, கெப்பாசிட்டன்ஸும் சேர்ந்து தடுக்குது. அப்போ கரண்ட்டோட வேல்யூ என்னதான் இருக்கும்? லெட்ஸ் சி. AC circuit containing a resistor, inductor and a capacitor in series. So consider a circuit. இதுக்கும் ஒரே ஒரு source of EMF தான் இருக்கு. Small v is equal to Vm sin omega t. இதை தான் மூணு பேரும் சேர்ந்து ஷேர் பண்ணிக்கணும். இது கொடுக்கக்கூடிய இந்த பொட்டன்ஷியலை தான் R, L, C மூணு பேரும் தனித்தனியாக ஷேர் பண்ணிக்க போறாங்க. So the potential drop across R, let it be VR, and the potential developed or the back EMF developed across this, or the potential that you have supplied to this particular factor, it is VL, and the potential drop across the two plates of the capacitor is VC. நீ கொடுக்குற இந்த small v is being divided into 3, VR, VL and VC. So let's start with the explanation. Consider a circuit containing a resistor of resistance R, inductor of having an inductance L. இது உன்னோட device, இது property, device property, and a capacitor having a capacitance C connected across an alternating voltage source as shown in the diagram. The instantaneous value of the alternating voltage is again given by small v is equal to Vm sin omega t. Let I be the resulting current in the circuit at that instant. As a result, the voltage is developed across R, L and C. We know that the voltage across R is VR, which is in phase with current. The voltage across L is VL, which leads the current by a factor pi by 2, and voltage across C is VC, which lags behind the current by pi by 2. So the இதனோட derivation எப்படி பார்க்க போறோம்? So the total V that you have applied will be equal to VR, VL and VC, which is going to be separated. Now இங்க வந்து you will draw the phasor diagram accordingly. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம equations ஃபார்ம் பண்ண போறோம். Phasor diagram வரையும் போது let Vm be this particular value, VR be the value across the resistor, VC be the value across the capacitor, and VL be the value across the inductor.
அப்ப கரண்ட் யாரோட ஃபேஸ்ல இருக்கும்? இட் இஸ் இன் ஃபேஸ் வித் விஆர். அதனால கரண்ட் இங்க இருக்கும். அண்ட் அந்த லாஜிக் கரெக்ட்டா ஒர்க் ஆகுதான்னு பாரு. இண்டக்டர்ல வந்து ELI வோல்டேஜ் வில் லீட் த கரண்ட். ஸோ VL 90 டிகிரி முன்னாடி இருக்கு. VRக்கு 90 டிகிரி முன்னாடி இருக்கு. VRக்கு 90 டிகிரி பேக்ல பிகாஸ் திஸ் இஸ் இன் தி ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன். ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுறதுனால ஹூஸ் லீடிங்? VL இஸ் லீடிங் VR by 90 degree. VC is lagging behind VR by 90 degree. இந்த மூணோட ரிசல்டன்ட் தான் VM. ஓகே, விஎம்ங்கிறது என்னது? இந்த விஎம் தான் மூணையும் சேர்த்து சப்ளை பண்ணுது. இல்லைன்னா இந்த மூணோட ரிசல்டன்ட்டும் விஎம் அப்படின்னு சொல்லலாம். மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் இட் ஸ்மால் வின்னு சொல்லலாம். ஸோ இங்க parallelogram மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது திஸ் seems to be, this is actually the resultant of this vector and this vector. Can you tell me what is this vector? Or இந்த phasor diagramல இந்த phasor எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா VL இருந்து VC போக மீதி இருக்கிற ஃபேக்டரை தான் அந்த லைன் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. So this is your resultant. This is VR. This is your resultant. This is your VR. This is your VL and this is your VC. So from this circuit, இது இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிளா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். VM is equal to VL minus VC ஒரு phasor, ஒரு representation diagramல, and VR is another one. So VM is equal to square root of VR square plus VL minus VC the whole square. So here, this is how you get VM square is equal to VR square plus VL minus VC the whole square. So here we are going to see the values of VR, VL, VC from the previous diagram. இங்க நம்ம பார்த்தோம் VR is the potential that is developed across the resistance. VL is the potential developed across the inductance and VC is the potential developed across the capacitance. Applying Ohm's law, general equation V is equal to I into R. இது எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும். ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, மீதி இருக்கிறதுக்கும் பொருந்தும். அதாவது சப்போஸ் இட் இஸ் த இண்டக்டர், தென் இண்டக்டர் கொடுக்கக்கூடிய ஹிண்ட்ரன்ஸ் which is XL. If it is VC, the potential across the capacitor, then it will be the current, maximum current or into XC, where XC is the capacitive reactance and R is the resistance. So purely resistance க்கு இது, purely capacitance க்கு இதுதான் வரும், and purely inductance க்கு. In short, VL, VR, VC எல்லாத்துக்கும் நமக்கு இந்த values இருக்கு. So VR வர இடத்துல நம்ம என்ன போடுறோம்? maximum current into resistance, and VL க்கு என்ன போடுவோம்? maximum current into XL. VC க்கு என்ன போடுவோம்? maximum current into XC. So IMR the whole square plus IM XL minus IM XC the whole square. IM காமனா வெளியில எடுத்துட்டோம்னா எல்லாத்துலயும் IM square இருக்கு. அந்த IM square ரூட்டுக்கு வெளியில எடுக்கும்போது it becomes IM. You are left with R square XL minus XC the whole square. So you get VM is equal to IM into some factor. இதுக்குள்ள bracket குள்ள என்னலாம் இருக்கு? R square இருக்கு, XL minus XC the whole square இருக்கு. The whole thing under root. So IM can be written as VM divided by root of R square plus XL minus XC the whole square. This is what you are getting here. அதாவது the current is equal to potential divided by some factor. ரூட்டுக்குள்ள என்னென்னமோ இருக்கு. என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அதுக்கு ஹிண்ட்ரன்ஸ் கொடுக்கறது? ஆர்ங்கிற ஃபேக்டர், எக்ஸ்எல்ங்கிற ஃபேக்டர், எக்ஸிங்கிற ஃபேக்டர். இத்தனை ஃபேக்டரும் சேர்ந்து டோட்டலாக அது ஹிண்ட்ரன்ஸ் கொடுக்கறதுனால நீ அதை ரெசிஸ்டன்ஸ்னும் சொல்ல முடியாது, இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ்னும் சொல்ல முடியாது, கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ்னும் சொல்ல முடியாது. யூ ஹேவ் டு கிவ் அ நியூ நேம் டு த டோட்டல் ஹிண்ட்ரன்ஸ் which we are going to call it as impedance of the circuit. We are going to call it the impedance. Impedance is a total hindrance offered to the flow of current in an RLC circuit due to the resistor, inductor and capacitor. So அதை நான் ஃபுல்லாகவே ஜெட்னு போடுறேன், ரூட்டோட சேர்த்து. ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ்எல் மைனஸ் எக்ஸி த ஹோல் ஸ்கொயர்ங்கிற அந்த ஃபேக்டரை மொத்தமாகவே நான் ஜெட்னு போட்டுடுறேன். ஜெட் இஸ் கால்ட் த இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்யூட் வேர் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ்எல் மைனஸ் எக்ஸி த ஹோல் ஸ்கொயர். So Z is called the impedance of the circuit, which refers to the effective opposition to the current by the series circuit RLC circuit. Phasor diagram for a series RLC circuit when VL is greater than VC. Okay, VL is greater than VCங்கிற ஆப்ஷன் அந்த ஒரு அசம்ஷனை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த phasor diagrத்தை ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். சப்போஸ் VC கிரேட்டராக இருந்திருந்தா தான் நெகட்டிவாக வந்திருக்கும் ஆங்கிள். ஓகே, இனி
ரெசிஸ்டன்ஸ்ல கரெக்டா சொல்லிட்டோம் போத் ஆர் இன் ஃபேஸ்னு. இண்டக்டர்ல எது லீடு எது லேக் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டோம். தட் இஸ் ELI, வோல்டேஜ் வாஸ் லீடிங் இன் அன் இண்டக்டர், அண்ட் ICE, கெப்பாசிட்டர்ல கரண்ட் இஸ் லீடிங். இது மூணுமே சேர்ந்து வரதுனால நம்மளால எக்ஸாக்டா சொல்ல முடியாது வெதர் கரண்ட் the current is taking the lead or the voltage is taking the lead. யாரோட இம்பாக்ட் அதிகமா இருக்குன்னு தெரியாது. ரெசிஸ்டன்ஸோட இல்ல இண்டக்டரோட இம்பாக்ட் அதிகமா இருக்கா இல்ல கெப்பாசிட்டரோட இந்த சர்க்யூட்ல அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த வேல்யூஸ்ல டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். அதனால ஜெனரலா இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் இருந்து நம்ம ஃபையை கண்டுபிடிச்சிடுறோம். ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு tan ஃபை. இந்த ஃபை தான் ஆங்கிள் ஆஃப் lag ஆர் லீட். அந்த tan phi எப்படி கிடைக்கும்? tan phi is equal to VL minus VC by VR. இதை பண்ணிட்டேன்னா உனக்கு tan phi கிடைக்கும். அதுல இருந்து you can calculate phi. So the angle of lead or lag will be equal to tan inverse of VL minus VC by VR. Phi is equal to tan inverse of VL minus VC by VR. So the voltage triangle and the impedance triangle gives the same result. Tan phi is equal to VL minus VC by VR or XL minus XC by R in case of impedance triangle. So this is your phase angle. இந்த phase வந்து கரண்ட்டும் வோல்டேஜ் ஒரே ஃபேஸ்ல இருக்க போதா இல்ல கரண்ட் லீட் ஆக போதா இல்ல வோல்டேஜ் லீட் ஆக போகுதாங்கிறது யாரோட வேல்யூஸ்ல டிபெண்ட் பண்ணும்? இட் வில் டிபெண்ட் ஆன் த வேல்யூஸ் ஆஃப் இண்டக்டர், கெப்பாசிட்டர் அண்ட் த ரியாக்டன்ஸ். If XL is greater than XC, the numerator is going to be positive and the phase angle is also positive, which means that in the phi ங்கிறத நம்ம எங்க மார்க் பண்ணியிருக்கோம்? Phi you have marked between voltage and current. So இது voltage lead ஆகிற மாதிரி தான் காட்டியிருக்கோம். If phi is positive, then voltage is leading. If phi is negative, V வந்து ஐக்கு பின்னாடி வந்துரும். So if phi is positive, it means that the voltage will lead the current or current lags behind the voltage. So I will be equal to Im sin omega t and V will be equal to Vm sin omega t plus phi அப்படின்னு வரும். ஒருவேளை XL கம்மியா இருந்தது, XC தான் அதிகமா இருந்ததுன்னா இன்னொரு லாஜிக்கும் யோசிக்கலாம். XLனா XL ஜாஸ்தியா இருக்குன்னா it is more inductive. The circuit is more prone towards, it has got an inclination towards being an inductive circuit. இண்டக்டன்ஸ், ரெசிஸ்டன்ஸ், கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருந்தாலும் யார் பக்கம் அதிகமான இன்க்ளினேஷன், யாரோட இம்பாக்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும்? எக்ஸலோட இம்பாக்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும். இண்டக்டர் தன்னோட மாதிரி தானே பிஹேவ் பண்ண ட்ரை பண்ணும். இண்டக்டரோட பிஹேவியர் என்ன? வோல்டேஜ் தான் லீட் பண்ணணும், கரண்ட் லேக் பண்ணணுங்கிறது இண்டக்டரோட பிஹேவியர். ஸோ எக்ஸல் அதிகமா இருந்தா அது தன்னோட பிஹேவியரை தான் காட்டும். இட் வில் பிஹேவ் ஆஸ் இஃப் த சர்க்யூட் இஸ் இண்டக்டர். ஒருவேளை கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ அதிகமா இருந்தா சர்க்யூட்டா கெப்பாசிட்டிவ் சர்க்யூட்டா அது மாத்தும். If XL minus XC is negative and the phi is also negative, then the current leads the voltage by phi or voltage lags behind the current by phi and the circuit is capacitive. I is equal to Im sin omega t, V is equal to Vm sin omega t minus phi, because capacitive circuit la voltage must lag behind the current. ICE, current leads and voltage lags. இல்ல ஒருவேளை ரெண்டுமே போட்டு XL XC ரெண்டுமே இல்ல, XLும் XCயும் ஈக்குவலா இருக்கு, ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கேன்சல் ஆகுதுன்னா phi is equal to 0. Then it will behave like a pure resistive circuit. So the three cases, inductor lead பண்ணினா voltage lead பண்ணும், capacitive inductance அதிகமா இருந்தா, capacitive reactance அதிகமா இருந்தா current lead பண்ணும், and ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்தா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கேன்சல் பண்ணிடுதுன்னா it will behave as a purely resistive circuit. Now and the third case இருக்கு இல்லையா, that is when XL is equal to XC. XL is equal to XC now. I hope you remember the formula for XL. It is omega L and for XC it is 1 by omega C. So இந்த ரெண்டு ஒமேகாவும் இங்க சேர்ந்து வந்தா omega square is equal to 1 by LC. So omega is equal to root of 1 by LC or 1 by root LC. And omega is equal to 2 pi F is equal to 1 by root LC. So frequency of the circuit 1 by 2 pi into root LC இருந்தா, அப்படி இருந்ததுன்னா
அந்த சர்க்யூட்ல வந்து இம்பிடன்ஸ் இருக்கிறதுலே கம்மியான இம்பிடன்ஸ் கரண்ட் மேக்ஸிமமா ஃப்ளோ ஆகும். திஸ் இஸ் கால்ட் ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன். 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல ரெசனன்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. நம்ம அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸும் நம்ம அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸோட கிரியேட் பண்ற ஒரு ஆம்ப்ளிடியூட் வேவோட ஆம்ப்ளிடியூடும் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆகும்போது இட் வில் ஹேவ் மேக்ஸிமம் ஆம்ப்ளிடியூட்னு படிச்சிருப்போம். ரெசனன்ஸ் இஸ் சம்திங் வென் த சர்க்யூட் ரீச்சஸ் இட்ஸ் பீக் வேல்யூ, பீக் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே, இவ்வளோதான் அதால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அதால மேக்ஸிமம் என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமோ அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு ரீச் ஆகிறது தான் ரெசனன்ஸ்னு சொல்றோம். ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன்ல waves லெசன்ல படிச்சிருப்பீங்க. ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன்ல how the bridge breaks, how you're not allowed to walk at a particular frequency and suppose it matches with the natural frequency, என்ன ஆகும், மேக்ஸிமம் பீக் வேல்யூக்கு போயிடும். பெர்ஃபார்மன்ஸ் will be to the peak. அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது. கரண்டால மேக்ஸிமம் ஃப்ளோ ஆக முடியும். கரண்ட்டை தடுக்கிற ஃபேக்டர் தான் இம்பிடன்ஸ். இம்பிடன்ஸ்ல 3 பேரோட இம்பாக்ட் இருந்தது, ரெசிஸ்டன்ஸ், இண்டக்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ். இப்போ இண்டக்டன்ஸும் கெப்பாசிட்டன்ஸும் ஒண்ணுக்கு ஒன்று என்னாச்சு, தி கேன்சல்ட் ஈச் அதர். இப்போ யார் மட்டும் தான் பாக்கி இருக்காங்க, ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் அட்டாக் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கு கரண்ட்டை. மற்றபடி கரண்ட்டுக்கு வேற எந்த ஹிண்ட்ரன்ஸும் கிடையாது. ஸோ கரண்டால தன்னோட மேக்ஸிமம் அளவுக்கு ஃப்ளோ ஆக முடியும். இந்த மாதிரி கரண்ட் அதனோட பீக் வேல்யூக்கு ஃப்ளோ பண்ண விடுற சர்க்கியூட்டுக்கு பேரு ரெசனன்ட் சர்க்கியூட் அண்ட் இந்த கண்டிஷனுக்கு பேரு ரெசனன்ஸ். இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு பேரு ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. அந்த ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சியோட ஃபார்முலா தான் F is equal to 1/2 pi root LC. LC ஓட வேல்யூஸை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அதை ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சு you have to find the reciprocal and divide by 2 pi. Whatever value you get, that frequency-ல if you supply, இந்த frequency-ல நீ alternating current கொடுத்தனா அந்த circuit வந்து peak-ஆ perform பண்ணும். At resonance, omega is equal to 1/root LC, omega square is equal to 1/LC or XL is equal to XC. Since XL and XC are frequency dependent, the resonance condition can be achieved by varying the frequency of the applied voltage. V is equal to Vm sin omega t ன்னு நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா input voltage. அது எப்படி வருது, நம்ம ஜெனரேட் பண்ற ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டோட ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து இருக்கு. அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வேரி பண்ணிட்டே வந்தனா ஒரு பாயிண்ட்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்கும்போது அந்த சர்க்யூட் வந்து மேக்ஸிமம் கரண்ட் அதில் ஃப்ளோ ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் ரெசனன்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் as far as electrical circuits are considered. ஓகே, ஸோ ரெசனன்ட் சர்க்யூட்னா என்ன? Resonance circuit எதுக்கு applicable? It is applicable for a circuit which contains resistance, inductance and capacitance. It's a special case where the inductive reactance becomes equal to the capacitive reactance of the circuit, and as a result maximum current flows through the circuit. Under this condition we say that the circuit is a resonance circuit, and this particular frequency which you have to apply to the applied voltage, which you have to give to the applied voltage, is called as resonant frequency. ஸோ அதை சம்மரைஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். நம்ம தனித்தனியாக பார்த்தோம். ரெசிஸ்டன்ஸ், பியூர்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் சர்க்யூட் பார்த்தோம், பியூர்லி இண்டக்டிவ் சர்க்யூட் அண்ட் தென் பியூர்லி கெப்பாசிட்டிவ் சர்க்யூட், அப்புறமா 3 சேர்த்து ஆர்எல்சி சர்க்யூட் பார்த்தோம். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ் சர்க்யூட்டில் கரண்ட்டுக்கும் வோல்டேஜுக்கும் எந்த விதமான லீடோ லேகோ கிடையாது. த ஃபேஸ் ஆங்கிள் இஸ் 0 அண்ட் ஹென்ஸ் த பவர் ஃபேக்டர் இஸ் 1 பிகாஸ் பவர் ஃபேக்டர் இஸ் cos phi. பவர் ஃபேக்டர் இனிமே தான் பார்ப்போம், பட் ஜஸ்ட் இட்ஸ் அ சம்மரி ஆஃப் எவ்ரி திங். Inductive circuit like XL is equal to omega L and ELI. So EMF is leading or current is lagging. Current with voltage nu போட்டதனால current lags behind, power factor is 0. Capacitor la current leads the voltage by 90 degree. And in this case you cannot exactly say anything. It will be somewhere between 0 and 90, lag between, and power factor will be between 0 and 1. So 0 ஆரம்பிச்சு 90 any value you can have depending on the values of L and C in the circuit. So இப்போ தான் நம்ம resonant circuit என்னது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். Whenever the impedance is to a bare minimum of resistance, XL XC ரெண்டும் ஒண்ணுக்கு ஒன்று கேன்சல் ஆகி out of phase இருக்கிறதுனால they cancel each other, but still there will be some amount of resistance or hindrance to the flow of current which is only in the form of resistance. So impedance is reduced to the value of R. இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்யூட்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா, அந்த கரண்ட் இந்த சீரீஸ் ஆர்எல்சி சர்க்யூட்ல ஒரு சீரீஸ்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா அது மேக்ஸிமம் எந்த இதில் ஆகும்? இட் வில் பி மேக்ஸிமம் அண்டர் த ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன். Due to increase in current, the voltage across L and C are also increased. This magnification of voltages at the series resonance is called as Q factor. Current increase ஆகிறதுனால
அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ஒவ்வொரு கம்போனெண்ட்ல இருக்கிற வோல்டேஜ் ட்ராப்பும் பொட்டென்ஷியல் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். ஸோ அது மெயினாக எதை பாதிக்கும்? வோல்டேஜ் அக்ராஸ் எல் ஆர் சி வில் வேரி அட் ரெசனன்ஸ் டியூ டு த இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட். This ratio of voltage across L or C at resonance to the applied voltage is called as the Q factor of the series. Now applied voltage L or C வந்து ஒண்ணுக்கு ஒன்று கேன்சல் பண்றதுனால கொடுத்திருக்கிற applied voltage ஃபுல்லாவே எதுக்கு across வரப்போகுது? It is going to come across the resistor. So at the resonance, the applied voltage is purely going to be VR also. So in the Q factor, நம்ம எப்படி எழுதலாம்? Q factor can also be written as Q is equal to either VL or VC divided by VR, where VR is the voltage across the resistance and that will be equal to the applied voltage. Applied voltage across resistance is going to be same, which is in the denominator. The physical meaning is that Q factor indicates the number of times the voltage across L or C is greater than the applied voltage at resonance. இது வச்சு ஒரு நியூமெரிக்கல் பார்க்கலாம். Find the impedance of a series RLC circuit if the inductive reactance, very direct question, XL அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க 184 ohms. எல்லாத்துக்குமே யூனிட் வந்து ஹிண்ட்ரன்ஸ்ங்கிறதுனால ஓம்ஸ்ல தான் போட போறோம். although its name is different, like it reactance இருந்தாலும் சரி resistance இருந்தாலும் சரி, the unit is always ohms. And XC, that is 144 ohms, and R, the resistance of the circuit is 30 ohms. Z is equal to R square plus XL minus XC the whole square. So 30 square plus 184 minus 144, which is, you get 40 here. 40 oda square is 1600. 900 plus 1600 is 2500. Other square root is 50. So the impedance of the circuit is 50 ohms. Also calculate the phase angle between the voltage and current. Impedance in the XL minus XC by R you can do 184 minus 144 divided by 40, that is 4 by 3, 1.33. From the tables you find that it is 53.1. இன்னொன்று quality factor. Quality factor எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? This is quality factor is given by the voltage across any one ன்னு சொன்னோம் இல்லையா? IM into XL எடுத்துக்கலாம், இல்லை IM into XC எடுத்துக்கலாம், divided by IM into R. IM gets cancelled, XL by XC or XL by R or XC by R, depending on whatever circuit it is. So omega L divided by R. So here omega can be written as 1 by root LC. So here in the L root வெளியில எடுத்தோம்னா it will become L square. So 1L gets cancelled, L square ஆயிடும். So here you will get, இதை வேணா ரூட்டுக்குள்ள போடலாம். This can be written as L square under root. Here L can be written as root of L square divided by R into root of LC. ரூட்டுக்குள்ள L gets cancelled. So you get 1 by R into root of L by C. Quality factor இப்படியும் எழுதலாம். So quality factor was given as the voltage across L or C by applied voltage. So IM XL divided by IM into R, XL by R. It can also be written as XL is omega into L, and omega can be written as 1 by root LC. So L can be written as root of L square. 1L gets cancelled. So Q factor is 1 by R into root of L by C. XL is 184, XC is 144, and R is 30. This is the solution. So this is where the Q factor oda formula. And the sum of Q factor கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாம். A 500 microhenry inductor and a 80 by pi square picofarad capacitor and a 628 ohms resistor connected to form a series RLC circuit. Calculate the resonant frequency and the Q factor. Resonant frequency F is equal to 1 by 2 pi into root L into C. L is given as 500 into micro la கொடுத்திருக்காங்க into 10 power minus 6. 80 by pi square into pico la கொடுத்திருக்காங்க 10 power minus 12. So this becomes 10 power minus 18, and 500 into 80 divided by pi square. So pi goes to the
இங்க pi வந்து வெளியில வந்ததுன்னா it will be in the denominator. Pi gets cancelled. So 2 into root of 40,000 into 10 power minus 18. Where it is, if you take out, it becomes 200. 400 varum. And then 10 power minus 9. It becomes 200 outside into 2 பண்ணும்போது 400 into 10 to the power minus 9. So it becomes 10 power 8 into 10 divided by 400. Now this can be written as 10,000 into 10 power 3, 7. இங்க ஒரு 0 போச்சுன்னா this becomes 7. So 10 power 7 by 4, which they have written as 10,000 into 10 power 3 by 4. This is 2500 kilohertz. This is your frequency. Now Q factor வந்து omega into L by R. Omega can be written as 2 into pi to frequency. Frequency தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோமே 2500 kilohertz. So 2 into 3.15 into 2500 into 10 power 3 into 500 into 10 power minus 6 divided by 628, which is your resistance which is given. You get quality factor is 12.5. This is 12.5 times the voltage across L or C increases in a resonance circuit. நார்மலாக இருக்கிற வோல்டேஜை விட 12.5 டைம்ஸ் அந்த வோல்டேஜோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இதனோட அர்த்தம். Another one, find the instantaneous value of the alternating voltage V is equal to 10 sin 3 pi into 10 power 4 t volt at 0 seconds, 50 microseconds and 75 microseconds. So first case, let t வரதுல 0 போட்டுடு, sin 0 is 0. So the whole thing becomes 0. At the time, initial time start ஆகுதே 0ல இருந்து தான் sin ஓட value. So the initial value is 0. Second case ல t வரதுல என்ன போடுறோம், 50 microseconds போடுறோம். 50 into 10 power minus 6 போடுறோம். So 10 sin, this becomes 150 pi into 10 power minus 2 into இதை டிகிரியில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக 180 by pi. Pi gets cancelled. Sin 270 is minus 1. So you get negative peak. 270ல negative peak வருது, which is minus 10 volt. 0ல 0வாக தான் இருக்கும், இங்கே பாசிட்டிவ் மேக்ஸிமம் இருக்கும், இங்கே வந்து again 0, and then 270ல வந்து negative peak வருது. At 75 microseconds, t வரதுல 75 into 10 power minus 6, கிடைக்கிற வேல்யூ into 180 by pi, 405 வருது. 405 can be written as 360 அதுலேருந்து எடுத்துட்டோம்னா 405லேருந்து 360 is one complete cycle. அதை எடுத்துட்டோம்னா remaining is 45, which is 1 by root 2. So 0.707 into 10 is 7.07 volt. ஒரு 45 டிகிரியில். So this is 90 ஓட பாதி. 45 டிகிரியில் it will be 7.07 volt when the peak is 10. Next, power in an AC circuit. Power consumption எவ்வளோ நடக்கும் AC circuitல அதை பார்க்கலாம். Power of a circuit is defined as the rate of consumption of electrical energy in the circuit. It is given by the product of the voltage and current. Power, first lessonல second lessonல நம்ம பார்த்தோம், power is the consumption of energy or the rate of doing work அப்படின்னு பார்த்தோம். It was the product of V into I. இந்த கேஸில் நமக்கு ப்ராப்பர் வேல்யூ ஆஃப் V, I discrete values கிடையாது. It is a changing value. So V, I ரெண்டுக்குமே வந்து small v and small I you're going to multiply. You already know that V is equal to Vm sin omega t and I வந்து இது RLC சர்க்கியூட்டை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம். அதனால பியூர்லி ரெசிஸ்டிவாக இருந்தால் you could have written Im sin omega t. இல்லை இண்டக்டிவாக இருந்திருந்ததுன்னா this will be minus pi by 2. கெப்பாசிட்டிவாக இருந்தால் plus pi by 2ன்னு இருந்திருக்கும். ஆனால் இந்த கேஸில் வந்து மூணுமே சேர்ந்து இருக்கிறதுனால RLC இருக்கிறதுனால you don't know what is the value of phi. So you will generally write V as Vm sin omega t and I as Im sin omega t plus phi. இதில் வந்து இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா you are going to get the power. So small v into small I, which is Vm Im sin omega t plus phi, ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். Now here you will apply trigonometry mathematicsல sin of a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. That you write and then multiply inside. So sin square omega t cos phi, sin omega t cos omega t sin phi. These are the two factors that you get. Here Vrms into Irms is called apparent power and cos phi is called as
cos phi is the factor, this is called as the power factor. So the average power of an AC circuit is also known as the true power. Idhula sin omega t cos omega t varadhanaala this term will become 0. The integral, the complete value of sin and cos of a complete cycle is 0. So for a purely resistive circuit, phase angle phi will be equal to 0. Adhanala cos phi is 1. Average power will be equal to Vrms into Irms alone. For an inductive or purely capacitive, அது plus pi by 2 இருக்கலாம் இல்ல minus pi by 2 இருக்கலாம். In any case, it is going to be 0. So for a purely inductive or capacitive circuit, the power consumed is 0. But if it is a resistive, then the average power is Vrms into Irms. இல்ல generally fine இருந்ததுன்னா Vrms into Irms into cos phi. இதே special case RLC circuitல resonance conditionல again it will become like a purely resistive circuit if XL is equal to XC. So these are the different cases of power. So what is power in an RLC circuit? Power consumed, electricity consumed in a circuit is called as power in the RLC circuit or AC circuit, and it is the product of V and I. இங்க வந்து டோட்டலா VI இல்லாததுனால instantaneous value ஆன small v and small I you are going to multiply. So P is equal to V into I, multiply and apply sin A plus B ஓட form sin A cos B plus cos A sin B, this term becomes 0. இங்க வந்து Vm Im sin square omega t. So you get Vm sin omega t, Im sin omega t, அப்புறமா cos phi ன்னு வருது. இதுதான் நம்ம வந்து RMS வேல்யூன்னு எழுதுறோம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம வந்து ரெசனன்ஸ் சர்க்கியூட்னா என்னதுன்னு பார்த்தோம். ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸா இருக்கிற சர்க்கியூட்ல இருக்கிற இம்பிடன்ஸ் மினிமம் வேல்யூக்கு ரீச் ஆகணும். தட் இஸ் when the impedance is equal to resistance of the circuit. XL, XC மூணு ஃபேக்டர் வந்து கரண்டோட ஃப்ளோவை தடுக்குது. வாட் ஆர் த த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ்? ஒன் இஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ், தி அதர் ஒன் இஸ் இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ், தி அதர் ஒன் இஸ் கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ். எப்போ இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸும் கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கேன்சல் பண்ணிட்டு த இம்பிடன்ஸ் இஸ் only equal to resistance, such a circuit is called as a resonance circuit and maximum current flows through the circuit under such condition. ஸோ ரெசனன்ஸ்ல சர்க்கியூட்ல இருக்கிற கரண்டோட வேல்யூ ரீச்சஸ் அ மேக்ஸிமம் வேல்யூ. அதனால you know that what is voltage drop? Voltage drop is equal to the product of current and the resistance or reactance of that particular device or the component. So when the current in the series RLC circuit becomes maximum at resonance, due to the increase in current, the voltage also across L and C increases. This magnification of voltage at series resonance is called as Q factor. திடீர்னு ரெசனன்ஸ் சர்க்கியூட்ல கரண்டோட ஃப்ளோ ரொம்ப அதிகமாகும் போது எல் அதாவது இண்டக்டருக்கும் சி கெப்பாசிட்டருக்கு அக்ராஸ் கிடைக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் அந்த ரெண்டு டிவைஸும் கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய இல்லைன்னா அதுக்கு அக்ராஸாக வரக்கூடிய வோல்டேஜ் ட்ராப் வில் பி மேக்ஸிமம். எத்தனை டைம் மேக்ஸிமம் ஆச்சு? விஎல் ஆர் விசி, how many times it has increased, that is what is called as the Q factor. It is defined as the ratio of voltage across L or C at resonance to the applied voltage. நம்ம கொடுத்தோம் ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜ், பட் அது எத்தனை மடங்கா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்கிற அந்த ரேஷியோ தான் Q factor. At resonance, the circuit is purely resistive. Therefore, the applied voltage is equal to the voltage across R. The physical meaning of Q factor indicates the number of times the voltage across L or C is greater than the applied voltage at resonance. So, Q factor கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டு கட்டாயமா you will have some numericals. So, formulaங்கிறது it can be either Im into XL or Im into XC because it is a voltage, same voltage drop across XL inductor or the capacitor. So இங்க வந்து Im XL divided by Im R னு எடுத்திருக்கோம். XL by R. Now XL ஓட formula is omega L divided by R. You know that omega is equal to 1 by root LC. So omega வர இடத்துல 1 by root LC போட்டுடலாம். மேல இருக்கிற எல்லாம் ரூட்டுக்குள்ள போட்டோம்னா it become root of L square. Here this can be written as root of L square divided by R into root of LC. This is your Q factor. Now, therefore, root-குள்ள இருக்கிற L cancel ஆகுது. You're finally left with L by 1 by R into root of L by C. This is the equation for Q factor. இதை வச்சு numericals பார்க்கலாம். Find the impedance of a series RLC circuit if the inductive reactance, capacitive reactance and resistance are given as 184 ohms, 144 ohms and 30 ohms respectively. Reactance இருந்தாலும் resistance இருந்தாலும் unit is ohms. Also calculate the phase angle phi between the voltage and current. The impedance of the circuit Z is equal to root of R square into XL minus XC the whole square.
Root of 30 square plus 184 minus 144 the whole square. So 30 square is 900 and inga the answer 40 varudhu. 40 oda square is 1600. Together you get 2500 under root, which is 50 ohms impedance of the circuit. Now tan phi is equal to, it is XL minus XC, difference between the inductive reactance and the capacitive reactance. You are checking whether the circuit is purely inductive, capacitive or purely resistive. So if XL is equal to XC, it becomes purely resistive. If XL is more, it behaves as an inductive circuit. If XC is more, it behaves like a capacitive circuit. So in the case like XL da adhigama irukku, 1.33 divided by 30. So phi is 53.1. Inductive circuit la ELI, EMF leads the current. So here the phase angle is positive and the voltage leads the current by 53.1. I hope you remember the acronym that I told you. There was two acronym. If it behaves like a purely inductive circuit, EMF will be leading the current, and if it is a capacitive circuit, current will be leading the EMF. So in the case la XL da adhigama irukku, so inductance is more, the EMF or the voltage will be leading the current. Similarly, one more, 500 microhenry inductor, L oda value kuduthirukanga, it's not XL. Capacitor oda value 80 by pi square picofarad and a 628 ohm resistor are connected to form a series RLC circuit. Calculate the resonant frequency and the Q factor of this circuit at resonance. Now here L is equal to 500 into 10 power minus 6, capacitor is equal to 80 divided by pi square into 10 power minus 12, and resistance is 628 ohms given. The resonant frequency, as you know, is 1 by 2 pi into root of L into C, multiply under root. So by calculating, you get the resonant frequency is 2500 kilohertz. 2500 kilohertz la நீ AC input supply பண்ணினா அந்த circuit வந்து அதனோட resonance peak க்கு reach ஆகும். Now coming to Q factor, omega L divided by R. Omega is 2 pi into F. 2 into 3.14 into the frequency that you got, that is 2500 into 10 power 3 into L load factor, 500 into 10 power minus 6 divided by the resistance, which is given as 628 ohms. So the Q factor is 12.5 and it is a number, it doesn't have any unit. Find the instantaneous value of the alternating voltage. V is equal to 10 sine 3 pi into 10 power 4 into t, volt at 0 seconds, 50 microseconds and 75 microseconds. Now the given equation is V is equal to 10 sine 3 pi into 10 power 4 t. T enna poda sollirukanga first case la, they have given t as 0. So whole thing disappears, sine 0 is 0. The instantaneous voltage at that point, அதாவது அந்த சைக்கிளோட டோட்டல் டைம் பீரியட் கேபிட்டல் டீன்னு சொல்றோம், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டைம் ஸ்மால் டீன்னு சொல்றோம். ஸ்டார்டிங்ல என்ன வேல்யூ இருக்கும் வோல்டேஜ், இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 0. நவ ஆஃப்டர் அ டைம் 50 மைக்ரோ செகண்ட்ஸ், ஒரு 50 மைக்ரோ செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் என்னவா இருக்கும் வோல்டேஜோட வேல்யூ, இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ 10 into sine 3 pi into 10 power 4 into 50 into 10 power minus 6. This will give you in pi, at the degree la convert பண்ணோம், into 180 by pi, you get 270, which is minus 1. So it reaches minus 10 volt. So இங்க இருக்கும் the value of voltage. Now next, at 75 microseconds, 75 microseconds la இங்க இருக்கும் 10 into sine 3 pi into 10 power 4 into 75 into 10 power minus 6 into 180 by pi, 405. 405 is, it has completed one cycle. So 50 microsecond இங்க வருது அப்படின்னா 360 ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 45 டிகிரில வருது அடுத்த சைக்கிள், செகண்ட் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது this is 90, அதனோட பாதி. Here it is, இந்த வேல்யூ என்ன இருக்கும், definitely it is going to be less than 10 and the value is 7.07 positive value. So you have been asked to calculate the voltage at 3 instance. One is 50 microsecond timeல, 75 microsecond timeல, and then 0 microseconds or 0 seconds. So in the மூணு கேசஸ்ல you have been calculating. So இதுலயே தெரியுது நமக்கு 75%ங்கிறது 50 microseconds. இதை வச்சு நம்ம கேபிட்டல் T கூட கண்டுபிடிக்கலாம். Okay. Next is power in RLC circuits. AC circuitsல பவர்ங்கிறது அந்த கன்சம்ஷன் தான், எந்த அளவுக்கு எனர்ஜி கன்சியூம் ஆகுது, இல்லைன்னா எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் ஆர் ரேட் ஆஃப் கன்சியூமிங் எனர்ஜி,
is called as power. And generally power oda formula is voltage into the current across the circuit. So power of a circuit is defined as the rate of consumption of electrical energy in that circuit. It is given by the product of voltage and current. In the case la namukku discrete value VI nu proper value illadadanaala instantaneous voltage, instantaneous current rendiyum multiply பண்ணிட்டோம்னா you will get the power. The alternating voltage and alternating current in the series is given by, at the instant, is given by small v is equal to Vm sin omega t, small I is equal to Im sin omega t plus phi. Because you don't know what is phi, whether the current is leading or the voltage is leading. So phi is the phase angle between V and I. General equation P is equal to V into I. Multiply these two, you get sin omega t irukku. Now here you have to apply the trigonometric formulas. Sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. So expand பண்றோம். Expand பண்ணும்போது and taking sin omega t inside, here you find that in the term என்ன இருக்கு sin omega t cos omega t. You know that sine wave and cosine wave are complementary to each other. Complementary to each other. The total average of a sine and cos together. எங்கெல்லாம் sin 0 ஆகுதோ அங்கெல்லாம் cos maximum இருக்கும். எங்கெல்லாம் cos maximum ஆகுறதோ அங்கெல்லாம் sin 0 இருக்கும். So average னு நம்ம எடுக்கும்போது the cos theta sin theta oda total average will be 0. So this term vanishes and you're left with only one term, cos phi into sin square omega t. அதோட integration பண்ணும்போது இந்த sin square omega t oda average value over a complete cycle is half. So once again I repeat, in the trigonometric identities use பண்ணிட்டு sin a plus b expand பண்றோம், sin omega t உள்ளுக்குள்ள multiply பண்றோம். So you get a sin and cos term. இனி வந்து நம்ம இது என்ன பண்ணுவோம், for a complete cycle you have to integrate this. This value must be integrated over a complete cycle. The average of sin square omega t over a complete cycle is half and that of sin omega t cos omega t is 0. அதனால இந்த termோட average value 0 னு வரும், இந்த termோட average value will be half. So Vm Im cos phi into half. Half can be split up into root 2 into root 2. Phi can be written as root 5 into root 5. 2 can be written as root 2 into root 2. 2 is equal to root 2 into root 2. Phi is equal to root 5 into root 5. Now 2 can be written as root 2 into root 2. Vm by root 2 into Im by root 2 into cos phi. Now what is Vm by root 2? That is 1 by root 2 times the maximum value is what we refer to as the VRMS value. VRMS into IRMS into cos phi. Here VRMS and IRMS is called apparent power and cos phi is called the power factor. The average power of a circuit is known as the true power of the circuit. So in the average, this is the true power of the circuit and this factor VRMS into IRMS apparent. It appears to be power in the அளவுக்கு it appears to be, and at the power factor ஓட multiply பண்ணும்போது you get the true value of power in a circuit. Now let us take the special cases. When will phi be equal to 0? When XL is equal to XC, phi becomes 0 and cos 0 is 1. அதாவது purely resistive circuitல apparent powerம் true powerம் same தான். So P average is equal to VRMS into IRMS. ஒருவேளை அது இண்டக்டிவோ அல்லது கெப்பாசிட்டிவோ இருந்தால் it can be plus or minus pi by 2. அப்போ average power consumed in the circuit will be 0. ரெசிஸ்டிவ்ல மட்டும்தான் பவர் கன்சியூம் ஆகும். பியூர்லி இண்டக்டிவ் இல்லைன்னா பியூர்லி கெப்பாசிட்டிவா பிஹேவ் பண்ணிச்சுன்னா the power will be 0. For series RLC circuit, phase angle இருக்கும். Something you will have value. It can be positive, negative, not purely inductive, purely capacitive தான் plus or minus pi by 2 வரும். Purely resistive தான் phi is equal to 0 வரும். இனி combination, RLC circuitல combinationல phi ஓட value is XL minus XC by R. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி cos phi multiply பண்ணிக்கணும். So this has to be applied for RLC circuit. Now RLC circuitல resonance, special case. RLC circuitல XL is equal to XC ஒண்ணுக்கு cancel ஆகும்போது the circuit behaves like a purely resistive circuit. அந்த caseல again it will behave like your purely resistive circuit. Now consider an AC circuit in which the phase angle is assumed to be leading the current by phi. Okay, voltage வந்து lead பண்றதா நம்ம நினைச்சுக்கலாம். The voltage is leading the, அதனால anti clockwise move பண்ணும்போது VRMS is ahead of IRMS. IRMS x axis ல இருக்கு, ஆனா VRMS it has already taken a move and it is leading the current by an angle of phi. இப்படி இருக்கும்போது here
the current in the AC circuit is said to be wattless current if the power consumed by it is 0. Now these two are not in the same angle, so you can divide this IRMS into two perpendicular components, perpendicular and parallel components. So one will be perpendicular to VRMS, the other one will be parallel to the VRMS. இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த கரண்ட்டை ரெண்டு கம்போனெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறோம், காஸ் கம்போனெண்ட் அண்ட் சைன் கம்போனெண்ட். சைன் கம்போனெண்ட் வில் பி பெர்பெண்டிகுலர் அண்ட் காஸ் கம்போனெண்ட் வில் பி parallel to VRMS. இதுல ஒரு கம்போனெண்ட் என்ன பண்ணும், இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம்னு ட்ரை பண்ணும்போது V into R, one is perpendicular component, the other one is parallel component. Perpendicular component என்ன பண்ணும், அது because the phase difference between VRMS and IRMS sin phi is 90 degree, it will not consume any power. Product பண்ணினா கூட நமக்கு ஆன்சர் வராது. The current in the AC circuit is said to be wattless if the power consumed is 0. This wattless current occurs in a purely inductive or purely capacitive circuit. கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தோம் பவர் ஃபேக்டரை 4 கேசஸ் நம்ம பார்த்தோம். பவர் கன்சியூம் ஆகிறது ரெசிஸ்டிவ்ல மட்டும்தான், இண்டக்டிவோ அல்லது கெப்பாசிட்டிவோ இருந்ததுன்னா பவர் வில் பி 0. ஆனா RLC சர்க்யூட் இருந்தா யூ வில் ஹேவ் ஒன் பர்டிகுலர் வேல்யூ. அதே மாதிரி RLC சர்க்யூட் ரெசனன்ஸ்ல இருந்தாலும் இட் வில் பிஹேவ் லைக் அ பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ். ஸோ பவர் கன்சியூம் பண்ணாத ஒரே கேஸ் எது, when the circuit is purely inductive or capacitive. அந்த கேஸ்ல இருக்கிற கரண்ட்டை வாட்லெஸ் கரண்ட்னு சொல்றோம். ஸோ IRMS is resolved into two components, IRMS cos phi and IRMS sin phi, which is perpendicular to VRMS. ஸோ இதுல இருக்கிற cos phiங்கிற கம்போனெண்ட் என்ன பண்ணும், மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு அந்த பவர் கிடைக்கும். This is called as watt fill current. This component IRMS ஓட cos phiங்கிற component, it will consume power. இன்னொரு கம்போனெண்ட் இருக்கு sin phi component, அது வந்து பவரே கன்சியூம் பண்ணாது because it is making an angle pi by 2 with the voltage. The power consumed is 0, hence this current IRMS ஓட sin phi component is called as wattless current. So what is wattless current? 2 marksல கேட்டாலும் this much you have to explain. Let us assume that the voltage is leading the current by phi. So to calculate the power in the circuit, you can resolve IRMS into two components, sin component and cos component. அதுல எந்த கம்போனெண்ட் வந்து பவரை கன்சியூம் பண்ணும், காஸ் கம்போனெண்ட் கன்சியூம் பண்ணும், சைன் கம்போனெண்ட் கன்சியூம் பண்ணாது, பிகாஸ் சைன் 0 is 0. பியூர் ரெசிஸ்டிவ் கேஸ்ல phi is equal to 0. ஸோ காஸ் கம்போனெண்ட்டுக்கு வேல்யூ இருக்கும், ஆனா சைன் கம்போனெண்ட்டுக்கு வேல்யூ இருக்காது. ஸோ பவர் ஃபேக்டரை ஷார்ட்டா சொல்ல போனோம்னா, the power factor of a circuit is defined as power factor is equal to cos phi, cosine of the angle of lead or lag. It can also be defined as the resistance, ratio of resistance to the impedance. It can also be defined as the average power to the apparent power, true power to the apparent power. So power factor வந்து 1 இருக்கிறது purely resistive circuitல, because the phase angle between voltage and current is 0. And purely inductive circuitல current voltage ரெண்டும் 90 degreeல lead and lag ஆகிறதுனால power factor is 0. And for the RLC circuit, which is not in resonance, the power factor lies between 0 and 1. Now இப்போ வந்து நம்ம இந்தியால ஏசி கரண்ட் தான் வீடு வீடா சப்ளை பண்றோம், ஜென்ரேட் பண்றதும் ஏசி கரண்ட் தான், and you're transmitting AC current over large distances. So இந்த மாதிரி ஏன் ஏசி சிஸ்டத்துக்கு போறோம், why don't we generate DC current? Let's see the advantages and disadvantages of AC over DC. Generation of AC is very cheaper. Mechanical motion la you can generate AC and any frequency you can generate. When AC is supplied at a higher voltage, the transmission losses is very less compared to DC. AC can be converted into DC wherever you require with the help of rectifier. அப்போ எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ்டு. ஏசி டிசியை மாற்றுறதுக்கு ரெக்டிஃபயருங்கிற சர்க்யூட் இருக்கு. லாங் டிஸ்டன்ஸில் சப்ளை பண்ணணுமா, ஹை வோல்டேஜ் ஏசி கரண்ட்டாக நீ சப்ளை பண்ணலாம், பவர் லாஸே இருக்காது. அண்ட் ஜென்ரேஷன் இஸ் ஆல்சோ வெரி எக்கனாமிக்கல், வெரி ஈஸி to do, and the system எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ ஏசி ஜென்ரேஷன் இஸ் மச் ஈஸியர், economical, and you can generate it at any frequency also. Now what are the disadvantages? Alternating voltages cannot be used for certain applications such as charging of batteries, electroplating, electric traction, etc. At very high voltages, it is more dangerous to work with AC than DC. DC voltல shock அடிச்சதுன்னா you'll be getting only you can say 70 point almost. Actually DC currentங்கிறது IRMSக்கு equivalent சொல்லுவோம். டிஃபைன் பண்ணும்போது RMS இன்னொரு விதத்திலேயே you can define RMS. The root mean square value of alternating current or alternating voltage is only the 70% of its peak value. ஏசியால இதுக்கு மேலேயும் ஹையரா போக முடியும்.
ஆனால் டிசிங்கிறது இந்த ஏசியோட 70% தான் அதனோட பீக்கே. ஸோ ஷாக் அடிக்கும்போது டிசியில் ஷாக் அடித்தா பெரிய ரிஸ்க் இல்லை, டேஞ்சர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். பட் ஏசியில் எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக் ஆச்சு, அந்த கரண்ட் மேக்ஸிமம் ஏசி கரண்ட் நம்ம பாடிக்குள்ளே போச்சுன்னா இட் கேன் காஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். இட்ஸ் ஹைலி ரிஸ்கி டு வென் யூ கெட் அன் எலக்ட்ரிக் ஷாக் டியூ டு அன் ஏசி தேன் டிசி. ஸோ சில இடங்களில் எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் அங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக தான் இருந்தாலும் யூ கேன் கன்வெர்ட் தட் ஏசி இன்டு டிசி அண்ட் தென் யூஸ் இட் ஆஸ் டிசி. அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். செகண்ட் ஒன், ரொம்ப ரிஸ்கி. ஏசியில் எலக்ட்ரிக் ஷாக் கிடைச்சதுன்னா த சான்சஸ் ஆஃப் சர்வைவல் இஸ் வெரி வெரி லெஸ் சான்சஸ் ஆஃப் சர்வைவல். நெக்ஸ்ட் வந்து you know that the inductor stores energy in the form of magnetic energy. Capacitor stores the energy in the form of electrical energy. Suppose ஒரு சர்க்கியூட்ல பியோர் எல்சி சர்க்கியூட்டா நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் பார்த்தோம், அதில் ஆரை ரிமூவ் பண்ணிடலாம், வெறும் எல் அண்ட் சி இருக்கு. ஒரு கெப்பாசிட்டர் எடுத்துட்டேன், ஃபுல்லி சார்ஜ் பண்றேன், இது ஒரு இண்டக்டரோட எனர்ஜியே இல்லாத ஒரு இண்டக்டர்ல கனெக்ட் பண்றேன். கெப்பாசிட்டர் உடனே டிஸ்சார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது ஒரு கரண்ட் இண்டக்டர் வழியா ஃப்ளோ ஆகும். அப்போ இது வரைக்கும் கரண்ட்டே இல்லாமல் இருந்த இண்டக்டரில் இப்போ கரண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோ ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஒரு ஃப்ளக்ஸ் டெவலப் ஆகும், இந்த ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும், பேக் இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இண்டக்டர் மேக்னெட்டிக் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிக்கும். கொஞ்ச நேரத்தில் கெப்பாசிட்டர் தன்னோட ஃபுல் எனர்ஜியும் இண்டக்டருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கும். டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி முடிச்சோடனே கெப்பாசிட்டர் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுச்சு. நவ் இதில் ஃப்ளோ பண்ணிட்டு இருக்கிற கரண்ட்டை இண்டக்டர் ஸ்டாப் பண்ண விரும்பாது. பிகாஸ் அக்கார்டிங் டு லென்ஸஸ் லா இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால தான் அந்த ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் வருது. இப்போ கரண்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சதுன்னா ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் இன்னுமே இருக்கும். அந்த கரண்ட் ஸ்டெடியாக ஃப்ளோ பண்ணாதான் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் இருக்காது. அந்த கரண்ட்டை ஸ்டெடி பண்ணுறதுக்காக குறைஞ்சிட்டு இருக்கிற கரண்ட்டை இந்த இண்டக்டர் பேக் இஎம்எஃப் வழியாக திருப்பி வளர்த்து விடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். ஸோ பேக் இஎம்எஃபோட அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும். சடன்லி சர்க்கியூட்ல இவ்வளோ நேரம் எந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆச்சோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும். திருப்பி இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தண்ணி ஒரு பாத்திரத்துலேருந்து இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு ஆத்துற அதே கேஸ் தான். எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஃபுல்லாக கெப்பாசிட்டர் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு இண்டக்டருக்கு ஃபுல்லாக மேக்னெட்டிக் எனர்ஜியாக கொடுக்கும். கொஞ்ச நேரத்தில் கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூ 0 ஆகிடும். எனர்ஜி இந்த கெப்பாசிட்டர் பிகம்ஸ் 0. அந்த கேஸில் இண்டக்டர் இட் வில் ஸ்டார்ட் கிவிங் த பேக் இஎம்எஃப். அந்த பேக் இஎம்எஃப்னால வர கரண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும். த கெப்பாசிட்டர் அகெயின் கெட்ஸ் சார்ஜ் பட் நவ் இன் தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஸோ ஃபுல்லி சார்ஜ் ஆனோடனே மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி 0 ஆகிடும், ஃபுல் எனர்ஜி வில் பி எலக்ட்ரிக்கல். திருப்பி எலக்ட்ரிக்கல் வந்து ஐயோ உங்ககிட்ட இல்லையா, ஃபுல் எனர்ஜி நீ டவுன் ஆயிட்டியா, நீ ஏன் 0ல இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு தன்னோட எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை திருப்பி கொடுக்கும். நவ் இன் தி ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன். இப்படி கெப்பாசிட்டர் தன்னோட எனர்ஜியை இண்டக்டருக்கு கொடுக்கறதும் இண்டக்டர் தன்னோட மேக்னெட்டிக் எனர்ஜியை கெப்பாசிட்டருக்கு கொடுக்கறதுமா இருக்கிற இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி வில் கிரியேட் எல்சி ஆசிலேஷன்ஸ். வாட் இஸ் ஆசிலேஷன்? மூமெண்ட். மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியில் பார்த்தோம்னா ஒரு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் மாதிரி, the motion of a body from one point to another where the energy shifts between potential energy and kinetic energy. ஒரு ஊஞ்சல் ஆட்டி விடுறோம், ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்ல நிற்கும் போது மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பட் கைனெட்டிக் எனர்ஜி 0. ஸோ உடனே ரிலீஸ் பண்ணுறோம், the potential energy gets converted into kinetic energy. அப்படியே வந்து சென்டருக்கு நிற்கும், ஆனால் ஹை கைனெட்டிக் எனர்ஜியில் அதால் நிற்க முடியாது. திருப்பி இட் வில் கோ டு தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன், ஹையஸ்ட் பீக். அங்கே போய் நிற்கும் போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்ஸிமம், அகெயின் கைனெட்டிக் எனர்ஜி 0. இட் ஸ்டார்ட்ஸ் கன்வெர்ட்டிங். இப்படி தான் ஆசிலேஷன்ஸ் நடக்குது. எப்படி மெக்கானிக்கல் மோஷன்ல ஒரு ஆசிலேஷன்ஸ் கிரியேட் ஆகுதோ அதே போல இங்க எலக்ட்ரிக்கல் ஆசிலேஷன்ஸ், கரண்டோட ஃப்ளோ ஃப்ரண்ட் டு பேக் அண்ட் பேக் டு ஃப்ரண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி ஆசிலேஷன்ஸ் கிரியேட் ஆகும்போது யூ கேன் கிரியேட் ஆசிலேஷன்ஸ் ஆர் வேவ்ஸ் இன் எனி ஃப்ரீக்வன்சி. இந்த மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ற டிவைசஸ் தான் ஆசிலேட்டர்ஸ்னு சொல்றோம். எலக்ட்ரிக்கல் ஆசிலேட்டர்ஸ் ஆர் devices which can create oscillations of any frequency. அதுக்கு உனக்கு தேவை ஒரே ஒரு இண்டக்டர், ஒரே ஒரு கெப்பாசிட்டர், இவ்வளவுதான். ஆனா இதுல ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்ன இருக்குன்னா, இப்படி ஊஞ்சல் ஆடிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஏரோட ஃப்ரிக்ஷன் அதனோட ஸ்பீடை தடுத்து ஃபைனலி இட் பிகம்ஸ் அ டேம்ட் ஆசிலேஷன். அந்த எனர்ஜி லாஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அந்த எனர்ஜி லாஸை ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டேன்னா சஸ்டெயின்ட் ஆசிலேஷன்ஸ் நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும். இதுதான் இதனோட ஸ்டோரி. நவ் கமிங் டு த மெயின் பார்ட் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ். இது வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் எனர்ஜி கன்வர்ஷன்.
மேக்னெட்டிக் எனர்ஜிலேருந்து எலக்ட்ரிக்கலும் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜிலேருந்து மேக்னெட்டிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணுற இந்த கன்வர்ஷன் தான் ஆசிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். whenever energy is given to a circuit containing a pure inductor of inductance L and a capacitor of capacitance C, the energy oscillates back and forth between the magnetic field of the indicator and the electric field of the capacitor. Thus, the electric oscillations of definite frequency are generated. என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் இந்த ஷிஃப்ட் நடக்குதோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் உனக்கு ஒரு ஆசிலேஷன் கிடைக்கும். நீ என்ன வேல்யூல விரும்புறியோ அந்த வேல்யூல யூ கேன் கிரியேட் அ ஃப்ரீக்வன்சி, பிகாஸ் ஃப்ரீக்வன்சியோட ஃபார்முலா இஸ் 1/2π into root LC. நீ எல்லோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ வேரி பண்ணி என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கிற ஆசிலேஷன்ஸ் வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ சொன்ன அந்த ஸ்டோரியோட பிக்சரைசேஷன் தான் இது. ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் டயக்ராம் ஏ. இங்கே டயக்ராம் ஏல த கெப்பாசிட்டர் இஸ் ஃபுல்லி சார்ஜ். இப்போ நான் ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஸ்டோரியோட பிக்டாரிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் தான் இது. ஸோ கெப்பாசிட்டர் இஸ் ஹியர், இட் இஸ் ஃபுல்லி சார்ஜ், இட்ஸ் எனர்ஜி இஸ் ஃபுல்லி எலக்ட்ரிக்கல். அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியறதுக்காக ப்ளூ கலர்ல தே ஹேவ் கிவன் அ பிளாக் டயக்ராம். ஸோ யூஇ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் மேக்ஸிமம், யூபி மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி இஸ் 0. இண்டக்டர்ல ஒரு கரண்ட் கூட கிடையாது. கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆகுது, இட் வில் ஸ்டார்ட் டு டிஸ்சார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிக்குது. பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் பிளேட்டுக்கு கரண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ளோயிங். அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கே ஃப்ளக்ஸ் வளருது. there was no flux here, case 1ல. now the flux starts growing, so partially electrical and partially magnetic. 100% electrical எனர்ஜியா இருந்த கேஸ் இப்போ 50% எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் 50% மேக்னெட்டிக்காக மாறுது. ஸோ கெப்பாசிட்டர் தன்னோட கரண்ட்டை இண்டக்டருக்கு சப்ளை பண்ணுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது, கெப்பாசிட்டர் வந்து என்ன ஆகும், now the capacitor is fully discharged. தன்னோட ஃபுல் எனர்ஜியும் கொடுத்தாச்சு. இங்க flux has grown to the maximum value. இனிமே சேஞ்ச் கிடையாது, it is steady. இப்போ கரண்ட்டும் நின்னுடுச்சு, IM is stopped. now there is no energy in the capacitor, but the full energy is magnetic in nature. இப்போ இது என்ன நினைக்கும், ஐயோ பாவம், எனக்கு தானே கொடுத்த, நீ உன்னோட எனர்ஜி ஃபுல்லா எனக்கு தான் தானம் பண்ண, இப்போ நீ எனர்ஜியே இல்லாம இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு, that is one reason. and another one, it does not want to stop the flow of current. ஓகே, அந்த இண்டக்டரோட, ஹோப் யூ ரிமெம்பர், இண்டக்டர்ல வந்து கிரியேட் ஆகிற இஎம்எஃப் என்ன பண்ணும்னா, முதல் வேலையா அந்த ஃப்ளக்ஸோட சேஞ்சை ஒப்போஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணும். ஸோ கரண்ட் இவ்வளவு நேரம் க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கும்போது அதையும் ஸ்டாப் பண்ணும். இப்போ கரண்ட் குறைய ட்ரை பண்ணுது, அதையும் ஸ்டாப் பண்றதுக்காக இட் வில் ஸ்டார்ட் சப்ளைங், இட் வில் ட்ரை டு கண்டினியூ த கரண்ட். அந்த கரண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ண விடாது, இருந்தாலும் கண்டினியூ பண்ணும். அதுக்கு எங்கேருந்து எனர்ஜி வரும், இந்த மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி தன்னோட ஃப்ளக்ஸை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு வில் ஸ்டார்ட் டு கண்டினியூ த கரண்ட். ஸோ இப்போ 50% மேக்னெட்டிக், 50% எலக்ட்ரிக்கல். இது தன்னோட ஃப்ளக்ஸ் எல்லாமே தீர்ற வரைக்கும், லாஸ்ட் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் இட் வில் சப்ளை த கரண்ட். நவ் த கரண்ட் இஸ் 0. ஆனால் இப்போ என்னாச்சு, திருப்பி ஃபுல் எனர்ஜியும் எலக்ட்ரிக்கலாக கன்வெர்ட் ஆச்சு. ஒன்லி ப்ளூ கலர் யூ ஹேவ், பட் சி த டயக்ராம். கீழே இருக்கிற பிளேட் நெகட்டிவாக இருந்தது, மேலே இருக்கிற பிளேட் பாசிட்டிவாக இருந்தது. கேஸ் 1ல when we started this oscillation, now the bottom plate is positive and the top plate is negative. நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது, இப்போ திருப்பி கெப்பாசிட்டருக்கு இது மேலே சிம்பத்தி, நான் ஃபுல்லி சார்ஜாக இருக்கேன், நான் உங்ககிட்ட எனர்ஜியே இல்லை. ஸோ இட் வில் ஸ்டார்ட் சப்ளைங் எனர்ஜி, கரண்ட், பட் இன் விச் டைரக்ஷன், see that was clockwise, now the current is anti-clockwise direction. ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ளக்ஸ் க்ரோ ஆகுது, ஃப்ளக்ஸ் ரீச்சஸ் இட்ஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ, த ஃபுல் எனர்ஜி இஸ் completely magnetic, capacitor has no energy. Same cycle repeats. Again it helps to flow the current. இந்த flow of current ஸ்டாப் பண்ண விரும்பாது, திரும்ப கரண்ட்டை ஃப்ளோ பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். 50% electrical, 50% magnetic, completely electrical. This cycle continues again and again. This is how LC oscillations are produced. This is the story behind generation of LC oscillations. என்ன வேணும், ஒரே ஒரு ஃபுல்லி சார்ஜ் கெப்பாசிட்டர், ஒரு இண்டக்டர். இந்த சர்க்யூட்ல வேற எதுவுமே இல்லை, நோ அதர் எனர்ஜி சோர்ஸ். நம்ம ஏற்கனவே சார்ஜ் பண்ணி வச்சுட்டு போட்ட அந்த கெப்பாசிட்டர்ல இருக்கிற எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்கு. செல் கிடையாது, ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் கிடையாது, ஒண்ணுமே கிடையாது. பட் எனர்ஜி இஸ் ஆசிலேட்டிங் பேக் அண்ட் ஃபார்த். Now இதுல the total energy is always conserved. Let us check whether the total energy is always constant. According to இந்த நடக்கிற LC oscillation ஓட generation is, does it comply with the law of conservation of energy? Let us check. During LC oscillations in LC circuit, the energy of the system oscillates between the electric field of the capacitor and the magnetic field of the inductor.
Although these two forms of energy vary with time, the total energy always remains constant, which means that LC oscillation takes place in accordance with the law of conservation of energy. The total energy should be a constant. You know that what is the energy stored in a capacitor? Half CV square or Q square by 2C. And what is the energy stored in an inductor? Half Li square. Maximum case la Q ngardi instantaneous charge, small I ngardi instantaneous current. But if you want the maximum charge, you can write it as Qm. And maximum current na, so case 1 la வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், when the charge in the capacitor is 100% but no energy in the inductor, so small q becomes capital Q, Qm, so Qm square by 2C னு வருது total energy. The total energy is wholly electrical. Case 2 ல என்னவா இருந்தது, case 2 ங்கிறது the last case எடுக்கிறோம், A as well as you're taking this case as well as this case. Here the total energy is electrical, here the total energy is magnetic. Magnetic energy in edukumbodhu charge is 0, but the current Im is maximum. Small I becomes capital Im square. So half Lim square nu varudhu. Now current is equal to L by 2 is taken outside, and you know that Im is equal to, it varies along with charge. Current is the variation of charge da, Qm into omega, the angular frequency. But you know that omega is equal to root of 1 by root Lc. So Im square panna Qm square by Lc. LL gets cut, Qm square by 2C. The total energy is wholly magnetic. Case 1 la enna varundhathu, Qm square by 2C. Case 2 liyum Qm square by 2C. Very easy. Only thing you have to apply is Im is a function of charge. The current is a function of charge. It varies with charge. Now case 3. 50% electrical and 50% magnetic. So small q வர இடத்துல Qm cos omega t, small I வர இடத்துல Qm omega sin omega t. The negative sign in the current indicates that the charge in the capacitor decreases with time. So here anyhow you are going to square it. Negative இருந்தாலும் positive இருந்தாலும் it is not going to vary your derivation. So case 1 q square by 2c வர இடத்துல Qm square cos square omega t by 2c, and Li square வர இடத்துல L அப்படியே இருக்கு, omega square Qm square sin square omega t. Now, what is omega square? Omega is 1 by root Lc, so omega square is 1 by Lc. LL gets cancelled. Qm square by 2c cos square omega t, Qm square by 2c sin square omega t. Cos square theta plus sin square theta is 1. So you get again U is equal to Qm square by 2c. From the above 3 cases, it is clear that the total energy of the system always remains constant, and the constant value is U is equal to Qm square by 2c. நான் எப்படி சொன்னேன், அங்க வந்து இந்த ஆசிலேஷன்ஸ் மாதிரி தான், மெக்கானிக்கல் ஆசிலேஷன்ஸ் மாதிரியே தான் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஆசிலேஷன்ஸ். லெட்ஸ் ஸ்டடி வாட் இஸ் த அனலாகி பிட்வீன் தெம். ரெண்டும் ஏன் சிமிலரா இருக்கு, எந்தெந்த ஃபேக்டரை சிமிலர்னு கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ எல்சி ஆசிலேட்டர்ல எனர்ஜிஸ் பிட்வீன் கெப்பாசிட்டர் அண்ட் இண்டக்டர், ஸ்ப்ரிங் அண்ட் மாஸ். ஸ்ப்ரிங்கை ஒரு மாஸ் யூஸ் பண்ணி மூவ் பண்றோம், அப் அண்ட் டவுன் மூவ் பண்ணும்போது, it is the energy element which is carrying the energies between spring and mass. Here electrical energy, it stores Q square by 2C, it stores half Li square. Spring la potential energy avum, mass oda movement kinetic energy avum create agudhu. So half Kx square, where K is a spring constant, and half mv square. This is just an analogy for understanding LC oscillations and mechanical quantities. So anga charge ngiradhu, anga charge move agudhu, inga body oda displacement, anga current ngiradhu, it is the rate of change of charge. Here it is the rate of change of displacement. There it was inductance, here it is mass, here it is reciprocal of capacitance, here it is force constant. Electrical energy is Q square by 2C, potential energy is half Kx square, magnetic energy is half Li square. எல்லாமே comparable இருக்கு. இங்க total energy is the sum of electrical and magnetic energy. Here the total energy is the sum of kinetic energy and potential energy. With that we come to the end of this lesson. So we have finished electromagnetic induction and alternating current. என்னென்ன பார்த்தோம், what is electromagnetic induction, Faraday's oda experiment பார்த்தோம், then Lenz's law பார்த்தோம், Faraday's oda ரெண்டு law பார்த்தோம், then what is self inductance, mutual inductance, அது எப்படி அப்ளை ஆகுது, இந்த பேசிஸ்ல மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸோட பேசிஸ்ல தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் ஒர்க் ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடி ஏசி ஜென்ரேட்டர் பார்த்தோம், ரைட் ஹேண்ட் ரூல் பார்த்தோம், ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல், ஜென்ரேட்டர் ரூல், அண்ட் ஹவு டஸ் தட் ஏசி ஜென்ரேட்டர் கிரியேட் அ
alternating currentங்கிறத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் alternating transformers, how they transfer the energy. பவரை மட்டும் சேம் பவரில் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட்டை வெரி பண்ணிட்டு எப்படி அது சர்க்கியூட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்குது அதை நம்ம பார்த்தோம். தென் transmission of current, generation of current, power transmission, all that we saw. Then we also saw eddy currents ஓட application. Then we have the different AC circuits containing resistance alone, inductor alone, a capacitor alone, and the RLC circuit, what is resonance circuit, what is power factor, what is Q factor, and what is phase angle, what are phases, all these things we covered in this lesson. So let's have a small recap of everything. We started the lesson with whenever the magnetic flux linked with the closed coil changes and EMF is induced, and this EMF is called as induced EMF, the current is called as induced current, and this phenomenon is called as electromagnetic induction. Faraday's first law states that whenever magnetic flux linked with the closed coil changes, an EMF is induced in the circuit. Faraday's second law states that the magnitude of induced EMF in a closed circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux linked with the circuit. Lenz's law is established on the basis of law of conservation of energy. ஏன்னா நம்ம சொன்னோம் ஃப்ரீ எனர்ஜி இஸ் நாட் பாசிபிள். நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் மேக்னெட்டை உள்ள போட்டு வெளியில் இருக்கும்போது there is always a amount of work that you need to do against the repulsion or against the attraction, and this work that you do is being stored as the energy. Lenz's law is established on the basis of the law of conservation of energy. Fleming's right hand rule states that if the index finger points in the direction of the magnetic field and the thumb indicates the direction of motion of the conductor, then the middle finger will indicate the direction of the induced current. Even for a conductor in the form of a sheet or plate, an EMF is induced, but only thing is the current will be circulating inside the sheet or the block, which is called as eddy current because they flow in the form of whirlpools or eddies, and this current is called as eddy current or Foucault current. Inductor is a device used to store energy in a magnetic field when an electric current is flowing through it. If the flux linked with the coil is changed, the EMF is also induced in the same coil. And this phenomenon is called as self-induction, and this EMF is called as self-induced EMF. When a current passing through a coil changes with time and the EMF is induced in the neighboring coil, it is called as mutual inductance, and this mutually induced EMF is called as mutually induced EMF. AC generator or alternator is an energy conversion. It converts mechanical energy into electrical energy. In some AC generators, ஒரே ஒரு single coil தான் இருக்கும், that is called single phase generator. If there are 3 coils, it is called as 3-phase AC generator. Transformer is a stationary device used to transform AC power from one circuit to another without changing its frequency. The efficiency of a transformer is defined as the ratio of எவ்வளோ output கிடைச்சது divided by input that you have given. Alternating voltage is a voltage which changes its polarity with time over half cycle. Average கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டங்கிறதுனால we went for average value, RMS value, root mean square value. Then you know that it is a sinusoidal wave. It is represented by a phasor. Then we studied the different circuits, and resonance circuit na enadunu paathom, Q factor, power factor, LC oscillations, the total energy remains constant. With that we finished the 4th chapter, electromagnetic induction and alternating current. Thank you.